Buenos días, doctora. Participantes. ¿Cómo sería el programa, Dir, ahora para el inicio? Ok. La programa es... De cambiar. ¿Tiene programa aquí? No. La idea es 9 a 9. Mirta, perdón, Mirta, ¿Luisa Riojo estará ahí contigo? No, él Sí, estaba conectado. Ya está conectado, pero no está aquí. Se conectó desde otra amiga. Ya. Hola, hola, Ana. Hola, Luis, es que vi tu WhatsApp apenas. Sí, no te preocupes. Aquí estamos. Muy bien, buenos días. Buenos días. Ahora sí, Dir. Ok, espera. Nos decías, Dir, cómo sería el orden de participaciones aquí en la inauguración. Okay. Un segundo, está en punto, ¿no? La idea es primero 9 a 9 y media vamos a hacer la bienvenida. En esta bienvenida yo consideré que ya teníamos un vídeo donde presentamos primero quién somos prácticamente, dónde pertenecemos, especialmente la vídeo de la Colegio en general. Después el director va a estar presentando el programa, especialmente inauguración, después doctora Mirta, y después doctora Ana, y después yo. Y después ya empezarían conferencistas, que empezaría como 9 y media. Ok. ¿Tú vas a moderar, Dir? Moderación va a estar por Olimpia está conectado. Olimpia va a estar moderando la sesión de la mañana. Y la sesión de la tarde va a estar moderando el Luis Ramón. Luis Ramón, ok. ¿Y en esta, ahora en la inauguración, es Ana? Olimpia. Ok. Listo. Dos minutos más.
Hola, Chelita. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. ¿Se ve mejor? Ahí. Sí. Creo que de acá de esta sí se ve mejor, la otra sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Es que tuvimos problemas técnicos con la computadora. Y aquí. Sí, Oli, sí te escuchamos y vemos. Recording in progress. Okay. ¿Les parece bien si damos inicio? Son las 9:03. ¿O vamos Muy bien, Oli, sí. in English? Let me check the chip. Okay. Ready? Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for being here this morning. It is indeed a pleasure to welcome you to the first virtual conference, Materiales in Anthropocene, present on this occasion del Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio, la DIPA, and el Colegio de Michoacán, when Paul Crossen and Eugene P. Osterman in 2000 proposed to introduce a new geological time, the Anthropocene, they could hardly foresee the remarkable multiple career to the new term. Nowadays, the Anthropocene has simulated a variety of narratives and worldviews, catalyzing innovative research in many academic fields, and exploring new forms or inter and transdisciplinary collaboration in the field of materials. I'm sure that the virtual conference will bring a lot of benefits to all by spreading knowledge and also stimulate some new ideas. Let me introduce the presidium that accompanies us today. President of Colegio de Michoacán, Dr. Luis Alberto Arrioja Díaz, General Secretary of Colegio Michoacán,
Dr. Mirta Insurralde Caballero, Coordinator of La DIPA, Dr. Anabelia Coria Telles, and Professor Organizer La DIPA CONACYT, Dr. Dhirendra Kumar Tiwari. Before speaking to the Presidium, a brief presentation of the institution will be screened. El Colegio de Michoacán es una institución pública fundada en 1979, dedicada a la investigación, la enseñanza superior y la divulgación del conocimiento en ciencias sociales y humanidades. Su misión es desarrollar investigaciones del más alto nivel, formar especialistas de excelencia, promover el acceso al conocimiento y ayudar en la solución de problemáticas nacionales. Cotidianamente, se realizan seminarios y mesas de discusión con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Se ofrecen también talleres, conferencias, seminarios, coloquios, presentaciones de libros y actividades docentes. Todo ello con el objeto de analizar problemas de interés nacional e internacional. El acceso es libre y la transmisión digital. Cerca de 1,000 alumnos provenientes de México y del extranjero se han formado en el Colmich. 655 se han graduado como maestros y 265 como doctores, todos bajo un modelo educativo riguroso y eficiente. Los egresados trabajan hoy como académicos de tiempo completo en universidades, instituciones públicas o privadas del país y del extranjero, centros encargados de velar por el desarrollo científico, el bienestar social, el patrimonio cultural y la memoria documental. Hoy en día, el Colmich es un legado institucional que preserva sus objetivos fundacionales, fortalece su vocación científica y enfrenta la realidad con responsabilidad y rigor académico. El Colegio de Michoacán, una institución abierta, plural, incluyente y en movimiento. Then, Dr. Luisa Rioja Díaz will be us a welcome message, followed by the Dr. Mirta Insurralde Caballero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a esta reunión académica. Luego de esta brevísima presentación institucional y en vista de que tenemos una serie de panelistas que al parecer hablan la lengua anglo, ¿sí? El inglés. Voy a hacer una brevísima presentación también en inglés y después daré unas palabras en español. This is an institutional summary for non-Spanish-speaking guests. Colmich is a public institution dedicated to research and higher education in social science and humanities. For 42 years, Colmich has promoted scientific and technological development, the training of professionals, and the configuration of scientific communities that help solve national problems. In all these years, Colmich has received in its programs more than 950 students from Mexico and Latin America, of which 655 have graduated as masters and 265 as PhD. Colmich has a very close relation with the world and Mexican nation, whether through projects, educational programs, collaboration agreements, social actors, digital resources, and editorial projects. Colmich has one of the most important libraries in social science and humanities in Mexico. Its collection is made up of more than 167,000 copies, as well as a very broad horizon of digital, electronic, sound, and graphic resources. At Colmich, academic activities are numerous. On a daily basis, seminars and discussion tables are held to examine problems of local, regional, national, and international interests. Likewise,
There is the participation of national, international specialists in workshops, conferences, seminars, colloquiums, book presentations, and teaching activities, all of them freely accessible and digital transmissions. Today, Colmich is an institutional legacy that preserves its founding objectives, strengthens its scientific vocation, and faces reality with responsibility and academic rigor. Thank you very much. Bueno, realmente como institución estamos junto con Mirta Insurralde y con las autoridades restantes del colegio decididos a apoyar este tipo de iniciativas, especialmente las iniciativas que vienen del laboratorio, de la DIPA, de su cuerpo académico y sin duda, ¿sí?, de sus profesores que están en cátedras CONACYT o están haciendo estancias postdoctorales. Deseamos sinceramente que la jornada de trabajo del día de hoy, ¿sí?, y de los días restantes sean muy productivas, de mucho provecho y ante todo ayuden a articular a la institución en relaciones académicas más allá de las fronteras de México. Enhorabuena y muchas felicidades por este evento. Thank you, Dr. Arioja. Hello, Dr. Mirta Insaurralde Caballero. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera reflexionar de una manera muy breve al inicio de este congreso sobre una pregunta. ¿Por qué hablar de nanomateriales y nanotecnología en un centro cuya vocación se centra en las ciencias sociales y en las humanidades? Bueno, por supuesto que esta pregunta no tiene ni podría tener una respuesta sencilla, pero sí quisiera recordar que ciencia, filosofía y arte en realidad no eran entidades separadas antes de la Ilustración. Recordemos que las artes liberales, por ejemplo, constituyeron, por lo menos hasta la Edad Media, el núcleo de conocimientos básicos que se impartían en las universidades. Este núcleo estaba compuesto por el trivium y el quadrivium. Este último abarcaba tanto la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Estos compendios de conocimientos configuraban finalmente a la madre de todo el conocimiento, que era la filosofía. La separación entre lo físico y podríamos decir lo metafísico, o esto que Charles Peirce Snow denominó las dos culturas, en realidad vino mucho después. Las ciencias duras, coronadas por una cadena de logros tecnológicos, se fue separando poco a poco del pensamiento humanístico. Sin embargo, como se ha señalado en tiempos muy recientes, a 2 siglos de la legitimación de esa línea divisoria entre las dos culturas, en realidad hoy se está cuestionando, se cuestiona la validez de esa separación del conocimiento en compartimientos estancos y se están cuestionando incluso los límites disciplinarios. Y a mí me gusta pensar en fronteras más que en fronteras culturales, para reconocer que en realidad existen nuevos territorios en construcción, territorios que me gusta pensar como territorios interfronterizos o transfronterizos. Y tenemos que reconocer también que es la propia complejidad de los problemas la que auspicia esta movilidad de las fronteras disciplinares, demandando abordajes múltiples que invitan justamente a iniciar una travesía hacia otros campos del conocimiento en busca de nuevas explicaciones o de nuevos recursos para construir estas explicaciones. Y es así como muchos humanistas desembarcamos en estos territorios. Durante las últimas décadas, especialmente, estos métodos y recursos de las ciencias físico-experimentales nos han permitido a arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos, acceder a todo un nuevo universo de cartografías mínimas que nos permiten analizar procesos culturales desde nuevas ópticas.
Finalmente, lo que quiero poner sobre la mesa al inicio de este congreso titulado Materiales en el Antropoceno es la posibilidad de explotar todo el poder de estos conceptos beligerantes, conceptos que se mueven con naturalidad entre lo duro y lo blando, conceptos que viajan de las ciencias físico-experimentales a las humanidades y que nos ofrecen la posibilidad de robustecer el diálogo al interior de nuestra propia comunidad científica para tener una incidencia real en la solución de los problemas del presente. Con estas pocas palabras solamente quiero desear éxitos, enhorabuena a los organizadores, a las organizadoras de este congreso y bienvenidos al Colegio de Michoacán. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Mitra. Now I will ask to Dr. Ana Coria for some words from la DIPA. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Para mí es un honor y un gusto, como responsable académica de la DIPA, estar aquí y ser parte de la apertura de este primer Congreso de Materiales en el Antropoceno. Yo les hablaré un poco del laboratorio y cómo nos llevó a este evento. La DIPA es una unidad académica del Colegio de Michoacán dedicada al estudio, análisis y diagnóstico y seguimiento científico y tecnológico del patrimonio. Nuestra misión es coadyuvar en el manejo sostenible del patrimonio natural y cultural mediante el diseño y ejecución de proyectos de base científica tecnológica, mediante la formación de recursos humanos y, por supuesto, la vinculación con sectores de gobierno, con la sociedad civil y con instituciones de educación superior. También con centros de investigación tanto nacionales como internacionales. Algo que nos caracteriza en la DIPA es nuestro personal multidisciplinario, ya que conviven historiadores, historiadores del arte, restauradores, químicos, biólogos y agrónomos, que en conjunto buscan construir respuestas a un mismo problema, estableciendo un diálogo que se caracteriza por su complementariedad. Otra característica de la DIPA es la infraestructura analítica con la que contamos, la cual tiene la peculiaridad de enfocarse en el análisis químico no destructivo de diversos materiales. El uso de estos instrumentos permite, por un lado, poder caracterizar muestras como pinturas, cerámicas y el mismo suelo, sin necesidad de destruir la muestra. Y por otro lado, permite realizar el quehacer del químico con técnicas amigables con el ambiente al generar menos residuos contaminantes. Adicionalmente, somos un laboratorio que proporciona sus servicios al público en general. Es así como brindamos servicios de análisis de caracterización química de suelos, de agua, de pinturas, esculturas y, bueno, entre otra variedad de materiales. Algunas caracterizaciones se realizan en sitio gracias a nuestro instrumental portátil. Y bueno, todos estos estudios le sirven a la persona que los pide de diagnóstico y después para diversas aplicaciones. Con respecto a las investigaciones que se llevan a cabo en la DIPA, los proyectos se desarrollan en dos grandes líneas de investigación: patrimonio cultural material y patrimonio natural. En la línea de patrimonio cultural material se dedica al estudio científico de los materiales constitutivos y tecnologías de factura de bienes culturales de diferentes épocas. Y un ejemplo es lo que hace la doctora Mirta Insaurralde, cuyo trabajo se enfoca en la caracterización de pintura virreinal. Los estudios resultantes sirven no solo para tener un contexto histórico de las piezas, sino también para, de ser necesario, plantear estrategias de conservación, incluso de restauración. Por otro lado, en la línea de patrimonio natural, las investigaciones se orientan al diagnóstico y valoración del patrimonio natural, llámese agua, flora, suelo, entre otros, mediante el análisis químico y elemental y molecular de sus componentes. Esta caracterización sirve de diagnóstico para sustentar su conservación. Es justo en esta línea de investigación de patrimonio natural donde se enmarcan dos proyectos que le están dando vida hoy a este evento. Por un lado, se está desarrollando el proyecto Métodos Analíticos No Destructivos aplicados al estudio de la enobotánica, este último término como parte del patrimonio biocultural,
Y el otro proyecto es también que da vida a este congreso, el efecto de nanomateriales en plantas con potencial uso como nanofertilizantes. Una propuesta pues que va encaminada al desarrollo agrícola. Y bueno, para terminar, yo los invitaría a visitar nuestra página de la DIPA o la página colmichedu.mx, donde encontrarán mayor información tanto del Colegio de Michoacán como de nuestro laboratorio. Bueno, pues no me queda más que desear una excelente jornada y que tengamos un excelente congreso. Muchas gracias. Thank you, Dr. Anna. We'll continue with the Dr. Dhirendra Kumar that will be our opening message for the event. Dr. Kumar? Dr. Kumar, you have silence the microphone. Hello, everybody. Yeah. Myself, Dr. Tisuari. Yeah. I am very pleased to welcome you all to this virtual conference in Material in Anthropocene 2021. This is our first multidisciplinary conference. The idea here behind the conference is to connect with the share the knowledge, experiences, and work in the field of materials with different countries and different research specialists, where we could connect and form a multidisciplinary group and share our ideas. It is in these occasions, like we get opportunity to share our knowledge and understanding, we look forward to get an exposure about the best of the brain thinks about this very dynamic topic. First of all, I would like to thank my warm greeting to Colegio de Michoacán, the President, Dr. Rioja, the Secretary, Dr. Mirta, my lab coordinator, Dr. Anna, as well the other teams, technical teams, which without their help, this conference was not possible. Also, I would like to thank the company DK Nanotech and their teams, which they provide certain tools in the operation of the conference. Here we have the privilege to holding our conference virtually by broadcasting online via YouTube, Facebook, as well as by Zoom, which is also providing platform especially for the research specialists, students, as well as general public. We are really very passionate and to hope that this conference will bring and a platform or share some ideas which could be very helpful to the new generations. Usually the word Anthropocene is originated is like philosophy, you can say it is like social science word in geological terms, which describes the new questioning the role of humans in the modern era. So many times when we start like materials in Anthropocene, really it was like term what materials in Anthropocene. So sometimes we get distracted. Nah? It is something related with the social science, but really the social science nowadays, which extent where we are applying the real researches, where natural science really works for the benefit of the society, and social science is a tool which is providing like more necessity of the people. So I think this topic could bring a completely a little bit different sense to the new research and new field where we could, the social science and natural science peoples and applied science could be work together and form a different aspects of the science. Also, the necessity of this is very quite necessary because the Earth is entering a period in which some of its fundamental processes are being co-opted and resigned by the engineers, synthetic biologists, climate engineers, nanotechnologists, reaching deeply enough into the working
of nature to later the very metabolism of the planet we inhabit. In so doing, they promise to create an entirely new synthetic world. So the main idea about this conference is to bring the attention of mankind toward use of the materials and its making. As well, we are also associated with the form of daily uses to space sciences, traditional use of technologies driven uses. So here we considering three facts: to evaluate the use of materials and its origin and uses in the evolutionary time scale. Second, the investigate and highlight the researches which focuses on sustainable use of materials. Third, the materials can be utilized for socio-economic development. So this is our main topic where we are interested to present the conference. The new technologies, new tools could be go. Also, we provide a platform. The idea of this conference is to provide a platform to new generation students, researchers, to keep in touch with the ongoing researches in different fields or different countries where and work globally. We are also very enthusiastic to start this first virtual conference CVMA 2021 and hope really you all the knowledge, the speakers which they are sharing the knowledge could be very helpful. Here one thing I would like to comment that there are three type of speakers which are first are plenary speakers, keynote speakers, second plenary speakers which are expert in especially different field or different particular topic. Third one is technical talk, those who are based on the application based of the materials and in the real applications. Also, after that there is one topic for the students where they can share their knowledge and get attention to others and get be something sharing with the speakers and all this. So thank you so much. I hope you all enjoy the conference, and again we are really very enthusiastic. Hope you like, and anyhow if you have any doubt or questions you are most welcome. So thank you so much. I hope you enjoy. Thank you, Dr. Kumar. That brings me to the end of the opening act, and they lead me to the next section of the program. As remember, the keynote speaker will have 45 minutes for presentation and 15 minutes for audience's questions. In the case of plenary speaker, it will be 40 minutes of talk and 5 minutes of question, and the technical talk, 25 minutes of talk, and finally 5 minutes for question. Now, I'm going to introduce the first speaker, Dr. Pradyumna Kumar Mishra. Dr. Mishra is currently leading the molecular biology group of National Institute for Research and Environmental Health, Bhopal. Earlier, he served as scientist division of Translational Research, Tata Memorial Center, Mumbai, for this seminal contribution in developing dendritic cell-based therapeutic vaccines. He received James Young Scientist Award in 2008 at COP Japan, Samantha Chandrasekhar Award from Ministry of Science and Technology in 2013, and Lab Steward Foundation Award in 2015. His laboratory is primarily involved in the interdisciplinary research with equal emphasis laid on molecular and translational medicine. Besides nanoengineering dendritic cell for immunotherapy against gastrointestinal malignancies, his group has validated a number of biomarkers for chronic human pathologies. He has developed two quantitative PCR-based technology for rapid identification and characterization of occult hepatitis C
virus and latent tuberculosis infection and has one use and one vivo patent. His laboratory has received consistent extramural funding support from various national and international agencies. Dr. Mischer has authored for more than 100 peer-reviewed original research publications in journals of international repute and edited 2 reference books in medical biotechnology. Also, he is associate editor-in-chief of World Journal of Gastroenterology. Welcome, Dr. Mischer. Hello everyone. At the outset, I would like to thank the organizers for having invited me to participate in this conference and for providing me this unique opportunity to present our work before this lovely, wonderful August gathering. Well, I am Pradyum from Department of Molecular Biology, ICMR Nire, Bhopal. It's basically a city located in the central Indian zone. The title of my talk today will be Nano-engineered dendritic cells for targeting tumor reinitiating cells in environmental associated cancers from biological framework to clinical translation. I would like to congratulate the organizers for having thought a superb theme in the backdrop of COP26 meeting that's taking place at Glasgow, UK. Materials in the Anthropocene is certainly one of the very important facets of environmental health, and I guess that the technospecies, that's the materials in the Anthropocene, is now outnumbering the living species of the world. So it's really a cause of worry, and I must congratulate, therefore, the organizers for having thought of this thematic focus for this conference. In relation to this presentation, I declare that this work was part of an international patent application filed under the PCT WIPO. The investigations are and were supported in part by various regulatory funding agencies from Government of India, that's Department of Atomic Energy, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, and a number of students also received various kinds of fellowships from different funding agencies for pursuing PhD in this arena of work. During the next 30 to 35 minutes, I would like to provide you a translational perspective of dendritic cells and how they can be really useful in basically developing a formulation for cancer therapeutics. So, can dendritic cells be used for cancer immunotherapy? In order to simplify and to have a parallel kind of relation with the thematic focus of the conference, I have tuned the presentation a little bit towards environmental health in the primary direction. First of all, I would like to provide you environmental disease burden of cancer, which is a non-communicable disease form, try to portray the facts and figures and the epidemiological facets associated with this disease. We will discuss the various conventional and upcoming therapeutic modalities associated with cancer treatment. Next, I would like to provide a very brief introduction about dendritic cell biology, how dendritic cell-based nanoengineering can really be pursued for cancer research, and our own experimental maneuvers that were performed in the Department of Molecular Biology, ICMR Nire, Bhopal, and Division of Translational Research, Tata Memorial Center, Mumbai, to develop a therapeutic vaccine for female reproductive tract cancers, otherwise known as gynecological malignancies. So we conducted both allogenic and autologous trials, and I am trying to
provide you a translational perspective at the end. Well, we at ICMR Nire Bhopal work under a primary mandate of researching the environmental for healthier lives because our primary focus is environmental health. At various podiums, I have always contested the conventional received wisdom that not only it's genes, because genes are not only the primary contributors of various disease forms. It can be the epigenomics, it can be metabolomics. So what really makes us who we are begins much before our birth, and it's not in all our genes. It can't be genes alone. So now, there are a number of developments happening in the omics-based technologies, and the scenario is changing day by day. If we speak of environmental toxic exposures, they can divide it into acute and chronic type. So acute are short-lived exposures, whereas chronic are longer forms of exposure. The classic cases of acute environmental toxic exposures are the Bhopal gas tragedy occurred in 1984, the Seveso tragedy, the very recent one, the Fukushima nuclear disaster that took place in Japan. These are all, kinds of acute environmental toxic exposure. The long-lived ones, the chronic forms of exposures like the particulate matter that is present in the air that we breathe, or the pesticides, remnants and residues that are present in the water and various kinds of food items that we eat and drink every day. So if you are basically exposed to a very longer duration, maybe it's the quantum of pollution or the quantum of toxins that you inhale, or the intake is far more less, but it bound to have a substantial health impact. Together with age and nutritional factors, they can modulate the genome, epigenome and metabolome, and they can be primary drivers of various non-communicable disease forms like cancer, diabetes, cardiovascular diseases, and the list can be very long. Of course, not all exposures can be detrimental for the body. Essential amino acids, fatty acids, nutrients, minerals, and cofactors are good. But the ugly ones are the environmental toxins, and it's basically the quantum of exposure. So it's primarily the dose response and the exposure response relationships that's going to matter the most, which we will be discussing in the slides. Primarily, there can be 4 different kinds of pollution or environmental exposures can be compartmentalized, and food being the latest one, air, soil and water, I guess everyone knows about. With this backdrop, kindly allow me to introduce the term exposome because it has immense importance in the field of environmental exposomics. The exposome word was coined by Dr. Christopher Weld in 2005 when he published his paper in Cancer Epidemiology and Biomarkers. So he defined exposome as the totality of human environmental exposures from concepts one onwards. But as it happens in science, so things evolve with time, and there can be arguments and counter-arguments, both in favor and against of the hypothesis or the diction. So Miller and Jones in 2014 redefined and brought in the concept of biomarkers into it. So the incorporation of various moieties that's getting circulated in the blood, and how we can really quantify, how we can characterize them, and what basically they are going to be of help to and for the study of environmental toxic exposures. So this was a fundamental change in 2014. I strongly believe that exposome is an emerging concept. It's still evolving, and it can be best defined
as the cumulative measure of environmental influences and associated biological responses throughout the lifespan, including exposures from the environment, behavior, diet, and endogenous processes. The temporal variation in exposure is huge. If human life is compartmentalized into 4 different segments, that's childhood, puberty, adulthood, and aging, the very impact of environmental toxin begins as soon as the zygote is formed inside the womb. So the fetus that's growing in the uterine microenvironment is exposed to various kinds of toxins, and that primarily have a modulatory effect on the adult life. So the various kinds of exposure can be divided as in utero exposure, the accumulated exposure, the sum total of all exposures. When we go out and try to earn and go for in the occupational setting, earning for a livelihood. So that's the occupational exposure. There are various kinds of clinical exposure that can happen, and seasonal exposure is also the kind of environmental impact that happens with the change of season, the patterns of change of season. So the quantum of exposure that happens in each phase of life actually contributes to overall health. But what happens when in the in utero stage lasts a lifetime? Therefore, there is absolutely not an iota of doubt that early life environmental exposures can lead to later life health problems. And this was the premise of Dr. David Baker's hypothesis of thrifty phenotype, developmental origin of health and adult diseases. So what happens in the womb lasts lifetime. There is absolutely no denial about it. Now, if we categorically dissect the fractions of deaths that's attributable to environmental factors globally from the WHO datasets, you will conclude that around 23% of deaths, that's primarily happening in adults, and 26% of deaths in children can be attributed to environmental modifiable factors. Therefore, they are responsible for 1 in every 4 deaths that's occurring in the world today. So, whether it's at all possible to believe that cancer, the programming, can start in the uterine microenvironment itself. Well, the story was well covered in Time magazine as well, which is a very popular magazine. So there are innumerable scientific articles to provide examples. But the editorial of Time was classic because, it states that chronic acute exposure to environmental pollutants by mother during pregnancy not only disrupts the epigenetic setting of the embryo, but it interferes with cells' differentiation processes, adversely affecting the planning and development in various organs and tissues, opening the way to neoplastic diseases that may occur decades later in adulthood. Therefore, it's worth believing that yes, a non-communicable disease form such as cancer can really have a uterine programming, and there can be an epigenetic programming of the whole disease. Later in 2002, I guess, yes, Dr. Sognasi, he proposed the development of the disease phenotype, which was published in Clinical Cancer Research. Now, he clearly stated that for a solid adult cancer to develop a full-blown disease, it requires a latent period of 20 to 30 years. Now,
this is absolutely for the adult forms of cancers. We are not talking of the childhood cancers at all, which are one mutation, one cancer type. So if we critically see and analyze ourselves and take any amount of carcinogenic risk assessment exposure from the literature and start plotting the exposure response and dose response relationships, we will infer that every toxin, be it, at acute or chronic level, would have immediate, intermediate, and long-term impact. So these forms of toxin exposures are going to have an impact, and they can appear very in short duration or in the longer duration. Now, the International Association for Research in Cancer, that is located in Lyon, France, which is a sister concern of World Health Organization, publishes the overall Globocan survey, the cancer statistics. If we carefully analyze the published figures of 2021, it's quite clear that 12.7 million new cancer cases and 7.6 million cancer deaths are primarily seen in world today, and which can substantially increase by the year 2025 or 2030. Out of which 56% of new cancer cases and 63% of deaths are primarily happening in low and middle income countries such as India. Friends, I must apprise you that the burden of cancer in the Indian subcontinent is extremely alarming. The statistics accessed and analyzed by Tata Memorial Center, Mumbai, which is the tertiary cancer center, the most important tertiary cancer center of India. On 3rd January 2021, these data were analyzed, and it clearly suggests that there is going to be 800,000 number of deaths in males and females by the year 2030 due to this form of non-communicable disease. And friends, if we speak of female reproductive tract cancers, they are one of the major causes of death among women in India. They overall contribute to 25% of cancer incidences, out of which cervix, ovarian, corpus uteri carcinoma are basically, more prolific and more prevalent. If we classically dissect tumor stage and survival rate for these 5 types of female reproductive tract cancers, that is epithelial, ovarian, ovarial stromal, cervical, endometrial, and ovarian germ cell, find that environmental modifiable factors are responsible for 1 in approximately 16 deaths. So the implication is so huge. In the Indian subcontinent again, if we speak of the cancer therapeutic modalities, they can be broadly categorized into local therapy, systemic treatment, and non-conventional options. Now, surgery and radiation, they primarily constitute the local therapy, whereas chemotherapy, hormonal therapy, and adjuvant therapy falls under the systemic treatment. Cellular therapy and therapeutic vaccines, such as embryonic cell-based vaccines and complementary medicaments, they can all be clubbed under non-conventional options. The clinical relapse and the residual tumor cells, they drive the micrometastasis and the metastasis process, that I guess each one of you know that. And tumor reinitiating cells, which survives the conventional surgery and chemotherapy, they are one of the fundamental drivers. Therefore,
whether it is possible or pragmatic to think of a therapeutic vaccine which needs to be administered along with the conventional therapeutic modalities such as chemotherapy and radiotherapy. And can they really be helpful for eradicating these tricks? So we will discuss these aspects in the later slides. But whenever I talk of cancer immunotherapy, I'm always reminded of a statement published by Dr. Waglum in Cancer Research in 1929, in which he clearly stated that it would be as difficult to resect the right ear and leave the left ear intact as it is to immunize against cancer. Nonetheless, we still believe that therapeutic vaccines can really be helpful for eradication of the tumors because our body is gifted with immune surveillance mechanisms. So if we can have a skewing Th1 cytotoxic response, of course we can get rid of the tumor cells. That's a theoretically possible way of looking at things. Friends, if we speak of dendritic cells, which plays a fundamental role in the adaptive immune response, so the cells were discovered by Professor Ralph Steinman while he was working in the laboratory of John Milcon in the Rockefeller University macrophage biology laboratory. You know, Dr. Steinman received Nobel Prize for this discovery. And the specialty of these cells is that they can capture the antigen and they can present the antigens. So, and thereby they can derive or drive a T cell fundamental primary immune response. So dendritic cells can be identified, can be easily identified, I guess, by help of a high resolution microscope because they have spine-like projections. They have the cells are highly different, so they can be easily recognized. They express surface markers like CD1A11C, CD83, and co-stimulatory molecules like CD86 and AT upon maturation. So there are primarily two sources of disease, that's the myeloid disease and lymphoid disease. Now the DC-based classification was published by us in Immunotherapy 2012 if one is interested to look at the details. So I would request you to kindly go through this paper because they're primarily divided by the nature and characters of surface markers they express. Now, why disease can be really helpful in cancer immunotherapeutics? Because pre-disease from the blood home into the non-lymphoid tissues, they get differentiated easily as immature forms, get widely distributed in the body. Here they gain the ability to capture and process the antigen upon receiving sufficient cytokine stimulus. They mature, and these mature forms can really present those antigens to T cells and drive an immune response. So this is the unique ability and which has been exploited by scientists. So disease and cancer therapy, conventionally tumor antigens are used. Peripheral blood is collected from the patient. Monocytes are harvested by density gradient centrifugation. DCs are generated by providing a stimulus of GM-CSF and interleukin-4. Second stimulus is applied, that's TNF and CD40 ligand to get mature DC forms. These mature DC forms are then clubbed into the antigens, and the antigen pulse DCs are prepared in a GMP setting, and they can be reinfused back into the patient to generate a primary T cell response. However, immune tolerance observed
in DC treatment modalities has been one of the major impediments. There can be 5 different clinical considerations for developing a DC-based cancer vaccine. Because, age of the patient is one of the important aspect that needs to be looked into. Of course, host immune competence needs to be evaluated. HLA typing is always useful. Previous or concurrent cytotoxic treatment needs to be accounted for. And as I said before, that these cells and these, because they get reinfused back into the body, so you need to culture and process them in GLP, GMP settings. There are a number of cancer vaccine trials utilizing dendritic cells. Those who have used dendritic cells for generating immunotherapeutic modules. They have been tried for almost all forms of solid cancers, including prostate cancer. Now, CP live cell T prevents a commercial formulation that is available for prostate cancer as well. But it has been observed by various groups working in the field of dendritic cell immunotherapeutics that the immune tolerance is the major limitation. So can this really be avoided, and can we overcome this? So one aspect that we started thinking of in 2007 is how to basically nano-engineer these dendritic cells. So nanotechnology was an upcoming subject, So we started using various nanoparticles and tried to study their properties, and we concluded that maybe lipid-based vesicular systems can be the ideal ones. So we published a series of papers in Vaccine, European Journal of Pharmaceutical Sciences, in which we basically use these vesicular systems to evaluate the uptake and processing of these systems by the dendritic cells. Because, these particles are highly biocompatible, they have low diffusivity, they possess sustained release kinetics, they can increase antigen delivery capacity, they can activate phagocytic cells, and of course, they can overcome tolerance to a certain extent. Now, the 3 kinds of molecular vectors that we used for encapsulating lysates and tumor antigens and priming the dendritic cells were liposomes, ethosomes, and solid lipid nanoparticles. Now, liposomes are lipid-based vesicular systems. They have concentric lipid bilayers. Ethosomes are nothing but ethanolic liposomes. So the matrix is composed of phospholipids and ethanol and water. Whereas solid lipid nanoparticles consist of a biocompatible lipid core and an amphiphilic surfactant of an outer cell. So, they have a very tight lipid vesicular, that's a very tight lipid vesicular system. Our nano-engineered based approach comprised of 6 major steps. We isolated the tumor antigens or the tumor lysates. We encapsulated them. Then we primed them with the dendritic cells, both autologous and in allogenic settings. We evaluated the uptake of these nanoparticles and also examined the maturation index of the dendritic cells following second stimulus. And we found that when we co-incubated these cells with T cells of the same recipient or the same patient, there was a clear-cut skewing effect of Th1 cytokines, which suggested that to an extent it overcomes immune tolerance. So the study that I am going to present before you, that's the nano-engineered dendritic cells and how they can really be useful for female reproductive tract cancers or cancers of cervix, ovary, and uterus.
were basically conducted at Tata Memorial Center, Mumbai, and of course some amount of studies were also conducted at ICMR near Bhopal. There were two different phases of the study. Phase 1, we used allogenic settings. So we basically used allogenic dendritic cells and also took the help of cultured cells to prepare different kinds of tumor antigens or lysates and isolated the DNA, RNA, or the apoptotic cells, and then started priming them. After having completed the phase 1 studies, we initiated the phase 2 studies with autologous dendritic cells. That's antigen from tumor tissue. And so the same dendritic cells from the patients were used to pulse the tumor antigens. So phase by phase, phase 1 investigations, we used 3 different kinds of cell lines, that's ovarian adenocarcinoma, endometrial adenocarcinoma, and cervical adenocarcinoma. We prepared cellular lysates, apoptotic cells, DNA and RNA from them. And basically, we need to understand here that these lysates or the apoptotic cells or the DNA and RNA, they have to be ligated with the fluorescent molecule. Because unless you do that, you would not be able to investigate the optic kinetics. So we label them with different fluorochromes. This slide shows the laser scanning confocal microscopy images of the optic ability of the dendritic cells in allogenic settings. So towards the left is the untreated, top right the treated dendritic cells, the exposed dendritic cells to tumor antigens, and the tumor antigens have been stained or labeled with a fluorochrome. So you can clearly see green dots, there is a complete, so that the cells have taken up the tumor antigens. And if we compare the various kinds of vesicular systems, lipid vesicular systems, we found that solid lipid nanoparticles showed a much more significant activity in respect to ethanoic liposomes and plain liposomes. We also performed flow cytometric experiments in order to corroborate with the laser scanning confocal studies and found that by the end of around 24 hours, 80% of dendritic cells were primed with the tumor antigens. So it was beyond 80%. Maturation index of the pulse DCs was studied by real-time PCR, CD80 and 8086, and they were compared with a housekeeping gene, that's GAP PDH, and we found that again solid lipid nanoparticles proved to be much more molecular vector of choice because they were very easily uptaken by the dendritic cells. The dendritic cells, after taking up, showed a much more maturation index, a significant maturation index. So therefore, it was concluded from the phase 1 studies that SLN can be the preferred choice of vesicular system. So phase 2 studies were conducted using a very limited 10 patients suffering from female reproductive tract malignancies, that is 3 ovary, 4 endometrial and 3 cervical. We collected 20 ml of preoperative blood samples. Solid lipid nanoparticles preparation were done by solvent injection method. So we prepared 10 solid lipid nanoparticles, cationic solid lipid nanoparticles, which has a negative charge because all cells of the body are negatively charged. So we thought that cationic liposomes can be attracted more. And we also formulated a manosylated solid lipid nanoparticle formulation because there are enough number of manosylated receptors on dendritic cell surface.
So these are the characterization of the solid lipid nanoparticles. So the scanning electron microscopic studies, the drug uptake studies, and the kinetics. So comparative profile of dendritic cell pulsed with solid lipid nanoparticles showed significant activity with monocylated solid lipid nanoparticles. So basically, monocylated solid lipid nanoparticles were much more beta than cationic and diplane solid lipid nanoparticles. So monocylated solid lipid nanoparticles were uptaken by autologous dendritic cells. We have shown that again by laser scanning confocal microscopy and flow cytometry, and found these cells to be non-toxic. These prime cells, they don't undergo apoptosis very fast. And there was a clear-cut Th1 cytokine response giving effect of interleukin-2, interferon gamma, and TNF-alpha. So all 10 patient profiles have been presented here of the Th1 cytokine response. So this was primarily done by co-culturing the T cells and the pulsed dendritic cells of the same patient. Tumor cell targeting selective were basically assessed by LDH release assay, and preclinical trials with monocylated solid lipid nanoparticles were conducted in various model systems. We took spleen cells and then started monitoring the ability of uptake and found that by around 24 hours, again, it was more than 80% of cells. In order to conclude the phase 1 and the phase 2 investigations, basically we can infer that the take-home message is monocylated solid lipid nanoparticles are much preferred agents for priming dendritic cells. And because, the dendritic cells have a number of monocylated receptors, and they can really be exploited for cancer immunotherapy. So we were the first group to have shown that encapsulating these tumor antigens and pulsing them to dendritic cells and how they can really show a Th1 documented evidence in both allogenic and autologous setting. So the key deliverables of the project were that we could show the solid lipid nanoparticle preparation was a very easy method, very economic. We really took a very little sample, for doing all these studies, so we really doesn't require large amount of tissues. And the foreign delivery technologies can really be, can be avoided. So you can really do it through in-house methods and mechanisms. Some of our publications on dendritic cell-based nanoengineering, which appeared in Vaccine, Immunotherapy, Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Nanomedicine, and Journal of Drug Targeting. And the latest were the immune cell engineering opportunities because we have been also exploring various kind of these nanoengineered dendritic cells for lung cancer therapeutics, and the selective targeting of female reproductive tract cancers has already been published in Indian Journal of Medical Research. Again, Nanomedicine, and we have also published in Molecular Immunology our findings. Our sources of inspiration and our collaborations with Professor Indran Mitra and Professor Anil Suri is gratefully acknowledged. We basically want to convey that during this period of uncertainties due to this COVID-19 pandemic, there has been significant losses of human lives. So
we are all really together with all of you, and let's pray for the mankind. Thank you so much for your attention, and if there are any questions or queries, please do not hesitate to write to us. My email is available, email ID is available with the organizers, and if you have any specific query pertaining to these investigations or otherwise, I'll be extremely happy to address them. Once again, I conclude by congratulating the organizers for having thought of this wonderful focus, this thematic focus of the conference, that's materials in the Anthropocene. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Mishra. Well, any further comments or questions for the Dr. Mishra? Okay, well, for the moment, no have questions, so okay. Thank you very much, Dr. Mishra. If there are no more questions, let me introduce the next speaker, Dr. Fabián Fernández Luqueño. The Dr. Fernández Luqueño is academic coordinator of the master and doctorate degree of science programs in sustainability of natural research and energy doctor of science in biotechnology and research at the Simvestab Unidad Saltillo since 2010. His specialty areas are hydroorganism symbiosis, use of urban and agro-industrial waste in agriculture, and effect of nanoparticles on the environment. He has published 46 articles, 6 books, and 20 book chapters directed to more than 20 engineers, master and doctorate degrees students. The master and doctorate degree of science programs formed by him is integrated by 14 colleagues of him with doctorate degree in different areas and from different institutions like physics, chemists, specialists in automation, materials of nuclear reactors. So, the investigation of Dr. Fernández Luqueño have impacted in the area of soil, plants, microorganisms, atmosphere, and renewable energies. And for all that, they feel very complete because that was the work of his dreams, imparting classes of the Chapingo University and has students doing thesis just the way he dreamed of. So welcome, Dr. Fernández Luqueño. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Mucho gusto. Bueno, voy a empezar entonces. Les comparto la pantalla. Muchas gracias por la presentación. Si me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla. Sí, doctor. Sí, Sí, muchas gracias. Por nada.
Bueno, primero quiero agradecer por la invitación a los organizadores, gracias por la presentación. Y pues es un gusto atender este tipo de invitaciones. Como ya dijeron, soy investigador de Simvestab Unidad Saltillo y trabajo básicamente cuestiones agrícolas y ambientales relacionadas con la nanotecnología. Entonces, en esta plática les voy a hablar de materiales nanométricos para el cuidado del medio ambiente, avances y perspectivas. Y básicamente este es el contenido, una introducción, antecedentes, y les voy a presentar resultados de 3 tesis de exalumnos que ya se han graduado. Una tiene que ver con remoción de contaminantes en agua, otra de diseño y evaluación de un filtro para purificar agua y aire, y también una estrategia de bio-nanoremediación de suelos que utilizamos en una tesis de maestría. Entonces, bueno, primero a manera de introducción tenemos un problema severo, ¿verdad? Somos 7.900 millones de habitantes, prácticamente 130 millones de habitantes en México. Y bueno, esto genera un problema, bueno, varios problemas. Uno, pues es ante una cantidad tan grande de seres humanos, pues requerimos alimentos, requerimos espacio, requerimos energía, y precisamente ese conjunto de técnicas o de estrategias que se desarrollan para suministrar o cubrir las necesidades de los seres humanos, bueno, genera contaminación, y se ha reportado para el año 2016 que prácticamente casi poco más de 10 millones de personas mueren directamente por problemas relacionados con la contaminación. Es decir, estamos enfrentando un problema serio que tenemos que resolver desde 2 vías. La vía más sencilla pues es disminuir las emisiones de contaminantes, ¿verdad? Pero eso técnicamente es lo más fácil, pero políticamente es lo más difícil, y entonces otra opción es remediar o recuperar esos sitios contaminados, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes técnicas para hacer esta remediación, ¿verdad? Varias de estas tecnologías tienen muchos años que se han desarrollado, ¿verdad? Pero durante los últimos años hay una nueva área del conocimiento, ¿verdad? Que se está, pues que se destaca, que ha surgido en los últimos años, y esto tiene que ver precisamente con lo que es el uso de la nanotecnología, ¿sí? Entonces, este uso de la nanotecnología para remediación o nanoremediación, bueno, pues tiene beneficios, pero también tiene ciertos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son básicamente los beneficios? Bueno, pudiera ser más barato, ¿verdad? Generalmente es más barato, es más efectiva, es más fácil de aplicar in situ. Cuando decimos in situ nos referimos a de aplicar en el lugar donde está contaminado, pero también hay ciertos riesgos, ¿verdad? Y precisamente esos riesgos, bueno, tienen que ver con la incertidumbre de esos nanomateriales respecto a la movilidad, reactividad, persistencia en el ser humano, y seguridad también, persistencia en el medio ambiente y aspectos de seguridad o salud para el ser humano, ¿no? Entonces, pues esto lleva a algunas recomendaciones, como es reconocer la ecoseguridad como una característica prioritaria, validar pruebas de ecotoxicidad y evaluaciones y herramientas de evaluación predictiva, y también dar soporte a la investigación y la innovación para que sea más verde, sustentable, y se innoven en materiales, ¿no? La meta, bueno, o las metas, bueno, pues se requieren aspectos regulatorios de seguridad, ¿verdad? Hace falta reforzar aspectos de economía circular
y también se requiere apoyo adicional, ¿verdad?, para un desarrollo netamente efectivo en términos de nanoremediación, ¿no? Entonces, bueno, es precisamente a través de las investigaciones de mis estudiantes y mis colaboradores, bueno, como pues tratamos de solucionar estos problemas, ¿no? Hay mucha investigación ya relacionada con los nanomateriales para resolver problemas de contaminación, y es precisamente a través del uso de diferentes nanomateriales como estos pueden ir separando lo que son los contaminantes, ¿no? A través de una reducción, es decir, un cambio químico, ¿verdad? O también por el proceso de adsorción, es decir, los atrapan o los quelatan y entonces pues los sacan del sistema contaminado, ¿no? La primera investigación de la que les voy a hablar, bueno, es precisamente sobre la remoción de mezclas de contaminantes mediante un filtro en el que elaboramos nanopartículas de óxidos de hierro, dióxido de titanio, óxido de zinc, arcilla monomorillonita y biomasa fúngica. Esta investigación surgió como una idea de reutilizar la biomasa fúngica de una planta de medicamentos que está aquí en Ramos Arizpe, Coahuila, en la cual sintetizan penicilina, ¿verdad? Y entonces, pues, producto de esa síntesis de la penicilina, pues, se genera biomasa fúngica y esta biomasa fúngica no es reciclada o reusada, ¿no? Entonces, bueno, era una alternativa para atender esta necesidad. Y la arcilla monomorillonita, bueno, decidimos utilizarla básicamente por sus propiedades que tiene. Es una arcilla 211, tiene la capacidad de absorber contaminantes, pero además es muy abundante en el suelo, ¿no? En especial en los suelos conocidos como vertisoles, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso utilizamos 3 nanopartículas sintetizadas, pues un nanomaterial natural, que es una arcilla monomorillonita, y biomasa fúngica. Entonces, básicamente, ¿por qué? Bueno, pues relacionado por los problemas de salud, ¿verdad? Es muy común que la población se enferme por contaminantes en agua potable, y entonces, pues, teníamos el interés de contribuir a la solución de ese problema, ¿no? Entonces, estos son los principales contaminantes del agua, ¿verdad? Ahí están los metales pesados, son los que en realidad nosotros evaluamos en esta investigación, y la idea pues era precisamente disminuir la concentración de metales pesados en el agua, ¿no? Estos son los límites permisibles de arsénico y plomo, que son los metales que teníamos en el agua. Límites máximos permisibles por la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la norma que nos aplica, ¿verdad?, que es la NOM 127, la cual indica límites máximos permisibles para agua potable. Entonces, bueno, la biomasa la obtuvimos de la cepa Aspergillus niger, de la colección nacional de cepas microbianas que tiene Sinvestab. Utilizamos un suelo vertisol, les decía, que lo muestreamos en Sinvestab Unidad Irapuato, y las nanopartículas que por la naturaleza de las investigaciones, y como ya hemos trabajado con ese proveedor, entonces realmente no las sintetizamos, solo se las compramos. Ya tenemos muchos años trabajando con esos nanomateriales. Y bueno, realizamos también algunas soluciones estándar precisamente para las pruebas. La biomasa de Aspergillus se fue reduciendo, se le dio un proceso hasta obtener quitosano, que es realmente lo que nos interesaba. ¿Por qué quitosano? Bueno,
porque es un material, ¿verdad?, que tiene la capacidad de retener metales pesados, ¿verdad? Y es mucho más eficiente el quitosano puro que la biomasa de Aspergillus, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo le hicimos para transformar esa biomasa de Aspergillus a quitosano. Y bueno, el quitosano que obtuvimos de Aspergillus, pues lo comparamos, ¿verdad?, con un estándar de quitosano comercial que adquirimos con Sigma Aldrich. Bueno, se cultivó el hongo, ¿verdad? Se propagó durante 14 días, se hizo una solución estándar, se hizo la extracción del quitosano, básicamente a través de este tratamiento, ¿verdad? Después de 6 días de cultivarlo, se separó el micelio, se hizo un tratamiento alcalino con hidróxido de sodio 1 molar. Después se hizo una centrifugación. Perdón, se hizo otro tratamiento, ahora con ácido acético. Otra vez bueno, ahora en este caso se obtuvo quitosano soluble y después se precipitó ajustando el pH a 9 con hidróxido de sodio, ¿no? De esta manera obtuvimos el quitosano que utilizamos en nuestro dispositivo, un filtro que vamos a ver más adelante. Y bueno, les decía, también utilizamos arcilla que se extrajo de un suelo, se hizo a través de un método simple que se llama método de la probeta, y ese método está estandarizado realmente para una cuantificación que se llama textura del suelo, y ahí lo que nos permite es separar los agregados del suelo en función del tamaño, ¿no? Entonces, pues luego ya esa arcilla la caracterizamos, ¿no? Aquí tenemos ahora las pruebas de absorción por lote, como lo hicimos en laboratorio a diferentes tiempos, a diferentes concentraciones. Y para evaluar el filtro que diseñamos, ¿verdad?, que finalmente es el que se presenta aquí. Y la idea de este filtro era que se instalara fácilmente. Estas son tuercas universales. Entonces, la idea es que el filtro en una casa, digamos, más bien la tubería, se le haga un corte. Este filtro tenía aproximadamente 30 centímetros, que se le haga un corte, ahí se meta este filtro, ¿verdad? Y bueno, con las tuercas universales, pues quede fijo. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando el agua pasa, pues precisamente estos nanomateriales atrapan, ¿verdad?, lo que son los metales pesados. Y bueno, para eso hicimos las pruebas, pues para demostrar la remoción de esos contaminantes, ¿no? Estas son algunas micrografías donde se indica precisamente la arcilla, el quitosano que obtuvimos, las nanopartículas, ¿verdad? Y bueno, estos son los patrones de difracción que nos permitieron, perdón, asegurarnos precisamente de los nanomateriales que teníamos. Y en este caso podemos ver pues, también lo que pues, los patrones de difracción para asegurarnos que teníamos presente la arcilla que queríamos, ¿verdad?, que es la monmorillonita, ¿no? Entonces aquí confirmamos la presencia de la monmorillonita. Y después, bueno, aquí se ve cómo fue el cultivo de hongos. Lo hicimos aquí en el laboratorio. Y les decía, esa biomasa se hizo un proceso de extracción hasta obtener quitosano, que es lo que nos interesaba. Y entonces aquí vamos viendo cómo a través del tiempo vamos depurando, también deprotonizando y bueno, tratando esa biomasa fúngica hasta que obtenemos ya el quitosano, que es la molécula que nos interesa. Si bien no podemos ver aquí la molécula como tal del quitosano, bueno, lo que nos interesa o para lo que nos sirve esta técnica de FTIR, pues es para identificar grupos funcionales, ¿no? Entonces, bueno, vimos que ya
los grupos funcionales que teníamos pues eran similares a los del estándar del quitosano. Entonces, bueno, y aquí podemos ver precisamente lo que es el estándar del quitosano comercial y el quitosano que obtuvimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte también de la caracterización. Este ya es el filtro físico, como lo obtuvimos, como quedó, ¿verdad? Y aquí tenemos los porcentajes de remoción que se obtuvieron con este filtro. Y bueno, básicamente lo que encontramos es que sí hay una reducción importante en términos de reducción de arsénico, y también una reducción importante en términos de la concentración de plomo. En este caso alcanzó casi el 80%, ¿no? Y algo a destacar, bueno, en este caso este filtro pues es muy barato, básicamente es tubería PVC que se compra en cualquier ferretería, pero lo importante, ¿verdad?, son los cartuchos que están en su interior, que básicamente lo que hay aquí adentro pues es lo que les mostré unas diapositivas atrás, ¿no? Bueno, lo debí poner en la misma diapositiva, quedó muy atrás, es básicamente esto, ¿no? Entonces, les decía, ese es el filtro que obtuvimos, el porcentaje de remoción que conseguimos, y bueno, además de ese porcentaje de remoción, ¿verdad?, pues también hicimos otras pruebas con colorantes que en ese caso no los presento aquí, pero lo vamos a ver con lo de la tesis de doctorado, ¿no? En otra tesis, les decía, de maestría, bueno, evaluamos el efecto de las nanopartículas de óxido de zinc sobre la infección micorrícica en plantas de maíz. Ese es el nombre científico del maíz, y este es el nombre de la estudiante que se graduó, ¿no? Y bueno, primero, ¿qué son las micorrizas? Quizá ustedes no son especialistas en esto. El suelo en general, ¿verdad? 1 centímetro cúbico de suelo, así algo chiquito, quizá lo que le cabe de suelo a una cuchara cafetera, ¿verdad?, tiene entre 3.000 y 5.000 especies diferentes de microorganismos, ¿sí? Y tiene entre 10 a la 6 y 10 a la 9 células de microorganismos. Solo el suelo que cabe en una cuchara cafetera, es decir, el suelo es mega diverso y tiene una gran abundancia, ¿no? Estos microorganismos, entre esos 3.000 y 5.000 microorganismos que tiene el suelo, bueno, tienen diferentes funciones, ¿no? ¿Qué funciones tienen? Pues precisamente remover contaminantes, oxidarlos, degradarlos, participar en el ciclo del carbono, participar en el ciclo del nitrógeno, sintetizar algunas moléculas que benefician a los cultivos, sintetizar algunas moléculas que favorecen la remoción de contaminantes, etcétera. Y bueno, precisamente un grupo de esos microorganismos, ¿verdad?, se conoce genéricamente como micorrizas. Las micorrizas son hongos del suelo que se caracterizan o destacan por su capacidad, ¿verdad?, para transportar y proveer de fósforo a las plantas, ¿no? Entonces, en términos de concentración, el fósforo es el segundo fertilizante más utilizado por las plantas después del nitrógeno, ¿verdad? Y entonces las micorrizas son de suma importancia en un sistema de producción agrícola, ¿sí? Por su diversidad y abundancia, prácticamente todos los suelos tienen micorrizas, ¿sí? Lo que diferencia es un poco las especies de las micorrizas y la abundancia. ¿A qué me refiero con abundancia? Bueno, pues el número de células de esas micorrizas que hay en un suelo en particular, ¿no? Entonces, bueno, ya que espero me hayan entendido qué son las micorrizas y cuál es su importancia, ahora sí les voy a platicar este estudio que realizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, decir que el suelo pues, es
es muy importante y su importancia va mucho más allá de su valor en términos de metros cuadrados, ¿verdad? Y estos suelos, les decía al inicio de la presentación, con frecuencia están contaminados, ¿no? ¿Qué queremos decir con que están contaminados? Bueno, con que tienen la presencia, ¿verdad?, de sustancias que están por encima de los límites máximos permisibles y que esta sustancia, este material, ¿verdad?, tiene efectos adversos en organismos, ¿no? Entonces, por eso es importante pues, disminuir la contaminación porque nos afecta, ¿no? Hay una gran cantidad de contaminantes en el medio ambiente, en particular también en los suelos, ¿verdad? En muchos casos, aún los contaminantes del aire se depositan en los suelos por precipitación, y entonces, bueno, pues los suelos tienen contaminantes, ¿no? ¿Qué nos interesa de ese sistema? Precisamente, bueno, pues es remover esos contaminantes para que tengamos unos suelos sanos, ¿verdad?, en los cuales nos sea posible seguir produciendo alimentos, ¿no? Entonces, una parte de esa gran gama de contaminantes, perdón, son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que bueno, para más simple, pues son los hidrocarburos, ¿no? Lo que conocemos de manera general como hidrocarburos. Pero por cuestiones experimentales, ¿verdad?, hay dos hidrocarburos que tienen una característica particular que facilita su estudio, ¿verdad? Estos hidrocarburos es el fenantreno y el antraceno. Y lo que los caracteriza, ¿verdad?, y la razón por la que son muy utilizados en investigación científica, bueno, es porque esos hidrocarburos no se volatilizan, ¿sí? Eso quiere decir que están pues estables en el suelo, a diferencia de otros hidrocarburos. Si queremos hacer investigación, bueno, pues una buena porción una buena proporción de esos contaminantes los vamos a perder por volatilización, ¿no? Entonces, estos no se volatilizan, y entonces, como no se volatilizan, podemos estar seguros de que si disminuye la concentración de fenantreno o antraceno, es porque esos contaminantes fueron degradados, ¿no? ¿Sale? ¿Quiénes los degradaron? Bueno, pues los organismos del suelo, que ya les dije que tenemos entre 10 por 10 a la 6 y 10 a la 9 células de microorganismos por centímetro cúbico de suelo, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas para remediar los suelos, ¿verdad? Hay técnicas físicas, químicas, biológicas, ¿verdad? Nosotros nos hemos enfocado en las biológicas, en lo que se conoce como bioremediación, y dentro de la bioremediación pues hay varias técnicas, ¿verdad? En particular la que se enfoca con el uso de plantas para la remediación se conoce como fitorremediación, ¿verdad? Y si utilizamos cepas microbianas y las agregamos al suelo, eso se llama bioaumentación. Y si agregamos un sustrato, se llama bioestimulación, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, ya tenemos años trabajando con esas técnicas, y bueno, ahora incorporamos el uso de la nanotecnología para incrementar la remoción de contaminantes, ¿verdad?, en un sistema en el que utilizamos bioremediación y nanotecnologías, ¿no? Entonces, se han utilizado también una gran cantidad de nanomateriales. Algunos de los nanomateriales más prometedores pues es el hierro cerovalente, que ha sido muy utilizado, pero aparte pues hay una gran cantidad de nanomateriales, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos maíz? Bueno, pues es un cultivo muy importante, ¿verdad? No se diga para México, donde todos comemos maíz prácticamente diario en las tortillas. Y bueno, los nanomateriales que utilizamos, les decía, son óxidos de zinc, ¿verdad? Utilizamos microorganismos o hongos, ¿verdad?, conocidos como micorrizas, y entonces
pues evaluamos un diseño experimental, un diseño de tratamientos, ¿verdad? Que nos permitió precisamente cuantificar esta remoción de hidrocarburos policíclicos aromáticos, ¿no? Entonces, hicimos el muestreo en parcelas experimentales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que está aquí en Saltillo. De ese suelo que muestreamos, bueno, nosotros extrajimos lo que son precisamente los hongos, ¿verdad? Y después esos hongos, bueno, pues se cultivaron para obtener más micorrizas, ¿verdad? Y esas micorrizas entonces ya se adicionaron a lo que es nuestros tratamientos, ¿no? Trabajamos con 12 tratamientos en los cuales utilizamos, les decía, plantas, hidrocarburos, 2 concentraciones de nanopartículas y los hongos micorrízicos arbusculares, que es el nombre técnico completo, ¿no? Comúnmente conocidos como micorrizas, ¿sí? Entonces, bueno, de estos 12 tratamientos, los experimentos en invernadero. Esta es ya todo el tratamiento que se hace precisamente para ver ya las micorrizas o el porcentaje de colonización, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, las raíces previamente teñidas, ¿verdad? Y aquí está la estudiante precisamente identificando sus micorrizas en las raíces, ¿no? Entonces, la remoción de contaminantes, bueno, se cuantificó por cromatografía de gases. Esto se hizo en Sinvestab, Zacatenco, en la Ciudad de México. Y también se hizo una cuantificación de metabolitos secundarios en cromatografía de líquidos de alta resolución en Sinvestab, Irapuato. Entonces, esta estudiante también se anduvo paseando porque trabajó un tiempo en Zacatenco, un tiempo en Sinvestab, Irapuato, un tiempo en Chapingo, un tiempo en la Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, debo decir que de hecho esta es la estudiante que quizá más ha aprendido técnicas aquí en el laboratorio, ¿no? Que más equipos ha utilizado. Entonces, bueno, pues todo ese trabajo precisamente se ve en los resultados, ¿no? ¿Qué obtuvimos? Bueno, básicamente lo que se obtuvo, ¿verdad? Es precisamente, bueno, primero la caracterización del suelo. Nos permitió saber que los nutrientes en el suelo, bueno, estaban en una concentración ideal para el cultivo, ¿verdad? Estas son algunas de las esporas que identificó la estudiante. Podemos ver aquí que hay varios géneros. Y esta ya es la caracterización de los nanomateriales que se utilizaron, ¿no? En este caso, les decía óxido de zinc, fase gursita. Aquí tenemos la micrografía, ¿verdad? También debemos de asegurarnos que estamos trabajando con el nanomaterial deseado. Aquí podemos ver la caracterización también precisamente de todos los tratamientos. Y en este caso podemos ver cómo los tratamientos, ¿verdad? Que tenían micorrizas de alguna manera contribuyeron, ¿verdad?, a la remoción de contaminantes, pero además en el caso particular, por ejemplo, que tuvo la concentración baja de nanopartículas de zinc, pues vemos que es el que más removió significativamente, ¿verdad?, el hidrocarburo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vemos que lo que estamos graficando es concentración. Entonces, bueno, como esta es la concentración más baja del contaminante, pues quiere decir que es donde más se removió el contaminante, ¿no? Y pues algo similar encontramos para el fenantreno, ¿verdad? En el que también las nanopartículas favorecieron la degradación del contaminante. Y bueno, aquí podemos ver también los resultados de unidades SPAD, que es una medida indirecta de la clorofila en plantas. Y bueno, básicamente
no se afectó ahí ¿cómo se llama? El crecimiento de las plantas, ¿no? En este caso, bueno, también podemos ver aquí precisamente la morfología, en términos de morfología, bueno, la longitud de raíz, ¿verdad? Y también podemos ver aquí el porcentaje de infección micorrícica y bueno, podemos ver que además otra característica fue que los nanomateriales no afectaron la infección micorrícica. Y esto tiene dos asuntos importantes. Uno, bueno, pues se removió el contaminante, perdón, pero otra es que los nanomateriales que utilizamos, que favorecieron la remoción del contaminante, no afectaron el proceso de simbiosis entre el hongo y la planta, ¿sí? ¿A qué le llamamos simbiosis? Bueno, precisamente en este caso nos referimos a la simbiosis mutualista, que esto quiere decir, ¿verdad? Simbiosis quiere decir vivir juntos, ¿sí? Y simbiosis mutualista quiere decir que los que viven juntos se benefician, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una simbiosis mutualista favorable porque tanto la planta como el hongo se favorecieron, ¿sí? ¿Cómo sabemos que se favorecieron? Bueno, uno es por el porcentaje de la infección micorrícica y otra pues, es por las características de la planta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un acercamiento a lo que es el proceso de infección micorrícica. Aquí estas son estructuras precisamente de la raíz. Bueno, estas son estructuras del hongo que están en las células de la raíz. Y les decía, aquí estas estructuras lo que hacen es dar fósforo a la planta, ¿no? Entonces, aquí tenemos más imágenes, ¿verdad? De estas estructuras. Aquí podemos ver esta imagen es muy interesante, como en un solo corte, ¿verdad? Aquí esas micorrizas están todo alrededor de la raíz, ¿no? Esta es la membrana y la pared, la parte externa de la raíz y cómo está infectada por esos hongos micorrícicos, ¿no? Algo adicional a lo que se hizo en esta investigación, les decía, pues es precisamente un estudio sobre los metabolitos secundarios que se realizó por cromatografía de líquidos de alta resolución, masas, ¿verdad? Y aquí podemos ver, sin irnos tanto al detalle, bueno, es bastante claro que el tratamiento control, ¿verdad?, tiene una síntesis de metabolitos muy diferente a los otros tratamientos, ¿no? Es decir, en este caso sí hay un efecto de los nanomateriales y de las micorrizas sobre la síntesis de metabolitos secundarios. ¿Eso qué podría implicar? Bueno, pues habría que estudiar cuáles son esos metabolitos. Aquí únicamente los tenemos por tamaño, ¿verdad? Pero habría que identificarlos, ver cuál es la importancia de esos metabolitos y después determinar pues si es conveniente o si nos afectara ese cambio en la síntesis de metabolitos, ¿no? Pero como un estudio preliminar, bueno, esto es importante porque nos da evidencia de que los nanomateriales sí modifican la síntesis de metabolitos, ¿no? Y bueno, estas básicamente son las conclusiones, que son las que les he ido platicando, ¿no? Por último, esta tesis de doctorado, ¿verdad? Ya también de una estudiante que ya se graduó, ya es de la doctora Vianney. Aquí hicimos también un filtro para purificar agua y en este caso lo que queríamos era hacer un filtro, ¿verdad? También muy simple, ¿sí?, que se pudiera hacer incluso a nivel artesanal, ¿no? O sea, que no necesitaran ni siquiera tubo PVC, ¿sale? Entonces, lo que aquí nos enfocamos en hacer un composito. Ese composito le dimos una forma de una cazuelita, ahorita la van a ver, y esa cazuelita se puede utilizar de dos funciones. Uno, hacer una cazuelita muy pequeña para insertarla en la tubería, que podría ser algo muy simple, como
una versión más pequeña del filtro que les mostré hace rato, la primera investigación que les mostré, y otra, pues hacer una cazuelita más grande, como una cazuelita de las que conocemos, digamos que se utiliza para el café o para lo que sea, ¿no? Que se utiliza en la cocina mexicana, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones, ¿verdad? Con este nanocompósito, y además de que este nanocompósito lo podemos cocer de forma artesanal, ¿sí? Es decir, se puede cocer, digamos, en un horno de ladrillos, ¿sí? Dicho sea de paso, aquí esta idea también surgió porque yo cuando fui joven, ya hace unos años, trabajé haciendo ladrillos de forma artesanal, así con carretilla, con gavera, le llamamos a los moldes que utilizamos para hacer los ladrillos, y bueno, los cosemos después con fuego, pero en un horno grande. Seguramente algunos de ustedes conocen esos hornos artesanales para hacer ladrillos. Bueno, pues yo ahí trabajé de niño y de joven haciendo ladrillos, y de ahí surge esta idea, ¿no? Y nos quedó muy bien. Ahorita van a ver lo que obtuvimos. Entonces, otra vez, ¿por qué es muy importante? Bueno, por los problemas relacionados con la salud, ¿verdad? Problemas de contaminación de agua afectan la salud. Hay muchos problemas en términos de contaminación, no solo de agua potable, sino del agua que se utiliza en las plantas de tratamiento. Y entonces lo que nosotros queríamos hacer, pues era un dispositivo o un filtro económico que se pudiera hacer de forma artesanal y que obviamente nos permitiera reducir los contaminantes en el agua, ¿no? Entonces, bueno, estos son los fundamentos, que ya me voy a ir más rapidito porque se me está terminando el tiempo. Este es un ejemplo, digamos, de lo que podría ser esa olla. Ahorita van a ver lo que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Y el objetivo de esta investigación, pues, fue diseñar, producir y evaluar un filtro purificador de agua a partir de nanopartículas manufacturadas. Aquí también utilizamos nanopartículas del suelo. Eso es importante porque pues ahí es un proceso muy simple, ¿verdad? En todos lados hay suelo, todos los suelos tienen arcillas. Si bien nos enfocamos en vertisoles y feocén por su tipo de arcillas, pero bueno, solo son los que utilizamos en este estudio, no quiere decir que solo esos se puedan usar. Y también material reciclado, y en este caso pues también enfocamos o atendemos otro problema que es precisamente el reuso de materiales que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros como material reciclado utilizamos café, ¿no? Café ya utilizado, ya el que queda de las cafeteras, ¿verdad? Y ustedes podrían decir, bueno, Fabián, pero pues ese ni es un problema, porque pues, ¿qué tanto café puede salir de una cafetera? Bueno, pues sí parece poco, ¿no? Pero realmente si consideramos las toneladas de café que se venden a nivel mundial, pues los residuos de café no son despreciables, ¿no? O sea, se genera una cantidad importante de residuos de café. Y entonces, bueno, esta también fue una alternativa para ver, o para encontrarle un uso a esos residuos de café, ¿no? Entonces, esta es parte de la metodología. Les decía, fue un compósito en el que utilizamos nanomateriales, residuos de café y nanomateriales del suelo, ¿no? Se hizo una caracterización muy detallada. En Simvestab tenemos acceso a muchos equipos, ¿verdad? De microscopía, difracción de rayos X, FTIR, etcétera, ¿verdad? Entonces hacemos una caracterización muy detallada de los nanomateriales. Y algo que me gusta hacer con mis estudiantes, seguramente ya lo notaron, bueno, no solo es sintetizar un nanomaterial y decir que quizá va a servir para tal cosa, ¿no? Sino decir, bueno, lo vamos a hacer, vamos a ver cómo se sintetiza, cómo lo evaluamos, y precisamente pues la idea es, o lo que yo intento hacer con mis estudiantes, pues es que lo evalúen para ver si realmente funciona, ¿no? Porque de repente
lo he visto en otros casos, en algunas tesis de todos los niveles, que se enfocan en sintetizar un material y luego dicen, bueno, y a lo mejor sirve para eso, ¿no? Pero pues en ese a lo mejor, pues quién sabe, ¿verdad? Igual y no sirve para nada. Pero bueno, entonces les sigo explicando. Esta otra vez es precisamente parte de la caracterización, ¿verdad? Aquí podemos ver parte de la, bueno, identificamos lo de los suelos, el nanomaterial, hicimos otra vez la extracción que les expliqué hace rato por el método de la probeta. Hicimos este estudio también de TGA para ver precisamente cómo se comportaba el suelo a diferente temperatura, porque iba a ser sometido a un proceso de cocción. Y este es en sí el diagrama de toda la investigación, ¿no? Entonces, se sintetizaron los nanomateriales, otra vez se caracterizaron, ¿verdad? Estos son los primeros ensayos que se hicieron con los suelos, con el nanomaterial. Y esta es parte de pues el ir caracterizando los materiales que íbamos obteniendo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, aquí podemos ver precisamente parte de esa caracterización, ¿sí? Y en este caso, bueno, ya también nos interesó por XPS, pues también ver o asegurarnos también de precisamente la valencia, en este caso de la plata, porque en este caso en particular utilizamos plata cerovalente, ¿verdad? Para nuestro filtro, ¿sí? Entonces, seguimos con la caracterización, con los estados de valencia, ¿verdad? De FT y R. Hicimos también esta caracterización, ¿verdad? Para ver precisamente cómo se comportaban algunos grupos funcionales y qué tanto nos podían servir para el proceso de remoción de contaminantes. Y bueno, esto es más parte de esa caracterización del composito, ¿no? Entonces nos aseguramos que tenemos la plata cerovalente, ahí lo tenemos en el nanocomposito, ¿verdad? Y me voy a saltar, porque ya se me está un poco terminando el tiempo. Hicimos también, ¿verdad? Una prueba de este nanomaterial precisamente para evaluar, ¿verdad? La inhibición del crecimiento de algunos microorganismos. Y además se hizo la evaluación, ¿verdad?, de la remoción de contaminantes en este caso en agua, ¿no? Aquí lo que podemos ver, bueno, es una prueba de fotocatálisis con incidencia de luz, y prácticamente lo que ustedes ven aquí, ¿verdad?, es una parte de ese nanocompósito, ¿verdad?, pero que aquí estamos haciendo precisamente la prueba de remoción de contaminantes de azul de metileno, y ahorita van a ver cómo a través del tiempo, y además en un tiempo realmente corto, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, aquí en 150 minutos, pues cómo el color sí fue removido, ¿verdad? Por el compósito que hicimos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que es la prueba inicial y cómo quedó después del tratamiento con el compósito, ¿sí? Esta es otra parte de la descripción de ese material, y bueno, finalmente esto es a lo que llegamos, ¿verdad? Que estos eran los prototipos, y en este caso les decía, lo que hicimos fue un dispositivo muy pequeño que pudimos introducir en una parte de la tubería, otra vez como en una tuerca universal para que se instale fácilmente, pero también este dispositivo se puede hacer un poco más grande, como del tamaño de una olla, y entonces pues llenarlo de agua y después, digamos, esa olla ponerla sobre de otra olla, y que por filtración pues vaya precisamente pasando el agua ya sin contaminantes, ¿no?
Entonces, estas son las pruebas que se hicieron en laboratorio. Como les mostré en la diapositiva anterior, pues aquí está el sistema que se diseñó, ¿verdad? Estas son ya las pruebas y bueno, aquí tenemos las eficiencias de remoción del cobre, del plomo, ¿verdad? En los diversos materiales. Y bueno, finalmente lo que logramos obtener, pues sí fue un nanocompósito con características o propiedades que nos permiten remover los contaminantes, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que podemos hacer. De repente tenemos buenas intenciones, pero bueno, si no tenemos ciertos cuidados, pues nuestras buenas intenciones nos pueden generar problemas mayores, ¿no? Agradezco pues ya a todos los estudiantes que han estado conmigo, a los estudiantes vigentes, ¿verdad? Si bien solo presenté resultados de 3 tesis, bueno, muchas de esas técnicas que utilizamos pues han sido generadas o estandarizadas por otros estudiantes que ya habían estado conmigo, y estos son los colegas con los que regularmente colaboro, y estos son mis datos. Les agradezco mucho su atención. No sé, estoy abierto a preguntas, comentarios. Okay. Thank you, Dr. Fernandez. Well, for all the participants, you can write or ask anything in the section of question and answer in the section on Zoom, or also it can be comment in the Facebook or YouTube live. So the questions it can be in Spanish or English. Ok, si también pueden hacer sus preguntas, ya sea en la parte de preguntas y respuestas, pueden ser en español o inglés, no hay problema. En la sección de Facebook o en la transmisión de YouTube, harán llegarlas también en la parte de los comentarios, pueden hacer sus preguntas. Y déjame ver si me hacen llegar algunas preguntas. Me dicen que en Facebook. Nada más que no tengo Si me pueden apoyar, por favor, en la parte de Facebook, porque no tengo la pregunta. Doctor Dhirendra, ¿gusta comentar algo? Yeah. Okay. Hello, Dr. Javier. First of all, I really thank you to participate in this conference. I really was considering that your participation will be very valuable to us, especially in the field of research we are working of the agriculture and environmental aspects. So all the keywords you present, really, they are very well, and I really like the interest of the nanoparticles. Really, it was like I was expecting like filters, water filters with using the nanoparticles. So I have few doubts about that. What about the thickness of the nanoparticles we use in the filters, and what is the size, and how you can be assured that those nanoparticles will not be stimulated in the water which we are drinking? I don't know if you hear me. Okay, yeah, okay. The particle in the system is in several sections. Each section were limited by filters, and we know that it is really hard be sure that the nanoparticles be in the place, but we did some tests in order to evaluate if nanoparticles go away, but fortunately the nanoparticles stay in the systems during the tests. Okay, the size of the nanoparticles you were using, they were like
big? The size was in the order 20 to 50 nanometers, maybe. Okay. Yeah. As you know, the size change. Yeah, exactly. Yeah, Size changes. yeah, But the question is, we use 3 in some case, or five types of nanoparticles, and the size was changing in the different nanomaterials. yeah, but in that size, we cannot control that. The personal issue, I think, in the real problem, that how we can control those size will not be moved through the water. That one question comes in mind. But anyway, we could discuss this later. We have the other questions. If only can continue with the questions of Dr. Emmanuel and Analyst. Thank you so much, Doctor. Really, I appreciate. No, thank you. Thank you for your invitation. Yeah, that's okay. Thank you, both of you. Bueno, de la parte D tenemos otra pregunta de Ana Luisa. ¿Qué diferencia hay entre un filtro de agua donde no se usan nanomateriales y en estos que usan nanomateriales, esos compuestos absorben los contaminantes más fácil o cuál es su beneficio? Bueno, una ventaja es precisamente el tipo de contaminantes que puede retener. Generalmente los filtros comerciales son filtros de membranas que tienen un diámetro de poro relativamente grande o mayor comparado con los filtros que o membranas de dimensiones nanométricas, ¿no? Entonces, estos nanofiltros nos permiten obtener o retener, ¿verdad?, contaminantes más pequeños. Entonces, recordemos que los filtros como tal o por definición, bueno, lo que hacen pues es atrapar, ¿verdad?, lo que no alcanza a pasar a través de sus poros, ¿no? O sea, pasa el agua y lo que no pasa pues se queda atrapado. Entonces, entre más pequeños sean esos poros, pues habrá mayor capacidad de retener contaminantes en este caso, ¿no? Que es lo que queremos atrapar. Ok. Otra pregunta es de un colega, el doctor Emanuel Bojorges, que dice, al usar el residuo de café, ¿tiene algún problema con la cafeína, ya que podría ser un contaminante? Bueno, honestamente no caracterizamos, no medimos cafeína, pero el residuo de café lo trabajamos a través de un proceso de pirólisis, es decir, alta temperatura y en un medio rico en nitrógeno, ¿verdad? Entonces, es muy probable, no lo he medido, ¿verdad?, lo quiero aclarar, pero es muy probable que esa cafeína se transforme o quizá, digamos, se quema y entonces ya no va a pasar a nuestro sistema. Pero tendríamos que medirlo, ¿no? No lo medimos. Okay. Otra pregunta de Facebook es de Matías. De Matías Tarango, en el caso del filtro del derivado del hongo y nanomateriales, ¿se determinó el tiempo de vida media del filtro? Bueno, nosotros hicimos varias pruebas, pero no suficientes como para determinar el tiempo de vida media, ¿no? Entonces, es parte de lo que todavía se tiene que hacer. Ok. Tengo otra pregunta del doctor Kanchan. There is increasing concern on the nanoparticle toxicity in living beings due to the technological advancement. What do you think about the toxicity of nanoparticles in ecosystem after the use of nanoparticles in agriculture? I think this is a real problem. As you can see, there are several dozens of articles regarding toxicity in the environment.
some years ago, when we start this research, the first idea was quantificate the environmental effect of these nanomaterials. And in some case, for example, we have shown that some microorganisms change in the soils when the soils is amended with nanomaterials. Then this is a fact. The nanomaterials have an effect in the soils, but it is also a real situation. In some case, the effect is only for some days or weeks because the soil has the capacity to go back again to the initial conditions. Then sometimes when the nanoparticles affect the system, some weeks after that, the soils come back to the previous conditions. Then in some case, there is not a problem, but there are several reviews that indicate with evidence that it's a real problem. And in this case, the last week, we published a review regarding with this problem. I don't remember the full title. I tried to open please go ahead with the question, and I'm looking for the last publication of my research team. Ok. Otra pregunta, para el caso de la cazuelita, ¿retiene el colorante o simplemente cambia su estado de oxidación o qué sucede? En este caso, lo que nosotros medimos es también la degradación del colorante porque se cuantificó. Entonces, no es que solo cambie su estado de oxidación, sino que el contaminante es retenido, pero además es transformado químicamente, y en este caso pues se transforma, digámoslo así, a otros, ¿cómo se llama? Pues a compuestos menos contaminantes, ¿no? Please, perdón, por favor dime si siguen viendo mi pantalla. Ahí puse nuestro... Sí, sí se puede, sí se aprecia, doctor. Entonces, bueno, no recordaba el nombre completo, pero este es el artículo que nos publicaron. Y creo que dije el último, pero bueno, antier nos publicaron otro. Entonces, es precisamente sobre las desventajas ecológicas de los nanomateriales, ¿no? Entonces, en respuesta por ahí al colega que me hizo la pregunta, entonces, estamos conscientes de que los nanomateriales sí tienen un impacto en el ambiente, pero también tienen ventajas, y efectivamente lo que hay que hacer pues es investigación para aprovechar las ventajas de los nanomateriales, pero considerar, ¿verdad?, los riesgos potenciales que son reales, porque esa es una realidad, ¿no? O sea, hay evidencias con algunos nanomateriales de que sí son muy tóxicos para el medio ambiente. O sea, no podemos utilizar o no podemos liberar cualquier tipo de nanomaterial al medio ambiente sin los estudios previos, ¿no? En este caso nosotros tenemos varios estudios, experimentos con lombrices, con microorganismos de suelo, con plantas, donde evaluamos precisamente, ¿cómo se llama? Pues el impacto, la toxicidad de estos nanomateriales, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Fabián. Creo que el tiempo se nos ha agotado en esta parte. Entonces, voy a dar paso para la siguiente charla.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Thank you. Well, I'm going to present Dr. Anurag Gautam for the technical talk. He is associate professor in the Getahali College of Engineering and Technology with doctor's degree in nanomaterials, synthesis, and applications from IIT Kharagpur. He has completed his postdoctoral research from the University of Victoria, Canada, from September 2009 to March 2016, as well joined the University of Oklahoma, United States. His research is focused in synthesis of nanocomposite and their surface modification, polymer-based LEDs, synthesis of silver and gold, colloidal nanoparticles, dioxysilicon nanoparticles, and quantum dots nanoparticles. He has published more than 36 publications and reviewed journals, one book, and contributed and invited lectures in different universities. Welcome, Dr. Gautam. Doctor, we can hear you. Can you turn your microphone? Okay, I think it's fine now. Am I audible now? Yeah. Thank you very much. Yeah, so, I can hear you. So thank you. So my talk is on the first slides, nanoparticle for high magnetic field magnetic resonance imaging, nanoparticle for high magnetic resonance imaging applications, and for this we have any nanoparticle, any ion we can take that has paramagnetic character or it's a magnetic character. That will work because that's how the magnetic term is generating from there. So it is stand for the magnetic resonance imaging is a process where the contrast agent is used to improve the visibility of the internal body structure. So we can use the contrast also to improve the contrast of the cells. But at the moment, so there are some gadolinium complexes, and before that, depending on the tumor size and the contrast, sometimes it is getting the contrast agents are getting injected. Sometimes we may not that, but now it's more often if you are going for MRI, you will administer with a drug that is a contrast agent. It's mostly the magnetic nanoparticle or a paramagnetic nanoparticle. So how they change that? So if the nanoparticle once in the body close to the tumor periphery or very close to the tumoric area, then that will change the relaxivity of the water fluid in the body. That's water fluid or the fat molecule that had hydrogens. So that will change the relaxation rate of those hydrogen proton. It's very similar to the NMR characteristic. So the two type of relaxation comes. One is longitudinal process. So they shorten this. So usually when there is no contrast agent, the T1 relaxation for the water molecule in the body is 3600 millisecond and T2 is approximately 3800 millisecond. But when you add this contrast agent, they shorten those millisecond to maybe 15 millisecond T1 and T2 close to 200 millisecond. So they decrease the relaxation time, and then that energy
is generate the contrast. The change in the reaction rate is measured as a form of energy and generate the contrast of the tumors. So how we do it? The efficiency of the contrast depend on the relaxivity. We measure usually in terms of relaxivity, not the relaxation times. You see R1 is the relaxivity, where we said R1 equal to 1 by T1 normalized with the concentration of the contrast agent. So that will be 1 by T1 divided by the contrast agent. So that change to R1 and R2, depending if it is T1, then you are going for R1, and if it is T2, then you will get R2. And the ratio will, and each contrast agent do have the both T1 and T2. So the one dominates is the same. If it is R2 is dominating, then it is a T2 contrast agent. If R1 is dominating, then it's a T1 contrast agent. So that will be also dependent on the ratio. If one is shorter, then other is dominant, so the ratio will be higher. So usually, as I said in the beginning, parameric compounds with large number of unpaired electrons, such as gadolinium has 7, Mn2 plus and Fe3 plus are desirable for T1 contrast agent. So gadolinium-based complexes has widely been used in the clinical MRI, but it has several disadvantages such as short circulation time. So if we use these complexes like GDPA, DOTA, and some other gadolinium complexes, they have shorter circulation time. So they get out of the body within 2 hours or 3 hours. So it's possible that sometime you may not able to get the contrast in proper way, or you want to do the imaging at, let's say, 1 hour, 5 hours, 6 hours to see how it's the tumor area. So that may not be possible because the complexes may be out by that time. So Food and Drug Administration warned against the use of these complexes. So can nanoparticle be an alternative? Can the nanoparticle-based contrast agent be alternative? Yes, certainly yes. First, we will come how we synthesize quickly. Like there are two category of the approach. It's a very basic process. So one is top-down, where you use the big nanoparticle, or that could be include the ball milling, or that will be not nanoparticle, micron size particle. Top-down approach will ball milling and lithography and pyrolysis or thermolysis. Where you go for the bottom-up approach, where you use the ions, and then ion build up over the atoms generate to cluster to nanoparticle, and it comes in this way. Where is the top-down, you start from the bigger micron size particle or bulk material by disintegrate into the smaller nanoparticle. So the color, this is a simple, just like comparison, like nanoparticle, how they change the color depending on the size. Though we are going to deal only with the parameric nanoparticle, but this is just for information that color will change depending on their size. So as they keep growing, the color will keep changing. This is the case for the silver nanoparticle. This is in PVA matrix, polyvinyl alcohol. And this is the gold nanoparticle. There's many different beautiful colors. This is again in the PVA colloidal solution. So we can certainly different size of nanoparticle if you go here. Yeah, so this is again this is tunable, right? Different shape. If the gold nanoparticle has different shape, still the tunable color. And if you are generating the core cells, you'll see that again change in color. So this can be advantages for the biomedical application, and they have tunable IR spectrum, tunable wavelength also. So we can tune them to an IR window from maybe first NIR window to second NIR window, or even longer. So that's really useful for the biomedical imaging application. So that's the one. And then we will come like how I prepared, how is the nanoparticle, the one we are interested, it's the lanthanide base. So that is dysprosium is the lanthanum. If you go there, this is lanthanum. One of the dysprosium ion is from the lanthanum group. So this is the steps involved in the synthesis of this ion. This is the T2 contrast agent. This is dy is T2, and gadolinium is T1. I said in the beginning. So how we prepare these nanoparticles? So first, for the preparation, you have to take 3 neck round bottom flask, 1 millimole. You take dysprosium chloride, add oleic acid and 1 octadecene. Heat this under vacuum for 1 hour. So they will form the oleate, and dysprosium oleates is yellow in the color.
So that oleate, again, you cool down to room temperature and add 2.5 millimoles of sodium hydroxide, because we are going to prepare sodium fluoride. So this sodium hydroxide will generate sodium. And then we will add 4 millimoles of ammonium hydroxide, that will give the fluoride to sodium fluoride. And solution will mixed at room temperature for 2-3 hours. Then the mixture will mixed 1 hour methanol. Then we will evaporate with maybe even longer, 1 hour, not, it could be even 4 hours, longer time, better the mixing duration. Then we will evaporate this mixture at 65 degrees centigrade, so we can get out all the methanol or the solution. So we left with the mixture only that. Then the argon will flow from the one neck. So this all experiment has been done in the sink length. So one in with connected argon inlet coming in, other is going out. So keeping the ambient argon atmosphere. Then we have to heat this mixture at 300 degrees centigrade for 1 hour 20 minutes approximately, and then we'll cool down it. Cooling, and then that will be again will be precipitated with the help of ethanol, and then we will wash out. This mixture was washed 3-4 times with the suitable solvent, and they disperse in the hexane, and this is also dispersible in the chloroform. So this is just a comparison how the energy flow. Okay, this is just like why they are stable, why then all the nanoparticle will not be stable, just like comparison, why all will not be stable. So there is a critical radius, right? That is 2 sigma by delta G. So only on that surface, that critical radius, they will be stable. If they are below this size, then this, they will be dissolved. So that is RC. RC is the point where if they are smaller size, they may not grow because the energy will not be sufficient. So this is critical drift free energy, that is sigma 16 pi sigma q by 3 delta G volume energy square. So if the delta G is the drift free energy is below this, so you are somewhere here and they will re-dissolve. To grow, they must have this much energy and the critical radius. They must be critical. Otherwise, the size will not be. We cannot control the size, and size will not be really small, and they will re-dissolve. So this is both process occur together, and overall, we can write with the surface energy. We can compare the delta G can be part of total surface energy and the volumetric energy. So for the spherical particle radius arc, surface energy and free energy bulk can be given this. A total free energy can be given by this, as I said. Okay. So if they are below that critical nucleus, they will re-dissolve. So and growth process is certainly happens with the oswald ripening, right? The smaller particles get on the surface of the slightly bigger nanoparticle, and they will keep growing. That's the oswald ripening process, well explained in literature. So that's how the nanoparticle grows. They will take the smaller on the surface and they keep growing, because for the MRI purpose, we need a decent size particle. Decent means 15 to 20 nanometer, I would say. So that because in that range, they will generate decent magnetic magnetization around the cell, and that will be generate the contrast. If they are really small, the number of ions will be less paramagnetic ion or the magnetic ion. So they will generate less contrast. So certainly there will be a decent size particle, maybe 15 to 20 nanometer must be desired for this. Bigger could be better for T2, because T2 is the darkening contrast. So even bigger, maybe 30 nanometer, but it may not be possible to grow really in form. So maybe ideal could be the 15 to 20 nanometer. I have a paper on this one that is in coordination chemistry review on MRI. So someone can have a look. So how this happens? So this exactly uses the principle of NMR. So we generate, like, we try to flip up when you place this nanoparticle in the, when we place the nanoparticle goes in the body. These are let's say hydrogen nuclei, right, water molecule, and there is no nanoparticle. So they are randomly oriented. But when we apply the magnetic field, then we can say that this one is alpha spin state, other is the beta spin state.
So the high energy state is the beta spin state, and the lower energy state is alpha energy state. So when you apply magnetic field, they will in this field. So when you apply the field, but if you remove the field, switch off the radio pulse, then they will come down. That energy we record, and that generates a contrast. So this is the basic principle of NMRI. And this depends on the field. If you look at this equation, delta E equal to H nu H 0 to pi a beta. So the more magnetization, larger is the delta E, and larger is delta E means energy is gap between this alpha beta is more. So that will generate more energy, and that will be converted more, generate more signals, more contrast. So that's why I said that the bigger nanoparticle could be better, because they will generate more magnetization. So in that way, how you go in the scanner, and this is a simple scanner for the MRI for the human, and then the same this paper I published in Journal Material Chemistry B. So when we have magnetization, if you look in the picture, these nanoparticles are if we apply the field in the direction, so they will magnetize all the ions, the paramagnetic, they will align G-axis. And if you apply the radio pulse, so this is in the presence of field. If there is no field, they will all randomly oriented, and could be this, all direction. But now when you apply the field, all will align with the magnetic field. Now when you switch off the pulse, so we are first applying the radio pulse, trying to bring this M overall magnetism to XY plane. So with the help of RF pulse, we bring down to this direction. So this is T1 actually, right? We are bringing in this direction. So if we switch off the pulse, then they will try to regain their position in the G direction. And so loss in magnetization is T2, and the gain in magnetization measured at T1. So while we are bringing here from this direction, that's T2. And when it's gaining back to the normal position, its gain in magnetization is T1. We measured a T1 signal. So this is explained well in the picture. Okay. So this paper is published. I think this picture is from one of the paper, Journal Material Chemistry B 2013. Now this is the magnetic for the lanthanide ion. If you compare like what can be used for the preparation of the paramagnetic nanoparticle for the MRI application, it could be dysprosium. Why we have to change dysprosium? Because it is 13 mu B approximately the magnetization, and holmium is other one, and it could be terbium even. Gadolinium is somewhere here, yeah, 8 mu B. So this can also be used. So depending if you want multimodal imaging, so it's possible that you want optical or some other, depending on what you want to. If you just want to do MRI for T2, these two could be stand taller, and if you want to do this gadolinium based, that could be T1 contrast agent with the optical imaging also, right? Where we can do optical and MR imaging both. So they are decent matrix. You still get the emission from if you dope this terbium and this terbium and the erbium with thulium, you'll find lots of optical emitter. So in this gadolinium based matrix, sodium gadolinium fluoride, they work very well. So if you want to do both optical and MRI, it could be you can choose this gadolinium based sodium gadolinium fluoride. And if you just want to do the MRI with the T2 contrast agent, dysprosium and holmium. And if you want to do both T1 and T2, then these two are T2, this is T1 contrast agent. So you can generate core cell, and you can get both T1 and T2. Why these both are important at some point? Because oxygen trap in the blood vessels or some near area, that also shows the darkening contrast. So sometimes that misleads the tumor. If tumor is not there, still you see that it's a tumor. So if you switch the mode going from T2 to T1, so the contrast, suppose the contrast was looking like darker in this DY mode, T2 mode, but if you are seeing that in gadolinium mode, it's not darkening, so that may not be the tumor, because that could be the trap oxygen or some other contamination. So this is a chelate, actually the one I was talking. It's also called gadolinium 3 DOTA or DOTA train. So
coordination spheres are there, and for these complexes, if you see that the inner sphere, water has to change, come in this close to this. So this resident time, this tau m is the resident time. This is very well mentioned in this paper, Coordination Chemistry Review 376, and very well. So this is resident time. This will be really fast to generate more contrast, and because this would come and in the contact with gadolinium and relax. So this will be really fast. If this is long, then the relaxation rate will be longer, and you may not see the contrast. So this in designing, we have to find that this should be really short. So two types of coordination sphere theoretically assume. One is the inner, this is inner sphere, and the red line is outer sphere. So for the complexes, if the second barrier is not very rigid, then the water will certainly come to the first layer. But if the first outer barrier is very rigid, it could be, in the case of nanoparticle, could be the hydrophobic coating. So that can restrict the approach to the center. Then those molecules those nanoparticles will only act as T2 contrast agent mostly, because T1 is from the direct contact. So if they are not crossing this barrier, some hydrophobic barrier or something that is not allowing hydrogen molecule to reach to the inner core, then that mostly generates the T2 contrast. So both and for both T1, T2, it should be changed from like we have to get the relaxation from inner and outer. Some design can be generated. Let's say we are designing T1 contrast agent, and we can keep the dysprosium in the core. It's fine because this is inner. Certainly there will be T2, but if you want only T1, then it could be only gadolinium is also good. If you want both T1, T2, so we can keep dysprosium or holmium in the core. Because why we are keeping them in core? Because they have higher mu B, more magneton per ion. So that is the 10.13, I think. So we can keep them in, and the gadolinium is around 7 or 8. So that will be outside, and the gadolinium is T1 contrast agent. So this could be T1, T2 design. Another way we can do some porous matrix would be porous, or we can. These are not very easy to do because they are salt. If we can generate some porous sodium dysphosphate fluoride porous structure and dope that pores with the gadolinium ions, then the design also going to work. But this synthesis is not very easy. So this could be other design where we say that the porous structure where gadolinium are in the surface and with in the pores of sodium dysphosphate fluoride or sodium holmium fluoride. It's a continuous structure, and the dope portion could be the sodium gadolinium fluoride. So this is going to generate T1, and these sodium dysphosphate fluoride will generate T2 contrast, and holmium is also going to generate T2 contrast. Okay, so this is why I said that it is possible that lots of papers are work is going on this because I work on this one maybe 2018, 2017. So if you go here, this was a continuous matrix. I said so sodium gadolinium fluoride is a T1 contrast agent, and it's very decent matrix that also generate the optical signal. So if you if you dope this sodium gadolinium fluoride with YB and thulium and Erbium-3+, and excite with 980 nanometer IRs, then see red emission and green emission. So together with MRI, we can do the optical imaging as well in this system. And energy, the population level, how the energy, how the emission coming, we can match up here, like which level is coming. We can see in the case of gadolinium. So there is large gap, so large emission. So we can see some emission here. These lines will come out, and Erbium has been too also. So Erbium, we can see emission. So once you find the emission, we'll match up the energy level from which emission it is coming out. So these are the nanoparticles that I fabricated. So this is sodium dysphosphate fluoride. It's very smaller one, 5 nanometer. Why we prepare this one? Just to compare, like if we are increasing the size of nanoparticle, how the magnetization increasing, because that will ultimately decide the T2 contrast, how much the contrast getting, the T2 signals. So the bigger is the better, that's how we say, because we compare here. So these nanoparticles are really small, 5 nanometers, so overall magnetization will be small, and 10 nanometer, this is 15 nanometer, this is 20 nanometer, all elongated shape. So different shape and size.
And the controlling the shape and size is time factor. Mostly you control with the time and the concentration of the starting precursor. So, and this is also some course structure where we say that also we try to prepare the dysprosium core with the shell of gadolinium to get T1, T2 contrast agent. So the same way how we, first we prepare the dysprosium, then we inject the gadolinium cubic, so that generates the core cell on the structure. So this is another, this paper already published in Journal of Physical Chemistry C 2017. This is my paper. So where the same particle we try to control the shape of, shape and size. So they came out really good. So again, this is just to check like if we are keeping dysprosium outside, how much reactivity. If we keep yttrium inside, because this is diamagnetic, this is diamagnetic, this is paramagnetic. So yttrium is diamagnetic, this is paramagnetic. So trying to keep dysprosium in out to get how much exact relaxation coming out from dysprosium core. And then we characterize this one with the different size of nanoparticle XRD, and this size were 5.6 nanometer, and then for the 10 nanometer particle also we got 22. This size XRD is 10 nanometer, and we prepare all sizes 5.6, 10 nanometer according to XRD calculation, and then 20 nanometer, 22 nanometer, all sizes that calculate, different sizes we prepared as I said. Then we measure the magnetization. So the highest magnetization was for 20 nanoparticle particle, because number of particles, ions contributing to those 20 nanometer particle are larger. That's why they have higher magnetization. That was approximately 8 EMU per gram. And for 10 nanometers, it was slightly less, around 7 EMU per gram. And for 5 nanometer particle, it was around 4.6 or 4.5 EMU per gram. So they were bigger particles, 20 nanoparticles were larger, and the overall magnetization was larger. So we used them for the MR imaging. They were injected after checking the relaxivity. So these nanoparticles, we modified the surface with the PMO PEG polymer we use. PMO is polymaleic anhydride 1 oxidation, we use that, and polyethylene glycol polymer. We modified the surface, so they are hydrophobic. So just like to increase the stability, because they have oleates on surface, so they are really hydrophobic. So that may not allow the particle to go in the body or any water. They will not be dispersed in water. So we replaced some ligand and coordinated those ligand with the hydrophilic chains. These are the ligands oleates. So we modified with the hydrophilic surface such as COH from this PMO PG pair, and then they become the water dispersible. So and the TM picture again, so they are nicely dispersed on the grid. So then we measured the relaxivity. Once they are in water, we will measure the relaxivity, like how much the relaxivity is there in water, and then the similar we will find in the body, because we are mimicking the body so structure. So this is the as I said, the dy is only for the T2. So if you compare here, the T2 was very high, 120 per millimolar per second, and T1 was, though all the material has T1, T2 both. So the one dominates suppose T2 is dominating, there's T2 material. If it's T1 dominating, it's T1 material. So in that way, you will see here this very less, around 0.4 per millimolar per second. So basically T2 contrast material, and so it's very high. And with the field, as the field increases, we can see the relaxivity increases. So it was around 110 per millimolar per second, though as 3 Tesla, it was only 20. So if you are going for MRI at 3 Tesla, that will generate less contrast, T2 contrast, but you are going at 9.4 Tesla, because animal MRI is getting done on 9.94 Tesla. So in that way, the contrast will be very high. So that contrast, actually tissue contrast, desired for the clinical application. So if we compare the size of the particle, so 21 nanometer particle, the R2 Excuse me, Dr. Gautam, you have only 1 minute for close. Sure. Thank you. So if we compare that, we injected these nanoparticles in the body also. So
mostly the liver and spleen, they accumulated mostly. Brain was hard to go in the brain due to blood-brain barrier. So we saw all in the organ, they distributed, but with dominating in liver and spleen. And the contrast also, like we have injected tail vein injection in MRI done. 9.4 Tesla we did MRI in the animal mouse, and 0.2 ml of sodium sulfide injected with the concentration of dispersion 58 mg per kg of the mouse body weight. So you see initially as this T2 contrast agent, we can see that there was a whitening tumor area, and injection of after 10 minutes they become darkening, and they remains there since the darkening. But once the particle is out of body, we saw that the contrast is gone, the darkening contrast is gone. So after 24 hours, we believe that the particle will get out of the tumoric area. So we came to the normal. So something is need to be done, must be within 1 hour with this nanoparticle. So I can conclude, we have synthesized the oleates, like sodium sulfide and sodium sulfide 4-cell sodium gadolinium fluoride nanoparticle, and carefully tuned the size. The size of nanoparticle are tuned from 5, 10 to 20 nanometer. The measured migration was highest for 20 nanometer particle, as the larger number of ions were there to contribute in the migration. Then the surface of nanoparticle were successfully modified with the PMOPG to make them dispersible in water. The relaxivity measurement data shows the sodium sulfide at 3 Tesla was 2-fold of reservist and 10-fold of 9.4 Tesla, which suggests this is better than the commercially available contrast agent. And the preliminary imaging results of the mouse with the brain tumors showed some improvement in the contrast after 2 hours. So some future work can be done. Thanks for the lab where I work, Mr. Victoria and IIT Kharagpur and Oklahoma. Thank you. Thank you very much, Dr. Gautam, for the technical presentation. Now we continue with the questions. Are there any questions for Facebook, Zoom, or YouTube? Let me see. Oh. I think that don't have any question for the moment. So thank you very much, Dr. Anwar. And now we are pleased to welcome to Dr. Navanita Dasgupta Schubert. She obtained her PhD degree in nuclear chemistry from the Baha Atomic Research Center, University of Mumbai, India, in 1993. Thereafter, joined the San Jose State University, USA, as a postdoctoral fellow of NASA's Mars Observer Project and as a research consultant at the Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Berkeley. And he has developed Berkeley, after several years spent as an industrial, let me check. I think there are no questions. Well, continue. After several years spent as an industrial and academic researcher in the US, she joined the University of Michoacán, Morelia, Mexico, where she currently serves as a full professor at its Department of Physics and Mathematics. Her research interested focus on radiation-based techniques for materials analysis and surface modification, investigations into the interaction of the radiation with nanomaterials and the development of materials toward
physicochemical and environment end uses. She has published over 70 journal articles and conference proceedings papers, and I have supervised several doctoral research students. So welcome, Dr. Navarita. I'm afraid my on again. So a hearty welcome to our city of Morelia, to all the foreign participants, as well as a very good morning to you. Buenos dias. Let me begin by saying that since mine is a plenary talk, I'm going to give a kind of a review of the topic of interest rather than focus on solely my work. So let me go ahead and declare what the topic is. Do you think you can see my presentation, or should I upload it? Just a moment. Let me upload it. How do I do that? Do I send it to you? Hello? How do I upload my... You can share your screen. Yes, but how do I do that? I'm used to Google. I'm used to Google Meet. In Google Meet? No, madam. You can, in the down side, there is one option to screen share. Just you can go through there and you can. Yeah, I've seen that. Okay, I've seen that. Yes. Okay, very good. Okay, thank you. Okay. So today I'm going to talk about non-destructive elemental analysis of biomaterials, total reflection, X-ray fluorescence spectrometry. And although I've centered on biomaterials, but the method is universal and can be applied to any type of materials, as you will see as the talk progresses. Now, why are we interested in trace and ultra-trace analysis? By definition, trace analysis is something in the range of 1 to 100 parts per million or milligrams per kilogram, and ultra-trace analysis is below that level. It plays a pivotal role in material science and technology, and particularly nanoscience and technology, because given the size of the nanoparticles, any foreign contaminant at ultra-trace levels is going to alter the properties dramatically. So what do we require of elemental analysis techniques for it to be ideal for this purpose? It should be accurate. Accuracy is a vague term because unless you know what the true value is, you can never say what is really meant by accuracy. But what is done in the analytical sciences is quote an index called the percentage recovery, which is an index that compares a standard reference material whose values are known to the values obtained by the analytical technique. It should be reproducible. It should have a large dynamic range, starting at the microtrace level and going up preferably to several percentages. It should have a multi-element analysis capability, require minimum sample mass. The preparation of the sample should be as simple as possible and require minimal pre-processing. Preferably, it should be non-destructive, be low in initial and running costs. It should have easy maintenance and have a small footprint with the option of portability. The sample preparation part in particular is rather important because, as you know, the more the processing steps, the more complicated it is, more the likelihood of errors, and more the likelihood of losing the analyte. Okay, the total reflection fluorescence spectrometric method, TXRF for short, meets a large number of these, in fact, almost all of them, but it has certain drawbacks as well. And we are going to talk about the entire scenario.
And because of the recent advances in TXRF spectrometry, it poses as a strong competitor to the traditional and highly ultra-trace, highly sensitive method, inductively coupled plasma methods, such as ICP-MS, mass spectrometry, and ICP-OES, optical emission spectrometry. Unlike these plasma methods, where the sample itself serves as a vehicle, as a passing vehicle for the analysis, where the sample is conducted by opposite orthogonal electrical and magnetic fields to be separated in terms of their mass, charge to mass ratios. In contrast to such methods, the X-ray methods invokes radiation by remote radiation, and it's the radiation signal of a static particle, of an immobile particle, that conveys the information regarding the analytical concentration. The excitation by the primary X-ray beam can be either by tube excitations or by synchrotron radiation. X-ray tube excitation in former times, a couple of tens of years ago, used to be so weak that nothing really could be done at the laboratory level, and one would have to, perforce, have to take samples to an accelerator to do the irradiation. But nowadays, tube technology has advanced to such an extent that we can actually do very sensitive measurements in the lab itself. Now, a quick repasse over the whole principle of X-ray fluorescence. I'm sure most of you know it, but it's worthwhile running over it very quickly. As you know, it's an atomic phenomenon where an initial exciting photon or a particle evicts an electron from the inner shell, very likely the K shell, and the evicted electron leaves behind a vacancy which is filled by the quantized jump of an electron in a higher orbital into this vacancy. As a result, the energy difference between the orbitals, the binding energy difference, is emitted as an X-ray. Now, the interesting thing is that in this phenomenon, the X-ray carries the fingerprint of the atomic number of the element from which it is emitted, the Z of the element. And this was enunciated by Moseley back in 1914. What we will focus on now for the purpose of analysis is that the line difference, the frequency difference between, before I go to that, I must say that because traditionally X-ray emissions played a very important role in the elucidation of atomic structure, back in the days, even before the times when quantum mechanics was matured. So these levels still bear the imprint, the insignia of the early nomenclature, which is K lines and L lines going by the KLM shells. Okay, going back to Moseley, the important thing is, from the point of view of our analysis, is the frequency difference between K alpha and L alpha lines are given by this expression between two neighboring atoms with Z plus 1 and Z as the atomic numbers. And you can see that these line differences are dependent on the Z number. So the very interesting thing is that as the Z increases, and we are interested in heavy metals for a variety of reasons, the actual resolution, the inherent line resolution, increases instead of decreasing as it does in the plasma-based methods, because in the plasma-based methods, the higher the Z, the more the number of interfering sub-fragments that are formed, which have equivalent charge to mass ratios. Okay, so this is a very important factor, which means that if we improve
the monochromaticity of the beam, if we improve the figures of merit of the spectrometric determination, we can, in fact, there's no limit, we can, in fact, go down to almost the intrinsic line resolutions, which of course are given by the Heisenberg principle. Of course, we can never reach that because of the vibrations, internal vibrations and movements of the molecules, but we can approach very close. So let's go ahead and look at what the status is of the TXRF system. We are going to talk about the advances in XRF technologies with the TXRF in mind. Now, in a traditional XRF fluorescence, the incoming angle is normally 45 degrees or so, and the exit angle is also 45 degrees. This does not eliminate the Bremsstrahlung background, the elastically scattered Bremsstrahlung background, which can be considerable. And it also involves, because you need for significant analytical imprint of the signal, you need substantial mass of the material. It cannot eliminate the interferences due to the matrix absorption, and also scattering effects. So there's a significant amount of inelastic scattering effects like Compton scattering and matrix self-absorption and such effects resulting from the matrix. As a result, you get relatively poor elemental sensitivity, which cannot take you to the trace and far less the ultra trace levels. Now, the phenomenon of total reflection of X-rays was actually alluded to by Compton, Arthur Holly Compton, way back in the early part of the 20th century, but it wasn't really investigated or realized to its full potential till the early 1970s, when Horuichi and Toneda, two Japanese physicists, actually employed it to demonstrate its benefits in the question of XRF spectrometry. And since then, since 1980s, the significant advances of X-ray instrumentation and optics have resulted in a plethora of related enhanced sensitivity instruments, where the main goal has been to suppress the background and to minimize matrix interferences. Some of these are the polarized energy dispersive XRF, total reflection XRF, synchrotron SR XRF is synchrotron radiation XRF. I'm going to abbreviate a TXRF spectrometry as TXRFS, and the benefits of this in comparison to the rest are significantly higher for numerous reasons, which I have alluded to before in the previous slide. It has a large dynamic range, it has a high sensitivity, it has microanalytical technique, it's a microan because very low amounts of sample mass are needed, and therefore it is suited to micro trace level elemental analysis. The geometry, as you might intuitively have guessed, is one of total reflection. So you have the source of the X-rays here, which I've put as an X-ray tube, it can be a synchrotron as well. And you have the optics, which directs it to a reflector, which again totally reflects the beam without attenuation into a specularly reflective disk, which acts as a substrate to carry the sample. The sample is a thin, infinitesimally thin sample spread over the disk over a small area, and the beam strikes it at a glancing angle and is totally reflected and exits in this direction. You can bring the detector here. I've put a silly detector, but actually nowadays the preferred detector, a silly detector requires liquid nitrogen cooling, and so increases the footprint of the equipment. But nowadays you can have a mechanically cooled, a Peltier cooled detector operating on a silicon drift device, which is basically operates at near room temperature at minus 20 degrees centigrade.
So the detector can be brought very close to the sample. In fact, the distance here is typically 100 microns. Resultingly, you have a large, very large solid angle here on the detector face, and you can increase the efficiency by quadratically, okay? So now, with all this in mind, let's look at some of the differences between XRF and TXRF. You can see that this is an XRF spectrometer. The background is pretty large. As a result, the signal to noise or peak to background decreases. But if you have the same sample on a TXRF configuration, you see that the background has considerably decreased, and you have an order, more than an orders of magnitude improvement in the signal to noise. Okay, let's go to the theory of TXRF. At the base of the theory, the fundamentals of the theory, lies the phenomenon of total reflection. Now, you are all aware of refraction and reflection, where a beam of photons comes in and it gets either, a part of it gets reflected. The incoming angle is alpha 1, and I'm putting alpha 1 prime as a reflected angle. With respect to the horizontal, the refracted angle is alpha 2. Between these two media, you have two refractive indices, N1 and N2. In the case of normal light, this is what you encounter because of a solid medium like glass or any other thing, the refractive index of the medium into which the light is getting refracted is higher than the refractive index of air. But let's see what happens when we have an X-ray coming in. When an X-ray comes in, you find that unlike the case of, in this case, for what the phenomenon that we're normally used to, the refracted beam bends away from the vertical, bends more towards the horizontal. And the refractive index of air or gaseous medium here is higher than the refractive index of the solid. Okay, N1 for air is typically 1 in the case of X-rays, and N2 is less than that value. Okay. So we can set up the equation by Snell's law, which is given here. And under these conditions of refractive indices as applied to X-rays, you can reach a point when alpha 2, that is this angle of refraction, becomes 0. In that case, we obtain this expression, these expressions regarding, and we can call this alpha 1, which enters as the critical angle alpha c. In that case, the refractive index of the solid can be given in terms of two factors, delta, which is called the decrement and is a measure of the dispersion. It is very low. For X-rays, it's of the order of 10 to the power of minus 6. And the imaginary part, like in all cases of light absorption, imaginary part beta is a measure of the absorption of the primary radiation. From these two equations, you can derive alpha c is approximately the square root of twice delta. Now, the values of alpha c for typical configurations with quartz is usually very low. It's a small fractions of a rad. For example, if you consider, and of course it's energy dependent as well, for molybdenum K alpha X-rays passing from vacuum to quartz glass, delta is of the order is equal to 1.5 10 to the power of minus 6, and beta is 4.6 10 to the power of minus 9. And hence alpha c is a very small number, 0.0173 or 5.9 minutes of an arc. Okay, recapitulating, we can say that when alpha 1, that is the incoming angle, incident angle,
is less than the critical angle of refraction, then the X-ray beam no longer enters the material, the substrate. Refraction is no longer real. And the beam is nearly ideally, the substrate acts as an ideal mirror and fully reflects the incident beam back into the initial medium. Now what can happen? You can have an incident beam coming in, and you can have a reflected beam going out in this way. As a result, you can set up standing waves here due to the interference between the two incoming and outgoing waves. And this region is known as the X-ray standing wave region. This triangle over here, it's called the magic triangle. It contains the idealized X-ray standing wave. Now, actually, in reality, the dimension is not quite so large as that which is subtended by the two wave trains because of the finite coherence length of the X-ray. So it's typically around 2 microns in height, this region. Okay. Now, what does it mean for a thin sample, infinitesimally thin sample, which can be considered to be transparent, deposited within the magic triangle? The presence of this X-ray standing wave implies that the intensity of the exciting radiation is amplified. The interaction is amplified. The atoms here of the sample can interact twice with the X-ray, once when it is coming in and the second time when it is going out. So in other words, we have doubled the interaction of the X-ray. So the TXRF geometry affords approximately double sample excitation as against a single one by the XRF setup. Okay, we referred to the finite distance of the magic triangle, the height of the magic triangle. And indeed, this is very interesting for nanoparticles because, as you know, nanoparticles or mesoscopic particles below this dimension of 2 microns residing there have the unique opportunity of being interacted twice by the incoming and outgoing X-ray. Okay. So you could have monolayers or several monolayers deposited and analyze the content with high degree of sensitivity. Now, the TXRF to spectral background is considerably reduced by the total reflection phenomenon because the X-ray doesn't really enter the substrate. So it doesn't interact with the substrate atoms. So there's minimal scattering and minimal absorption of the X-ray. Okay. Also, because the sample is supposed to be infinitesimally small, it's important to keep the sample thickness low. The internal interaction and scattering within the sample is also not high. But this, of course, depends on the kind of sample. As we shall see, the presence of organic molecules with high amount of carbon, hydrogen, oxygen, because their Compton cross-sections are very large, they cause considerable scattering, as we shall see. Anyway, this is the idea. But this is not entirely 100% correct, because in a situation like this, where the rays come in, this is a barrier, and there occurs quantum mechanical tunneling across this barrier, and a small amount of the X-ray wave actually penetrates the substrate to a very small extent. And because of this, you do get some finite scattering and finite interaction with the matrix of the substrate in your spectrum. Okay. But in all this, in comparison to XRFS,
the spectral background is reduced by almost 500 times, and the excitation to fluorescence is enhanced by 2 times, as we saw earlier. The end result of all this is that the analyte sensitivities are greatly enhanced, and the absolute detection limit for transition metals of the order of picogram in benchtop TXRF units and the order of a femtogram in synchrotron radiation TXRF. Now, I don't seem to have a lot of time. It's already 15, so I'm going to jump over these fundamentals. Actually, you can model this intensity distribution of what you get at the detector in terms of a normalized intensity, which is a function of the primary beam intensity, the concentration of the analyte, the sensitivity of the element at the energy E0, the efficiency of the detector, and the transmission factor of the fluorescent X-rays through the column of air and other media before it reaches the detector. Quickly going over this, again, the fundamentals. If you look at the normalized fluorescent intensity as a function of angle, you see that the fluorescent intensity below the critical angle, this is the critical angle, is very high, and it drops to almost half in the case of a thin sample, drops to nearly half after the critical angle is crossed. On the other hand, the bulk background is very low, and as we have seen before, it's very low below the critical angle, and it rises continuously after the critical angle is crossed. This is the XRF region. That is why you see the sensitivities become increasingly lower, but in the TXRF region, it is very high in terms of the fluorescent intensity to signal to background. We are normally operating here. The optics is set such that the measured incident angle is about 70% of the critical angle. Okay. So I'm not going to go over these. There is a 2-fold increase in analyte signal to noise, and there's a 500 reduction in the background, and as a result, you get this is just to tell you that because of this, the XRF cannot be ultra trace analytical technique. Okay, these are some of the specification of TXRF elemental analysis. Sample quantities are typically 0.1 to 10 micrograms. The sample is presented as a dry, homogeneous, evenly distributed deposit on the sample carrier, and its thickness should not exceed 10 microns. Thick samples are a no-no because, first of all, you destroy the base of the fundamental principle of TXRF, and also because you cause possible damage to the detector by backscatter sputtering onto the detector window. Okay, the important thing is that under these optimal conditions, the model of an infinitely, that is transparent, thin film can be applied to the sample, so you can neglect matrix effects, analyte self-absorption, secondary excitation. All these things which are the matrix is responsible for can be neglected, and as a result, it is vastly different from XRF quantification, where all these complex things have to be taken into account. Therefore, the analytical protocol becomes, various quantification protocols becomes very much simpler. And by virtue of this matrix independence, you can measure the relative sensitivities of a variety of elements, a cocktail of elements, and keep it in your data library and utilize this in the calculational process. Here is an elemental analysis of a series of samples. All of them were 1 milligrams per liter, certified standard materials. And as you can see, this is typical of in the X-ray region because the X-ray yield factor,
the photon yield factor increases with Z, okay? So their sensitivity also increases with Z. And later it falls because some of the X-rays are so energetic that they penetrate past the detector volume and do not get detected. So here is a multi-element standard, and just to show that in a you can calibrate with respect to these standards and store the relative sensitivities, so the absolute sensitivity in a data library. Also, you notice that you do get some Compton and Rayleigh scattering, that is elastic scattering of the primary beam, because, as I said, you can't eliminate altogether the effect of dispersion and altogether in the substrate. Okay, what are the instrumentation achievements or milestones? The first report reported at the level of nanogram sensitivities for laboratory instruments. And gradually over time, it increased, the sensitivity increased. We are somewhere over here now of the order of picograms. Of course, we are talking about the years 1990s and 2000s, but it really hasn't changed very much till now. We are probably more below picogram levels, somewhere around here. Of course, if you have a synchrotron-based system, you can go up to femtograms, yeah? And I will briefly touch upon synchrotron radiation-based spectrometry very soon. The big problem is light elements. And the light elements, there's a fundamental restriction because, as you see, the X-ray yield, the fluorescent yield is intrinsically low in the Ks, both K and L lines. L lines don't even exist. This is with Z, with respect to Z. I'm sorry, it's in German, but it's Z in the X-axis, and this is the sensitivity in the Y-axis. And this talks about elemental sensitives in fluorescence, X-ray fluorescence. So we are fundamentally restricted for light elements. And also because the light element X-rays are very low in energy, so they get absorbed in or attenuated in the intervening media. Now, the goal, one of the figures of merit, very important figures of merit in any determination, is your lower limit of detection. And this is related to the number of counts of the photons in the background, number of counts, intensity of the fluorescent analyte photons, mass of the sample. And it can be translated to the intensity of the background divided by the sensitivity of the element X, which is related to the intensity of X divided by the mass of the sample. So obviously, if we increase the sensitivity and we lower the background, of course, if we increase the counting time also, but that's not a practical solution. So let's concentrate on these two factors. We can actually lower the lower limit of detection. And that is exactly what is done in a synchrotron. We have noticed that the standard benchtop TXRF geometry does not eliminate the scattered radiation background of the primary beam. And that is because the beam is not entirely highly monochromatic, in spite of the filters and all that. So synchrotron radiation possesses many remarkable features. In context of the LLD, it is linear polarization, monochromaticity, high flux, high brilliance, which means high collimation. These first two factors reduce the intensity of the background. And because we can align the detector in such a way so as to count only the isotropic fluorescent photons. And because the scattered background from monochromatic primary radiation is less than the scattered background from a cocktail of wavelengths. Okay, the assortment of wavelengths. The third and fourth factors, high flux and brilliance, means, and the tunable monochromaticity of the beam means we can actually tune the monochromatic wavelength of the beam to lie just above the absorption edge of the analyte element
we can tune it in such a way as to increase the intensity of the analyte radiation, fluorescent radiation. All these factors reduces the LLD by about 3 orders of magnitude compared to benchtop instruments. So obviously synchrotron XRF, TXRF is the way to go, but it is expensive. It means carrying your, up to the present day, it means carrying your sample to the site of the synchrotron, in spite of the fact there have been a lot of advances made in the commercialization of portable synchrotrons, which can be used at hospitals and medical centers. Okay, sample preparation is rather simple. For liquid samples, you can directly, without any pre-concentration, I mean, it does require pre-concentration in case of very low concentration, sample concentrations, but you can, in principle, directly analyze liquid samples. Before you do that, on the substrate, you have to create a hydrophobic barrier so that you don't allow the sample to spread out beyond the beam dimensions. Also, you have to adhere the sample fast to the substrate so that it doesn't sputter off by the impingement of the X-ray photons. Solid samples can also be analyzed directly as long as their particle sizes are less than 50 microns. But ideally, it is important, even for solid samples, to be able to digest them and to analyze them as liquids. I'm sorry, this arrow should be connecting over here, and this arrow should be connecting here. Okay, with respect to comparison with ICP-based techniques, we can look at whole blood standard. I have just 4 minutes left, so I'll quickly go over this and say that it compares extremely well. I had mentioned that matrix effects do exist for biological samples, and it requires, this is the area where a lot of innovative research can take place. Particularly, we are interested in, our group is interested in invoking the properties of nanoparticles like nanoplasmonics to improve the intensity of the analyte, light element analyte. Okay, this is a summary, which I won't go into. By now, you know that you can analyze virtually anything, and from elements from sodium to uranium, and the limits of detection are extremely good, 1 to 100 parts per billion for most elements. Okay, now we come to some biomaterials and environmental samples. 2 excerpts from some of the work being done at our lab. And here we have investigated the influence of multi-walled carbon nanotubes to enhance the phytoremediative capacity of the heavy metal hyperaccumulator Brassica juncea, which is also Indian mustard, for the removal of copper-2 from copper-polluted soil. Brassica juncea was grown in pots in the lab for a period of 6 weeks in constructed soil with copper-2 in the form of insoluble copper oxide. The soil was simultaneously treated with 20 milligrams per kilogram of MWCNT with these specifications. After harvest, the plant's aerial parts and roots were separated, dried, powdered to less than 88 micron, prepared as sample for TXRF analysis using the standard protocol for solid powder analysis, then analyzed on a Bruker S2 Picofox TXRF system. The results are very encouraging. These various numbers refer to the various types of treatment. But let me briefly say, these are the hatched histograms are the aerial parts, the cross-hatched ones are the roots, the dark cross-hatched ones are the roots. This trend follows the model that we have developed and published in our lab. It is in fact quite a standard model now, I believe, in phytoremediation science technology. It's called the RK model, and this trend follows the predictions of the RK model. So we know that TXRF is doing the correct thing. The other area which is of interest to us is really looking in great detail at the figures of merit of TXRF analysis for biomedical samples, because till date, this hasn't been done as thoroughly as it has been done for the ICP techniques.
For this, we have concentrated on selenium, and not for small reason, because in a previous graph, you noticed that the sensitivity increases, almost reaches a maximum for the Z of selenium, okay? So what have we studied? We have studied, why selenium? The habitual exposure to selenium and the slow accumulation of selenium in body tissue has recently been demonstrated to accelerate the onset of diabetes mellitus type 2. It's work done by a group of Japanese, American, and Chinese scientists in various hospitals and centers all over the world. It is therefore important to monitor the concentration of selenium in body fluids over time, particularly in patients chronically exposed to environmental sources of selenium, which is the case in Michoacán because we have volcanic soil. It is predominantly an agricultural economy, and it's also used as an industrial chemical. What will it benefit? An early determination of selenium metabolites would help in the prevention of diabetes mellitus, which in many countries has acquired an epidemic status. So what did we do? We constructed samples of artificial urine and spiked them with 0.01, 0.1, 1, and 10 milligrams per liter of selenium-4 in the form of soluble selenium supplements, sodium selenate, and DL-selenomethionine, which incidentally occurs as metabolites in urine, selenium metabolites in urine and blood. Why did we use artificial urine? Because the variation in natural urine is so large that it would be for the purpose of setting up a benchmark as we need for figures of merit, it will defeat the purpose. So therefore we use artificial urine of very defined composition. The samples were measured as liquids by TXRF analysis on the Bruker S2 Pico Fox to determine the analytical figures of merit. And thereby the end goal is to use these figures of merit to aid the recommendation of TXRFS as a viable technique for the preventive care and management of diabetes mellitus. And here are some of the results. You can see that these are the standard concentrations. The percentage recuperation, or which is a proxy for accuracy, is pretty good. And so is the precision. This is the case for selenomethionine. And so is the precision. In fact, the precision is excellent. Well, precision relates to the reliability of the measurements. The lower level of determination is detection is pretty good too. I'm afraid the signal to noise is not so very good. And the reason is that this all depends on the way the background is computed, and we're working on it. The same thing can be said for the other metabolite, which is selenate. The only difference is that when you go to very low concentrations, you find erroneous recuperation. And that is again because the question of background subtraction becomes very important. We may be either over subtracting the background or under subtracting the background. And for this reason, we have to do a much more detailed analysis at the level of very low concentrations. Okay, so I'm just 3 minutes over time. I thank you, everybody, and in particularly the hosts, and a very big thank you to my collaborators and colleagues and students, in particular Iris Serrato Mireles and Jorge Luis Rodriguez Alejandre, my two students in the doctorate program, whose results I have quoted here for the Brassica juncea case and for selenium in artificial urine. Okay, that ends it for. Okay, Dr. Navanita. Thank you very much for the presentation and the plenary. Well, we continue with the section of questions. I noticed there's a question. Emmanuel Boroquez.
Al usar residuos de café, ¿tienen algún problema con la cafeína, ya que podría ser un contaminante? Yeah, actually, let me reply to this, and I'll reply in English, if you don't mind. Actually, you can analyze coffee grains. The only caveat is that you should prepare your sample preferably in a digested form, because we have seen that if you prepare your samples as a powder, even if it is a very fine powder, you do set up artifacts in the spectrum like edge effects, and you can increase scattering, particularly as most of these biological samples have a very large carbon, hydrogen, light element content, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, which causes whose Compton scattering cross sections are relatively large. Yeah. And then is there another question? I don't see any other question. Me too. Dr. Dhirendra, could you like to comment the presentation? Hello, madam. Very thank you for joining us. Really, it is really great honor to. We can't hear you, Dhirendra. Hello. Yes. Yeah. Thank you, madam. Thank you so much. And really, we are very grateful that you join us in this conference as a plenary speakers. And really, because of the time, I think we can postpone the question and answer session, and later we will let you arrive more questions when you will arrive, because there are the presentation for 5 minutes for students. So I think we should stop here. But really, we are very grateful that you are part of this conference. And any questions, we will let you know by email, please. Okay, thank you so much. And sorry that I overstepped the time, but hopefully I didn't overstep it by a very large margin. Thank you so much, Dhirendra. All the best. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you, doctor. Okay, now let's move over the oral presentation, reminding that only have 10 minutes for presentation. And we start from Indian Institute of Technology, Delhi, Posha Jadav. Go ahead with your presentation, please. Very good morning to everyone. My name is Pooja Yadav. I'm a registered PhD student in Jamia Hamdard, where my supervisor is Dr. Haider Ali Khan, and I'm working in collaboration with Dr. Raman Chawla in Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences and Professor B.S. Butola in Indian Institute of Technology, Delhi. I'm going to talk about the most common hazard of these days, which is CBRN. So my topic of today's discussion is materials in thermal CBRN decontamination. What this CBRN is? CBRN is an acronym that refers to chemical, biological, radiological, and nuclear agents. It mainly refers to the incidents or weapons in which these four agents present themselves. These agents have been used since antiquity, and there is still a persistent threat because of these agents. Because these agents can kill, incapacitate, or injure the paramedical and military forces or undefended civilian peoples. Now, the CBRN agents include chemical contamination, in which pesticides, biocides, toxic industrial chemicals, chemical warfare agent may include. In biological contamination can occur because of virus, bacteria, fungi, parasite, and plant toxins. Plant toxins are sometimes classified in chemical contamination or sometimes in biological contamination. In radiological and nuclear contamination, cesium, strontium, cobalt, thallium, and iodine are the main contaminants which present themselves. Now, what is contamination? Contamination is undesirable presence of a substance on desirable surfaces that may spoil, infect, or make unfit a physical body, natural environment, or workplace. The contaminant may present in the form of solid particulate matter, powder, dust, liquid, or gaseous form. If the contaminant remains for the longer period on the skin, it may penetrate through the skin, entering into the systemic circulation, where it causes toxic effect, and this can lead to
morbidity or mortality of the victim. Now, what is the difference between exposure and contamination? These two terms are mainly used in case of radioactive contamination. So, exposure is when a part of a body or the whole body gets penetrating radiations coming from an external source, and the radiation stops when the person moves to some other area. Whereas in contamination, the contaminant released into the environment and then it get ingested, inhaled, or get deposited on the dermal surface of a human or any organism. Now, contamination may occur externally or internally. So here we are focusing on the external contamination and its decontamination. For the decontamination, conventional method is use of tepid water and liquid soap, but it leaves more than 25% radiocontaminant on the skin, and in some studies it was also shown that penetration of the skin may actually increase after using this. So there is a kit also available for decontamination, that is Shuddhika. In Shuddhika, different components are present for decontamination of different agents. These components are approved by all these agencies and has decontamination efficacy. But this kit also has some limitations, as its application needs trained personnel, as different components are present for different contaminants, and it's useful only for 1 to many or body decontamination. Now, size of kit is still a limitation, as it is very heavy and difficult to move from one place to other. Also, the radioactive waste generated through this kit is also large. Now, other decontamination systems available is personal decontamination kit, in which 3 different components are present. 2 components are for chemical warfare agent decontamination, and 1 is for radiological decontamination. Another system is reactive skin decontamination lotion, which is capable in decontaminating chemical warfare agent and T2 toxins. There are some other decontamination systems are also available, but there is not a single system available which is a single component capable of decontamination of all the CBRN agents. So my research is focused on development of a universal decontamination. Now, goals of skin decontamination are reduce body burden of the contaminant. This will lead to decrease the risk of CBRN agents based injuries, which will further lower the risk of internal contamination that will ultimately increase the survivability of the victim. Now, decontaminant must be having broad range of application. It must be non-irritant and hypoallergic, and its disposal should be easy and generates lowest waste. But unfortunately, there is no single component decontamination system available that is capable of decontaminating all the chemical, biological, radiological, nuclear agents. The focus of my research will be development of a universal CBRN decontamination system. For this, my objectives are in silico evaluation of the active ingredient identified against hazardous contaminants. Now, optimization and preparation of universal decontamination nano emulsion targeting CBRN hazardous contaminants. After which, evaluation of efficacy of the prepared nano emulsion will be performed against CBRN contaminants, and then toxicological profile of the universal decontamination nano emulsion will be tested. These are results of my study, which this is the density function theory study, which was performed against thallium, cobalt, iodine, cesium and strontium, in which it was seen that all metal ions complexes very well with the nano emulsion prepared or constituent of nano emulsion.
Now, scintigraphic evaluation was performed to check the radioactive decontamination, for which technetium, iodine, and thallium were used as radiocontaminant. The experiment was performed on the dorsal surface of the rat and human tissue equivalent. For this, contaminant was applied on the rat dorsal surface and human tissue equivalent, and then static count were observed in gamma scintigraphy. After which decontamination step was performed on the rat and as well as on human tissue equivalent also, and then again static count were observed which were quantified. For the quantification, decontamination factor was calculated by dividing applied radioactivity by the residual radioactivity. Now, decontamination efficacy was calculated by using this decontamination factor, and radiation measurements corrected for radioisotope decontamination. Background levels were subtracted to get actual data. Now, with the help of this data, it was observed that the nano emulsion has shown 99% decontamination efficacy against radio contamination. Ex vivo experiment was also performed, for which pig skin was mounted on the French diffusion cell, and it was contaminated with thallium iodine, and decontamination was performed by nano emulsion. Now, the skin as well as the recipient sample was run in the AAS and the results shown that the decontamination performed by nano emulsion shown a greater efficacy in terms of radiological decontamination in comparison with the placebo group. Cell toxicity experiment was performed on human dermal fibroblasts which were cultured, and Presto Blue cell toxicity assay was performed on those cells, and in the results it was seen that even after 8 hours of exposure there was no significant toxic effects seen in the cells exposed to the nano emulsion with compared to the control group. Also, in vitro cell permeation study was also performed, which shows that the nano emulsion does not penetrate deeper into the cells. Dermal toxicity experiments were performed on rat models according to OECD guideline 404, 402 and 410, which shows that no erythema edema were observed on the rat models and no toxic response was seen. Here are some hematological parameters of male and female groups of the experimental model, which shows that there is no significant difference in the hematological parameters of the treated group with comparison to the control. Also, no histological changes were seen in the treated group with the non-emulsion as comparison to the control. Skin penetration experiment was also performed, for which rat skin was mounted on the French diffusion cell and nano emulsion tagged with rhodamine 1,2,3 dye was used. Oh yeah, you have this 1 minute. Skin sample was seen under fluorescence microscope, which shows that it does not penetrate into the skin. Skin interaction studies were performed using differential scanning calorimetry, in which it was seen that no delipidization of skin occur in treated samples. Nano emulsion was also evaluated for the induced DNA toxicity in rat skin, which shows that even after 12 hours of exposure, there was no significant toxicity seen in the DNA as in the treatment group as compared to the placebo group. So that was the work I did till now. Now I'm doing some molecular docking based studies also. My future work will be fabrication and characterization of the nano emulsion incorporated CBR and decontamination vibe. Now, evaluation of the decontamination efficacy of the prepared vibe will be performed against nerve agents and blister agent targeting chemical contaminants, and for biological contaminant evaluation will be performed for the antimicrobial and antifungal efficacy. Thank you so much for listening my part. Thank you, Poya. Well, continue with from the Department of Textile and Fiber Engineering, Aditya Tajia. Go ahead.
Good morning to everyone. I am Aditya Dhaya, a junior research fellow in IIT Delhi. Today I am going to talk about materials in wound management. A wound is any break or damage in continuity of a skin and body structure. This creates a potential threat towards the integrity of the organism as it allows blood loss and entry of pathogens. Wounding sets off an intricate cascade of biological reactions that stimulates healing process. There are four phases in wound healing. First is hemostasis, where the clot formation takes place. Second is inflammation, where the body immune response gets activated. Third is the proliferation, where the cell migration and wound closure take place. And last is the remodeling, where the reorganization of the skin takes place. Prevent further change or infection and aid wound healing. It is the ongoing care and treatment of wound by providing appropriate environment for healing. Materials used in wound dressing are sterile coverings applied to the wound with or without medication. Characteristics of material in wound management should be: they should protect further damage of the wound, prevent infection, keep the wound clean, promote healing, control hemorrhage, and absorb inflammatory drainage. Different materials have been used since ancient history for managing of the wound. The earliest written evidence of wound healing comes from the Sumerians in form of tablets. They use mixture made from mud, milk, plant oil, beer, dust, and flour. In 1600 BC, linen strips soaked in oil or grease covered with plasters was used to seal wounds. In Greece, wine or vinegar was used for cleaning the wounds, followed by honey as further treatment. With the advancement in technology in the traditional wound dressings came to light in 19th century. Traditional materials include gauze, lint, plaster, bandages, natural, synthetic, and cotton wool. These dressings made out of woven and non-woven fibers afford protection against bacterial infections. These dressings need frequent changing as sterile dressings are used for absorbing exudates and fluid in open wounds. In 20th century, modern materials came forward. For example, semi-permeable films. These dressings are composed of transparent and adherent polyurethane membranes. They permit transmission of water vapors, oxygen, and carbon dioxide from the wound. These dressings are highly elastic and flexible and can conform to any shape. For example, opsite, tegaderm, biocclusive, etc. The next is the hydrogels. They are insoluble hydrophilic materials made from synthetic polymers such as polymethacrylates and polyvinyldene. The high water content helps in granulation tissues in moist environment. As seen in the figure, it makes a mesh and trap platelets for further healing. They are non-irritant, non-reactive with biological tissues and permeable to metabolites. Hydrogel have easy application and also provide soothing and cooling effect. For example, Intrasite, Nugel, and Aquafoam polymers. The next comes foams. Foams are dressings that are made of hydrophobic and hydrophilic foam. Mostly, they have silicon or polyurethane as their base material. These are generally used as primary dressing for absorption, and secondary dressing are not required due to high absorbency and moisture vapor. They are suitable for lower leg ulcers, moderate to highly excruciating wounds. For example, Lyofoam, Evelyn, TLA. The next comes the hydrocolloids. Hydrocolloids are also dressings that contain two layers, inner colloidal layer and outer water impermeable layer. When the hydrocolloids contact with the wound exudate, they form a gel and provide moist environment that helps in protection and granulation tissue. For example, Granuflex, Comofil, etc. The next comes the alginates. The alginate dressings are made up of sodium and calcium salts. The iron present in alginate and are exchanged with blood to form a protective film.
Absorption capability is achieved by strong hydrophilic gel formation, which limits wound exudates and minimizes bacterial contamination. For example, Sorasan, algicide, etc. The next comes capillary action dressing. These dressings are multilayered and perforated and use capillary action to keep the wound clean. Capillary action dressing consists of hydrophilic fibers typically comprising of polyester and cotton fibers between two layers of perforated non-permeable woven polyester. These dressings decrease bacterial load of the wound surface. Exudate is removed from the wound by capillary action. The next comes antimicrobial dressings. These dressings provide antimicrobial and anti-inflammatory properties and maintain the moist wound environment while inhibiting bacterial growth and stimulating wound healing. As seen in the figure, after the application of the antibacterial gel, the bacteria present in the wound were killed. These are applied topically to the wound where they exert a broad spectrum and non-selective antibacterial action. For example, there are honey antibacterial dressing, iodine dressing, silver dressing, etc. Currently, more than 3,000 types of dressings are available in the market. There is no superior product that heals chronic wound like venous leg ulcers, diabetic wound, and pressure ulcers. Developing a dressing material that addresses the major interfering factors of normal healing process will help patients and wound care practitioners. Thank you. Thank you. From Amity Institute of Biotechnology, Shati Aditya, go ahead with the presentation, please. Rashti, we can see the presentation. Can you share your screen, please?
Voice is audible. No. Am I audible? Yeah, we can see the presentation. Only the sound quality is not good. Can you fix it? Is it audible now? No. Okay, we continue with the next presentation. And from Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Neftali Rangel. Present your, go ahead. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Neftali Rangel García, pertenezco a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su programa institucional de licenciatura en biotecnología. Actualmente soy pasante en el Laboratorio de Investigación Planta, Suelo, Microorganismo, perteneciente al Instituto de Químico-Biológicas de la universidad. Este trabajo se llevó en conjunto con Colmich y lleva por título Efecto de nanopartículas de óxido de zinc en la promoción de germinación de Capsicum annum y avena sativa. A manera de introducción, partamos del hecho de que en los últimos años la avena sativa ha tenido un incremento en su cultivo, pues es un alimento bastante redituable para el ser humano con muchos beneficios, generando tan solo en el país 10.6 mil millones de toneladas de cultivo. Y por su lado, Capsicum annum, sabemos la relevancia cultural y gastronómica que tiene para el país, tanto como económica, siendo los mexicanos los segundos exportadores a nivel mundial de esta planta y siendo los consumidores número 1, representando 3.23 mil millones de toneladas de esta planta anualmente. Podemos deducir, en base a la información que acabamos de escuchar, que hay explotación de muchos recursos para llevar a cabo estas cantidades tan grandes de cultivo anualmente, desde explotación de agua, como explotación de agentes químicos o agregados a manera de pesticidas o de fertilizantes. Esto representa un daño en general a la biosfera. Una de las maneras más rentables que se ha trabajado en los últimos años para evitar esta problemática es el hecho de usar tecnologías distintas como la nanotecnología, desde nanopartículas, nanoencapsulados y derivados de las mismas, como una manera más redituable, pues representan una mayor eficiencia en su uso, tanto como dosis respuesta hacia las plantas, así como también una contaminación menor de todos los agentes externos de la misma. En este trabajo en particular trabajamos con nanopartículas de óxido de zinc, pero podemos encontrar otros antecedentes en los cuales se trabajó con otros tipos de nanopartículas, como lo son los nanotubos de carbono, el grafeno, el óxido de titanio, buscando lo mismo, promover la germinación de las semillas de distintas plantas, como lo son Esculatum, Basia faba L, Phenicotum bulgari y Harashis hypogagea,
todos presentando efectos positivos en la germinación, aumentando el porcentaje de la misma y su velocidad. Basado en esto, nosotros trabajamos con nanopartículas de óxido de zinc, al igual que ellos, en avena sativa y capsicum annum. Con base en los antecedentes y la información recabada, nosotros planteamos como hipótesis: la aplicación de nanopartículas de óxido de zinc promueven la germinación de las plantas de capsicum annum y avena sativa. Dada la hipótesis que manejamos, nosotros nos planteamos los siguientes objetivos, que son sintetizar nanopartículas de óxido de zinc, evaluar variaciones en el método Sol-Gel, evaluar el porcentaje de germinación de las semillas de capsicum annum y avena sativa en bioensayos dosis-respuesta con distintas nanopartículas de óxido de zinc, así como evaluar la velocidad de germinación de las mismas plantas en bioensayos dosis-respuesta con distintas nanopartículas de óxido de zinc. Bueno, para la parte de material y métodos, dividimos el experimento en dos partes. La primera, que es la síntesis de las nanopartículas, y la segunda, que es la introducción de nuestro modelo vegetal a las nanopartículas, o las nanopartículas a nuestro modelo vegetal. Usamos el método Sol-Gel con sus respectivos precursores usuales. En este caso, para las nanopartículas de óxido de zinc, que es el nitrato de zinc, el hidróxido de sodio y agua. Nosotros hicimos una variante en este método añadiendo ácido cítrico como precursor y pues bueno, hicimos un goteo del hidróxido de sodio cada 10 segundos para hacer más lento la gelificación, para su posterior cristalización en la etapa final y su término de pulverización y obtener nuestras nanopartículas. En este método usamos dos variantes en la concentración del hidróxido de sodio, una baja y una alta, para obtener una nanopartícula A, la cual será nombrada a partir de ahora de ese modo, y una nanopartícula B. Nanopartículas que mostrarán una diferencia en sus características físicas, en su porosidad. Más adelante las mostraremos para que haya un ejemplo más claro. Para la segunda parte de nuestro experimento, realizamos la introducción de las nanopartículas a nuestros modelos vegetales, capsicum annum y avena sativa, por medio de un cebado. Se realizaron primeramente soluciones con concentraciones de 0.2, 0.5, 1.0 y 2.0 microgramos sobre mililitro de las nanopartículas en cuestión. Posterior a esto, tanto de nanopartículas A como nanopartículas B. Posterior a eso, las semillas, tanto de capsicum annum como de avena sativa, fueron sumergidas en estas soluciones para llevarlas a un proceso el cual nosotros denominamos cebado. En el cebado duraron 24 horas. Posterior a las 24 horas fueron sembradas las semillas de capsicum annum en semilleros, 5 semillas sobre semillero, con una repetición quíntuple, y de igual manera las de avena sativa, 5 semillas en cada vaso con 5 repeticiones cada tratamiento, el respectivo control de cada una para tener un punto de comparación. Bueno, como resultado de la primera parte encontramos las nanopartículas, las cuales fueron observadas por microscopía electrónica. Del lado izquierdo, la imagen A y A1 muestran las nanopartículas con el porcentaje de hidróxido de sodio más bajo, y del lado B encontramos la B y la B1, es decir, del lado derecho. Estas nanopartículas tienen la concentración de hidróxido de sodio un poco más alta. Como podemos ver, hay una diferencia en la porosidad de las nanopartículas y en su forma. Del lado izquierdo, las nanopartículas de cantidad más baja de hidróxido de sodio tienen una formación más visible, es decir, son más uniformes, mientras que las del lado B muestran una forma un poco más, amorfa, y muestran más porosidad, lo que nos indica que el hidróxido de sodio en mayor concentración hace más poroso, al menos en este caso, las nanopartículas de óxido de zinc.
La imagen A muestra un aumento de 10.000 y la A1 uno de 20.000, es decir, un acercamiento del doble, al igual que la B y la B1, un aumento de 10.000 y un aumento de 20.000. Los resultados que encontramos en Capsicum annum muestran nuestro control en ambos casos es la línea rosa. La línea de cuadros rosas, encontramos que hubo una germinación aproximada del 70%, 75%, mientras que hubo tratamientos que tuvieron efectividad del 100% en el porcentaje de germinación, siendo en el caso de la nanopartícula A la que tuvo mejor resultado, 1 miligramo sobre mililitro de concentración, al igual que en la nanopartícula B. Ambas tuvieron el mejor resultado en cuanto al porcentaje de germinación y tuvieron una velocidad similar. Esto es lo que encontramos en la parte de Capsicum annum. Por la parte de avena sativa, en este caso teñimos los controles de color negro, teniendo una efectividad del 85% aproximadamente en la germinación. Como podemos ver, pues no es nada despreciable, pero encontramos tratamientos que aumentan significativamente el porcentaje de germinación. En el caso de la nanopartícula A, llegamos hasta el 100% de germinación de la avena, y en el caso de la nanopartícula B, aproximadamente 98% del porcentaje de germinación. Esto muestra una diferencia con nuestro control, por lo que podemos concluir nosotros. Entonces, como lo mencioné a manera de conclusión, podemos decir que las nanopartículas de óxido de zinc de distintas características, como lo es su porosidad, pueden ser promotoras en el crecimiento de especies vegetales, desde etapas tempranas como la germinación, siendo la concentración de nanopartículas un factor clave para dichos efectos. Bueno, con esto termino la presentación. Agradezco a las personas que escucharon, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Colegio Michoacano. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Thank you, Natalie. Well, from Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Néstor Alejandro. Please share your screen. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes anfitriones y acompañantes. Mi nombre es Néstor Alejandro Muñoz Ruiz y vengo a exponerles mi proyecto Efecto de nanotubos de carbono naturales y sintéticos con interacción de tricoderma en Capsicum annum y avena sativa. Los nanotubos de carbono de pared múltiple se consideran nanopartículas promotoras del crecimiento en sistemas vegetales. Sin embargo, en algunos estudios se han registrado efectos fitotóxicos dependientes de la concentración de nanopartículas o del sistema vegetal, siendo los de mayor interés los nanotubos de carbono de pared simple y de pared múltiple, lo que se diferencian por el número de capas de grafeno. Algunos de los antecedentes que se han documentado sobre el efecto de nanotubos de carbono sintéticos se encuentran en la siguiente tabla. Layani y colaboradores en el 2017 encontraron que se les atribuía una mayor captación de agua al interior de las semillas, mejorando y acelerando el proceso de germinación en sistema vegetal como Ordeum vulgare, Glycine maíz, con nanotubos de carbono sintéticos. Tisuari y colaboradores en 2014, utilizando nanotubos de carbono sintéticos sin maíz, encontró que mejoró el crecimiento germinativo en semillas de maíz en concentraciones bajas, pero a concentraciones altas lo reducen. Yossi y colaboradores en 2018, utilizando nanopartículas sintéticas en Triticum stridum, encontró una germinación temprana de la semilla, se estimuló la formación de pelos de la raíz y mejoró engrosamiento radical. Yossi y colaboradores en 2018, utilizando nanopartículas sintéticas en avena sativa, obtuvo una estimulación de las semillas y el crecimiento de la planta. En estudios recientes, Lara y colaboradores en 2017 demostraron la presencia de nanotubos de carbono de origen natural, hasta entonces desconocidos, los cuales fueron obtenidos de madera quemada después de un incendio forestal. Estos nanotubos de carbono presentan características estructurales similares a los nanotubos de carbono sintéticos. Mientras que el estudio de los efectos de nanotubos naturales aún es escaso, algunas investigaciones pioneras en esto se refieren en la siguiente tabla. Lara y colaboradores en 2017 encontró efectos similares de los nanotubos de carbono naturales
contra sintéticos, obteniendo un porcentaje de germinación mayor al control en Lupinus elegans y Eisenharsia polistachia. Juárez en 2022 utilizó nanotubos de carbono naturales en Eisenharsia polistachia, en donde encontró un desarrollo foliar y radical mayor al control. Otra de las alternativas que se ha explotado por su beneficio al desarrollo vegetal es el uso de hongos. Trichoderma sp es un hongo saprófito que se encuentra en una gran variedad de ecosistemas. Se ha documentado ampliamente que es un hongo, es un simbionte de diversas especies en plantas, capaz de estimular el crecimiento vegetal. Con la investigación recabada en las últimas décadas, se sabe que Trichoderma interactúa directamente con las raíces de las plantas, confiriéndoles un desarrollo acelerado, una tolerancia al estrés abiótico e una inmunidad a diversas enfermedades. Sabemos que los nanotubos de carbono están compuestos por grafeno, por ello es relevante centrarnos en este apartado, en la transformación de los nanotubos de carbono y sus derivados, en el grafeno. Juárez y colaboradores en 2021 evaluaron la capacidad de Penicillium crisógeno y Pleurotus striatus para la biotransformación de nanotubos de carbono por inducción de lacasa y peroxidasa. Yang y colaboradores en 2018 investigó la transformación del óxido de grafeno reducido, en el cual tal estudio se disminuyó el contenido de carbono, lo cual se atribuyó a la degradación enzimática por parte del hongo, que fue Phanerochaete chrysosporium. Por otro lado, en otro trabajo, Lalwan y colaboradores en 2014 trabajaron con nanocimplas de grafeno oxidadas y reducidas en interacción con lignina peroxidada, producida por Phanerochaete chrysosporium. Se mostró en microscopía electrónica de transmisión grandes defectos en la hoja de grafeno, los cuales aumentan al estar en contacto. Por lo dicho anteriormente, algunas enzimas fúngicas modifican o transforman la estructura y propiedades físico-químicas de los nanomateriales a base de grafeno, y en consecuencia, sus efectos sean distintos en plantas a los ya documentados. Como justificación es de que se ha documentado que los nanotubos de carbono sintéticos y naturales son nanopartículas capaces de estimular el crecimiento vegetal. Se ha documentado que diversos hongos son capaces de modificar las propiedades físico-químicas de los nanomateriales. Sin embargo, no se ha documentado si Trichoderma sp modifica la estructura de los nanotubos de carbono para mejorar su actividad en las plantas, por lo que se requiere evaluar si estos nanotubos naturales o sintéticos expuestos a Trichoderma sp promueven el crecimiento vegetal de plantas de interés agrícola como Capsicum y avena sativa. La hipótesis es de que los nanotubos de carbono naturales o sintéticos en interacción con Trichoderma sp promueven el crecimiento y el desarrollo de Capsicum y avena sativa. El objetivo es evaluar los efectos de nanotubos de carbono naturales y sintéticos en interacción con Trichoderma sp en la estimulación del crecimiento de Capsicum y avena sativa. La parte experimental se dividió en dos fases. La primera fase constó de aislar a Trichoderma sp en medio de PDA en caja Petri por 7 días. Al cabo de esto se suministró por tratamiento a Trichoderma sp y las nanopartículas en medio PDA líquido por 2 semanas en constante agitación. Al término de esto se llevó al secado en estufa a 75 grados centígrados por 8 horas y su posterior pulverizado para la reducción de partículas para una mejor asimilación de la semilla y su caracterización. En la segunda fase, el extracto fúngico con y sin nanopartículas se le agregó la semilla y se llevó a cebado por 24 horas. Por otro lado, se agregaron las semillas al extracto fúngico junto con las nanopartículas sin estar en interacción con el hongo por las 2 semanas y se llevó a cabo el cebado por 24 horas. Después de esto se llevó a la siembra y se realizaron los bionsays de Capsicum nanopartículas en agrolita para su posterior evaluación del porcentaje de germinación. Todo esto también llevado a cabo en las semillas de avena sativa, el mismo proceso. En los resultados, en Capsicum con nanotubos de carbono sintéticos se obtuvo un resultado desfavorable, ya que fue inhibido el porcentaje de germinación con respecto al control, que está delimitado como una línea punteada negra. Y en
En nanotubos de carbono naturales, en Chile, en Catsko Nano, el tratamiento de concentración de 10 microgramos sobre mililitro, estando en interacción la nanopartícula con el tricoderma, se estimuló el número de semillas germinadas. Se ve en la línea azul, obteniendo una germinación del 80% en comparación del 60% que fue el control. Para avena sativa, el porcentaje de germinación se vio inhibido, en el que tricoderma por sí solo obtuvo un 100% de germinación, visto en la línea azul, por encima del control, que está delimitado con la línea negra punteada en los nanotubos sintéticos. Para los nanotubos de carbono naturales, a concentración de 10 y 20 microgramos sobre mililitro, junto con tricoderma, delimitado en esta línea, sin nanopartículas, tuvieron un 100% de semillas germinadas, al igual que el control, mientras que en los otros casos se vio inhibido del porcentaje de germinación. Como conclusión, pues tenemos que la germinación de avena sativa y Catsko Nano fue dependiente de la naturaleza o método de síntesis de los nanotubos de carbono, mientras que los nanotubos de carbono obtenidos por síntesis química también inhibió la germinación. Los nanotubos de carbono naturales a concentración de 10 microgramos sobre el mililitro estimularon la germinación en Catsko Nano. Además, se documentó por primera vez la interacción de nanotubos de carbono naturales en interacción con tricoderma sp. En la literatura no existen trabajos con nanotubos de carbono naturales en interacción con tricoderma sp, por lo que se requiere de más estudios para comprender el efecto que tiene tricoderma sp sobre las nanopartículas y el desarrollo vegetal. Y esto sería todo de mi parte. Muy buenas tardes y sigamos en el Congreso. Gracias. Thank you, Nestor. Well, next, from Instituto Tecnológico La Piedad, Edgar Eduardo. Buenos días a todos. Les habla Edgar Eduardo Alvarado Juárez del Instituto Tecnológico de La Piedad, quien junto a Gustavo Ruelas Arellano y el doctor Dhirendra Kumar les presentaremos la evaluación de los efectos de los nanomateriales a base de carbono y óxidos metálicos sobre la floración de Solanum lycopersicum variedad Roma. Primero comenzamos con un pequeño resumen. Este trabajo presenta el estudio de nanomateriales de óxido de carbono y metal aplicados en la vía radicular. Todo esto para observar el cambio en el número de flores en la planta de tomate. El diseño experimental fue completamente aleatorio para los diferentes tratamientos, con repeticiones de aplicaciones individuales y mixtas para cada tratamiento. Esto ya lo veremos un poquito más adelante con más profundidad. Primeramente, el tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico, representando uno de los componentes más frecuentes de la dieta humana. Su uso está generalizado en el arte culinario, ya sea por su olor, por su aroma o por su sabor. Aumentar los rendimientos del cultivo y reducir el uso de productos agroquímicos convencionales representan retos bastante importantes para la nanotecnología en la agronomía. El tomate es originario de México, Perú y Ecuador, donde se encuentran diversas variedades silvestres. A la llegada de los españoles, el tomate formaba parte de los huertos de hortalizas de Mesoamérica. Actualmente, el tomate es la hortaliza más popular y aceptada en la cultura gastronómica de la mayoría de los países. Voy a hacer un hincapié en que México ocupa la 9ª posición en producción de tomate y es el tercer país exportador de esta hortaliza. La producción de jitomate en México creció a una tasa promedio anual del 3.3% entre los años 2005 y 2015, todo para ubicarse en 3.1 millones de toneladas. Además, México es el principal exportador de jitomate fresco a nivel mundial, siendo Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos los principales consumidores, con lo cual las exportaciones ascienden a poco más de 20,000 millones de pesos. Según datos de la FIRA, que es el banco de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, esto en el año del 2016, México exportó alrededor de 1.5 millones de toneladas anuales, que representan entre el 50 y el 70% del volumen total de la producción. Este cultivo representa una fuente importante de empleos y de generación de divisas.
El uso irracional de productos químicos en la agricultura con el fin de satisfacer la demanda mundial de productos agrícolas debido al incremento de la población constituye un gran problema mundial que nos afecta de manera directa e indirecta. Y debido a esto, se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas para la fertilización y para la bioestimulación. Por tal motivo, resulta de vital importancia los estudios de mecanismos y tecnologías encaminadas a desarrollar alternativas ecológicas que puedan sustituir o disminuir el uso de productos químicos para el aumento de la producción y los rendimientos de este cultivo que pueden provocar fuertes daños al medio ambiente. Aquí, la aplicación de nanopartículas en la agricultura no es una cuestión nueva. Las nanopartículas han sido utilizadas como pesticidas, fertilizantes o estimulantes del crecimiento. Dado el aumento de la población mundial y papel fundamental que juega la agricultura en el abastecimiento de alimentos, es necesario utilizar nuevas tecnologías como la nanotecnología en ciencias agrícolas y alimentarias para impulsar el cultivo y productividad de los campos. La nanotecnología tiene el potencial de cambiar todo el escenario de la industria agrícola y alimentaria actual, con ayuda de nuevas herramientas que son desarrolladas para el tratamiento de enfermedades de las plantas, detección rápida de patógenos utilizando nuevos kits basados en nano, o mejorar la capacidad de plantas para absorber nutrientes o cualquier otra propiedad. Ahora, los nanotubos de carbono son tubos a escala molecular de carbono grafítico con excelentes propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas, que se han despertado un gran interés en su explotación de diversas aplicaciones o para diversas aplicaciones. Se han usado en cultivos como maíz, pepino, zanahoria y tomate, en donde se demostró que mejoran el transporte de agua y la absorción de nutrientes. La sede del experimento estuvo ubicada cerca de la zona urbana de La Piedad, en una ranchería llamada El Calabocito. El tipo de cultivo que se utilizó para el experimento era tomate variedad Roma de crecimiento indeterminado. La investigación tuvo una duración de 80 días de trabajo experimental. Las semillas fueron germinadas en invernadero bajo condiciones controladas y a los 30 días después de la germinación se trasplantaron a suelo. Con base en la literatura previamente consultada, se determinaron las concentraciones de los tratamientos para el experimento. Para la aplicación de los nanomateriales en campo experimental, se prepararon varias soluciones de concentraciones de ambos nanomateriales para aplicar de manera individual y en mezcla. A continuación, en esta tabla que están viendo en pantalla, se muestran las concentraciones de los nanomateriales usados en cada tratamiento y su identificación. Una vez ya en el predio, se aplicó 1 mililitro de solución a cada planta, procurando depositar lo más cercano a la raíz, todo con ayuda de una micropipeta. Cada tratamiento se aplicó en un número de 30 plantas, todas ellas encontrándose en el estado fenológico de establecimiento durante todo el experimento. Al final, algunas 30 plantas más fueron etiquetadas como un tratamiento control. En este procedimiento, se determinó el número de flores de una muestra representativa de 5 plantas tomadas al azar y se identificaron con un hilo de color atado a la parte superior de la planta elegida. Los conteos se realizaron los días 15, 30 y 45 después de la aplicación, cuando las plantas estaban en fase de floración y cuaja, colocando una etiqueta blanca a cada una de las flores contabilizadas. Se hace un promedio de los conteos en cada tratamiento y para posteriormente realizar un porcentaje de mejora en la floración comparado con el tratamiento control. Con estos resultados, se pretende verificar si el uso de nanomateriales en el cultivo de tomate modifica el número de flores, que posteriormente se traducen en posibles frutos y por lo consiguiente en un aumento de producción. Después de obtener todos los conteos, se realizaron análisis estadísticos como análisis de varianza y prueba de Tokyo para encontrar diferencias significativas. Esos análisis se realizaron con el programa Sigma Plot 12. Según los resultados del día 15 después de la aplicación de los nanomateriales, el tratamiento control tuvo un promedio de 4.60 más menos 1.03 flores por planta. Después se realizó un análisis de varianza y prueba de Tokyo que dio como resultado que todos los tratamientos son estadísticamente semejantes al control. Estos resultados son típicos,
ya que las plantas tratadas aún se encuentran en una fase de transición de vegetativo a reproductivo, por lo cual el número de flores reportado en esta fase suele ser más bajo en el ciclo de cultivo. En los resultados del día 30, el control mostró un mayor promedio de flores de 13.80 más menos 1.86 por planta. Al realizar los promedios y análisis estadístico, quedó demostrado que los tratamientos con estos nanomateriales no mostró diferencias significativas. Cabe recalcar que estos resultados se debieron a que las plantas se encontraban en una fase temprana de floración, lo que limita el número de flores por planta, tal como se sugiere Contreras Magaña. Sin embargo, los resultados observados en el día 45 mostraron que el control obtuvo un promedio de 87.20 más menos 10.83 flores por planta. El tratamiento CMO10 mostró un aumento del 20.18%, mientras que CMO20 aumentó en un 47.25% y CMO30 incrementó en un 64.45% respecto del control. Mientras que los tratamientos OM03 y OM06 se observó un aumento con respecto del control del 15.4% y 23.85% respectivamente. Este aumento tan notorio se debe a que las plantas se encontraban en una fase fenológica de reproducción, o sea, floración y cuaja, donde el número de flores puede aumentar de manera exponencial en poco tiempo. Sin embargo, se mostró un análisis de varianza y prueba de Toki, el cual dio como resultado que los tratamientos CMO20, CMO30, CMO30 más OM03 y CMO30 más OM0.6 presentaron diferencias significativas respecto del control. Como conclusión, el uso de los nanomateriales a base de carbono en combinación con los óxidos metálicos mostró una sinergia en el desarrollo del cultivo del tomate y una excelente herramienta que permite aumentar la cantidad de flores durante la etapa reproductiva, abriendo así la posibilidad de un incremento en los rendimientos del cultivo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Well, from Colegio de Michoacán and Instituto Tecnológico de la Piedad, Mayra Melissa Villegas. Go with your presentation. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Melissa Villegas Acosta y vengo a presentarles mi tema de investigación, desarrollo y validación de métodos no destructivos de espectroscopía FRX y EDS para la determinación de elementos químicos en tejido vegetal. Colaboré con la doctora Ana Bedia Forotelles, Luis Velázquez Maldonado, José Barajas Huerta y Dhirendra. A continuación les presento un pequeño resumen de mis antecedentes, en donde hago hincapié sobre el análisis elemental en tejido vegetal, ya que esto nos permite identificar su nivel nutricional para así poder diagnosticar enfermedades y su potencial nutrimental. La mayoría de métodos utilizados para este tipo de análisis son métodos laboriosos caros y utilizan reactivos mismos que son perjudiciales y contaminantes para el medio ambiente. Debido a esto se desarrollan métodos analíticos que sean amigables con el medio ambiente, rápidos y menos costosos. Entre ellos están los basados en la espectroscopía de rayos X. Mi objetivo para este trabajo fue evaluar la aplicación de los métodos analíticos no destructivos MDS y FRX frente a los métodos analíticos tradicionales para la determinación de elementos químicos en tejido vegetal. A continuación presento mi marco conceptual y mi marco teórico, en donde presento los métodos de análisis, en donde se encuentran los métodos destructivos y de referencia, como absorción atómica, emisión atómica y ultravioleta visible. Los tipos de muestras analizadas a través de estas metodologías se encuentran muestras de suelos, foliares cosméticos, productos alimenticios, farmacéuticos y aguas residuales. Los otros son los métodos no destructivos, como CMDS y FRX. El tipo de muestra utilizado o analizado por este tipo de metodologías han sido muestras arqueológicas, ambientales, geológicas, de metalurgia, pintura y productos alimenticios. Los métodos no destructivos o métodos relativamente nuevos normalmente son evaluados o validados a través de los métodos de referencia. El tipo de muestra utilizado en este estudio fue el Quercus spp, un tipo de árbol forrajero. A continuación presento mi clasificación y distribución de muestras, en donde se puede observar que se utilizan tres variaciones diferentes de Quercus, oblongifolia, arizónica y guinea.
Cada una se tomó muestras de 3 árboles diferentes y cada una se le asignó un nombre para su clasificación. Una vez clasificada, la muestra se llevó a su preparación, en donde se eliminó todo contaminante externo, se dejó secar a temperatura ambiente y se micromolió. Una vez micromolida la muestra, se dividió y distribuyó para los diferentes tipos de análisis. Una parte se dirigió a absorción atómica y ultravioleta visible, que fue sometida a digestión húmeda. Esta digestión se filtró y se obtuvo una solución. Solución que se dividió en 2 partes para el análisis en espectrofotómetro absorción atómica y el espectrofotómetro ultravioleta visible. En ultravioleta visible, la solución tuvo que ser sometida al método ascórbico. La otra parte se dirigió al análisis microquímico, proceso que se llevó a cabo en 3 pasos: digestión, destilación y valoración. El resto de la muestra se llevó al pesado y prensado para ser analizado por los métodos CMS y FRX. Una vez obtenidos los datos, se llevaron a los software PMCA y PIN para determinar la intensidad y concentración. Determinada la concentración, se llevó a cabo el análisis comparativo y validativo. A continuación se presentan los resultados del software PMCA y PIN. En la parte izquierda se pueden observar las imágenes de los espectros obtenidos por el software PMCA, en donde se ubican los picos de energía característicos de los elementos de interés. Una vez ubicados, la información se pasa al software PINCA, el cual es encargado de determinar el área final de cada uno de los picos a través de una ecuación generada. Una vez generada la área o determinada, se determina la intensidad de cada uno de los picos. Una vez determinada la intensidad, se genera la curva de calibración con F y la concentración de referencia. También se genera lo que es la ecuación de la recta, que utilizaremos para determinar la concentración final. Cada una de las variedades de Kerkus de los árboles 1 y 2 se utilizaron para generar la curva de calibración, mientras que cada una de las variedades del árbol 3 se utilizaron para la validación de este mismo. A continuación se presentan los resultados de la validación de cada una de las variables del árbol 3, en donde las concentraciones arrojaban un cociente de variación inferior al establecido del 15%. Este valor se determinó a partir de los métodos de referencia. También se llevó a cabo un análisis comparativo entre los valores obtenidos de forma directa en FRX frente a los obtenidos con el método de referencia absorción atómica por campo. La mayoría de las determinaciones de los elementos de interés arrojaron un cociente de variación superior al establecido, a excepción del calcio, las cuales la mayoría de sus determinaciones arrojan un cociente de variación inferior al 15%. También se llevó a cabo un análisis comparativo entre los valores obtenidos de forma directa en FRX frente a los obtenidos por medio de los software PMCA y PINCA. De igual forma que en el punto anterior, el coeficiente de variación de cada una de las determinaciones arrojó un coeficiente de variación superior al establecido, a excepción del calcio. El método de análisis a partir de espectros de energía aplicando los software PMCA y PINCA no se pudo llevar a cabo en el método CMDS. Por lo tanto, el análisis comparativo se llevó a cabo entre los valores obtenidos de forma directa en el método CMDS frente a los obtenidos con los métodos tradicionales. La mayoría de los elementos en sus determinaciones de cada una de las variedades arrojaron un cociente de variación superior a lo establecido. Los elementos que arrojaron un cociente de variación superior en un mínimo de sus determinaciones fueron los elementos potasio y nitrógeno, signos que pueden ser corregidas con un factor de corrección. En conclusión, el método de análisis a partir de espectros de energía aplicado en el método analítico FRX para la determinación de la concentración de los elementos hierro, manganeso, zinc, potasio y calcio arrojó resultados estables y reproducibles, demostrando que es una opción viable y económica para llevar a cabo determinaciones elementales en muestras de hojas árboles, a diferencia del método CMS, el cual no pudo ser acoplado a este método de análisis. Gracias por su atención. Now, from Instituto Tecnológico de la Piedad, Vanessa Judith Madrigal Montes.
Les recordamos a los participantes que pueden dejar sus comentarios o sobre todo en la sesión oral, y se le hará llegar las preguntas directamente a los expositores. Debido al tiempo, no se abrió un espacio para preguntas, pero se les hará llegar. Hello, am I audible? Okay. Am I audible? Hello, Shakti. Can you continue with your presentation? Yes, ma'am. My name is Shashti. I'm a master's student from Amity University, India. Topic of my presentation is an overview of the pharmaceutical materials regulation in India. In this presentation, I'll be discussing three topics. The one is the Indian pharmaceutical industry, in which we'll be talking about current scenario and the future potential. The second subtopic is focusing on accelerating research and innovation. And the third is the achieving equitable and sustainable healthcare. So, in our make it full screen, please. Full screen. Yes, sir. Please. Downside, this side here. Where? Down. Where is the percentage? Just one side, the options. Yeah. No, next one. Right. Yeah. Yeah, okay. Wait, just me a second. So the Indian pharma industry has achieved significant growth in both domestic and global markets during the past 5 decades, in which they have contributing just 5% of the medicine consumption in 1969. The share of made in India medicine in Indian pharma market is now a robust 80% in 2020s. Importantly, during the same period, the country has also established leading position in the global generic pharmaceutical landscape and is now known as the pharmacy of the world. The pharma industry in India contributes more than 20% by volume of the global generics market and 62% of the global demand for vaccines. Popularly called the archetype of affordable healthcare, the industry has significantly contributed towards improving public health outcomes, both in India and across the globe. This graph is the last 2 decades of the Indian pharma industry, in which from 2000 to 2002, you can see the spike in FDI inflow in the anticipation of the product patents getting recognized from Jan to 2005. And in further from 2006 to 2010, you can see the growth phase post, which is like driven by generic market and growth in CRNS. Further also, if you go into 3 years, there is a slowdown due to US subprime crisis, and then the national pharma pricing policy, which also slowed down in 2012. The pharma sector has been contributing significantly to India's economic growth as one of the top 10 sectors in reducing trade deficit and attracting the foreign direct investment, FDI. The drugs and pharmaceutical sectors attracted cumulatively FDI flow worth US $16.54 billion between April 2000 and June 2020. If we go and talk about the export market, the Indian pharma exports reached US $20.7 billion
with year-on-year growth of 8.4%, which is export size was US 19 billion in 2019. They have grown at the CAGR of 6.2% between 2015 and 2020. This was largely driven by exports of generic drugs to more than 200 countries, including both developed and developing markets. India is the source of 60,000 generic brands across 60 therapeutic categories, and the country accounts for 40% of the generic demand in the US and minus 25% of all medicines in the UK. India pharma manufactures exports nearly half of the pharma production, both in terms of volume and value, to the US, UK, South Africa, Russia, and other countries. However, there is a significant opportunity, largely untapped, across Japan, China, Australia, Asian countries, Middle East region, Latin Americas, and other African countries. How COVID impacted the economy and evolving healthcare life trends. Here in this slide, we'll be talking about that. As per the trend so far, the COVID-19 pandemic is expected to have far-reaching effects globally. While it is difficult to predict with certainty the scale and spread of the corona disease, let alone its impact on international economies, politics, society, it is possible to systematically identify areas of potential vulnerability. Policymakers are facing unprecedented challenges in financing health, especially in low and middle income sectors. Many health systems are already stretched and underfunded. They have been further constrained by the increasing number of COVID-19 patients demanding care as a result of pandemic. Macroeconomic and geopolitical shifts due to pandemic. The COVID-19 pandemic is affecting economies across the world. Global GDP is constantly shrinking. The World Economic Outlook update in October projected global growth at nearly minus 4.4% in 2020, as shown near in the chart. Mostly in advanced economies where activity began to improve sooner than expected after lockdowns were scaled back in May and June and led to a strong recovery in the third quarter. China is still the only country with a comparatively positive outlook in 2020, as it started reporting in April 2020, and it has also continued the pace of recovery in third quarter. And if we go and focus on equitable and sustainable healthcare, COVID-19 was declared a pandemic on 11th March, and 6 weeks after it was first reported from China as of a new respiratory virus. By then, 118,000 cases had already been identified in 114 countries, and 4,029 people had died. Within 7 weeks, 4,621 cases of COVID-19, including deaths, were reported in 187 countries. So the COVID pandemic has brought sharp focus on the need for healthcare reforms to promote universal access to affordable care and bridge geographic, economic, and social division. How India is preparing to lead in a post-pandemic world. COVID-19 has clearly highlighted the importance of a strong healthcare system, the lack of which can put an entire nation's economy and society at risk. As India continues to fight COVID-19 and stabilize its economic growth trajectory, it's the right time for the country to apply learnings from the challenges and best practices that emerged during the pandemic. There is a need to swiftly develop the required healthcare infrastructure and make it available to the entire population. The Indian pharma industry has been a key contributor to improving the country's healthcare and economic outcomes. The pandemic has accelerated several opportunities and challenges for the industry. While the growing trust deficit with China presents an opportunity for India, there is increasing competition from other countries such as Vietnam and Malaysia. India is also dependent on China for 2/3 of its imports of bulk drugs or drug intermediates. To emerge as a winner in the post-pandemic world, the industry needs to continue building on its strength and at the same time
to make a giant leap towards the innovation. New capabilities need to be introduced across the business functions to bring efficiencies and to help industry move up the value chain. Government also needs to provide the right enablers and business environment conducive for growth. The remaining slide is to report the discussed opportunity, challenges, and the way forward the country to achieve the ambition of equitable and sustainable access to healthcare. It also provides an insight for the industry to achieve ambition of becoming the preferred global supplier of innovative medicine. Thank you very much, Rashti. Well, following with this section, Vanessa Judith Madrigal, go ahead with your presentation, please. Hola, buenas tardes. Soy Vanessa Judith Madrigal Montes. Junto con el doctor Dhirendra Kumar Tisuari, desarrollamos el tema extracto de cúrcuma, cúrcuma longa L y caracterización de sus componentes bioactivos, que es el tema que les voy a presentar. La cúrcuma es una planta herbácea que pertenece a la familia de Zingiberaceae, que es originaria de la India. Esta planta obtiene una altura de hasta 1 metro, que muestra hojas largas de un color verde uniforme con una anchura de 38 a 45 centímetros, que esta se va reduciendo en la punta. Esta contiene flores de color blanco amarillento. Las raíces son de membrana oblonga con un exterior más o menos oscuro, mientras que en el interior son lisas y de un color naranja profundo. La cúrcuma es una planta ampliamente cultivada en las regiones tropicales y subtropicales del sur y sureste del Asia. Crece en zonas cálidas y húmedas con altas precipitaciones, pero en México esta se cultiva en Veracruz y Puebla. La composición química de la cúrcuma consiste en lo siguiente: contiene 70% de hidratos de carbono, 13% de humedad, 6% de proteínas, 6% de aceites esenciales que son felandreno, sabineno, cineol, borneol, zingibereno y sesquiterpenos, 5% de grasa, 3% de minerales que son potasio, calcio, fósforo, hierro y sodio, de 3 a 5% de curcuminoides y por último trazas de vitaminas que son la C, E, B1, B2 y niacina. La cúrcuma se ha empleado principalmente en Ayurveda y la medicina china para curar enfermedades, en particular como un agente antiinflamatorio y para el tratamiento de enfermedad intestinal. Para la detección de los componentes bioactivos del rizoma de cúrcuma en forma de extracción, caracterización y elucidación de la estructura, se han empleado varios métodos analíticos. Sin embargo, se han llevado a cabo varias investigaciones para su caracterización de los componentes bioactivos utilizando diversos métodos. Entre ellos están HPLC, cromatografía líquida. Esta es una técnica capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de alto peso molecular. Con una fase móvil líquida interactive, otro parámetro se encuentra disponible para la selectividad, en adición a una fase estacionaria active. Otro método es el GCMS, cromatografía de gases, espectrometría de masas. Es una técnica analítica que se basa en la separación, identificación y cuantificación de mezclas en sustancias volátiles y semivolátiles. Los otros dos métodos es la detección UV y fluorométrica. La de resolución de los espectrómetros de masas aplicadas juega un papel muy importante en los estudios estructurales
de las mezclas de los compuestos activos aislados de materiales biológicos. La versatilidad de los métodos espectrométricos de masas se basa en la posibilidad de aplicación de diferentes fenómenos físicos para la formación de moléculas analizadas, la generación de sus fragmentos y la separación de los iones creados. En ese sentido, la aplicación de diversas técnicas espectrométricas de masas, incluyendo diferentes sistemas de formación, análisis de iones positivos y negativos, de analitos, fragmentación de las moléculas protonadas y desprotonadas, y en algunos casos la adición de iones metálicos a los compuestos estudiados ante la formación y fragmentación, puede mejorar la caracterización estructural de los productos naturales en la actualidad. El enfoque de este análisis es que la detección de los compuestos bioactivos naturales que están presentes en rizomas de cúrcuma es mantener como un objetivo desarrollar un método analítico para la rápida caracterización empleando el método instrumental de ART y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para poder así obtener mejores resultados. Sin embargo, este método puede ser validado y utilizado para la caracterización de otros productos naturales. Como nota, cabe señalar que el método instrumental de ART es el más versátil y sensible aplicado a la caracterización estructural de mezclas de metabolitos vegetales. En este momento les voy a mencionar los compuestos bioactivos que están presentes en los rizomas de la cúrcuma, como son los compuestos fenólicos, que son ácido cirígico, ácido quínico, ácido 2,5 dixtrobenzoico, ácido cafeico, ácido homovanílico, ácido 4-hidroxibenzoico, ácido beta-cumárico, ácido ferúlico, vanili y ácido transcinámico. También tiene flavonoides como quercetina, camferol, antocianinas y homoplantaginina. Otros polifenoles son ácido homogenístico, ácido lágico, rosmanol, umberiferona y carnosol. También tiene curcumígidas tales como curcuminina, demetoxicurcumina, bis-demetoxicurcumina. También contiene alcaloides, heterocidos, taninos, antraquinonas, mono y triterpenoides y polisacáridos. Es fundamental también que comente las propiedades que contienen los compuestos bioactivos que les mencioné anteriormente de los rizomas de la cúrcuma. Tienen una fuerte capacidad de antioxidante, conjugadora y protectora del DNA de los linfocitos frente al peróxido activo, daño tanto de la cúrcuma como de los péptidos y residuos de metionina que están presentes en la planta. También tienen propiedades antiinflamatorias. Estos son beneficiosos para personas con enfermedades como osteoartritis y artritis reumatoides. Estas tienen tendencias a la trombosis, arteriosclerosis y tromboembolismo. También tiene una disminución de la inflamación de la próstata y del músculo cardíaco. También tienen propiedades inmunomodulador. Esto es importante en el uso para los pacientes con cáncer, especialmente cuando tienen una función inmunológica que está deprimida, como en las quimioterapias. También son antineoplásicos. Esto quiere decir que estas sustancias impiden el desarrollo, el crecimiento o la proliferación de células tumorales malignas. También son preventivo de cálculos biliares y estimulante del flujo biliar. También son hepaprotectores. Esto ayuda en forma de barrera para así proteger el hígado. También son antifibróticos.
Estas son favorables para prevenir y tratar a las personas con fibrosis hepática. También son hipoglucemiantes, que son antidiabéticos y antihiperglucémicos. Asimismo, tiene propiedades como hipocoesterolemina. Esto quiere decir que la cúrcuma puede reducir las lipoproteínas de baja densidad y los niveles de colesterol total en la sangre. También vasodilatador, es decir, relaja el endotelio de la arteria mesentérica superior en ratas mediante la inducción de sodio positivo entre intercambio de calcio 2 positivo. También tienen propiedades antiagregantes plaquetarios. Esto quiere decir que previene la formación de trombos. Asimismo, son antifúngica. Evita el crecimiento de algunos tipos de hongos. Y por último, modula la aflatoxina, a toxicidad. Las aflatoxinas son carcinógenos potentes que pueden afectar a cualquier órgano o sistema, y especialmente es en el hígado y el riñón. Estas son causas de cáncer hepático y se han relacionado con otros tipos de cáncer. La cúrcuma tiene mucha importancia en la medicina, tiene demasiadas propiedades que son atribuidas a los compuestos bioactivos que se encuentran en ella, y es la que más se ha utilizado en la actualidad. Por su atención, muchas gracias. Well, successive Marta Alicia Rodríguez from Instituto Tecnológico de Tlajomulco and Colegio de Michoacán. Go with your presentation. ¿Me escuchan? Sí. Ok, buenas tardes. Estamos colaborando con el Colegio de Michoacán. Y aquí estamos en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco. Lo que les voy a presentar es un trabajo en conjunto que se llama efecto de nanoactivadores, que es el óxido de fierro magnesio y el óxido de magnesio en la germinación y en el desarrollo in vitro de chile habanero Capsicum chinensis. Yo soy la doctora Marta Alicia Rodríguez Mendiola, pero en este proyecto pues está la colaboración de los doctores, doctor Carlos Arias, la doctora Anabelia, el doctor Dhirendra y también estudiantes que tenemos de maestría y doctorado. Muy bien, pues para iniciar, no se ve. Un momentito, ya. Para iniciar de manera de introductoria, ¿sí? El uso de nanopartículas en la agricultura se conoce actualmente como nanoagricultura, siendo uno de los principales usos es el mejorar los rendimientos agrícolas con un impacto mínimo al medio ambiente. Estos impactos mínimos al medio ambiente se reflejan en que vamos a tener una productividad mayor, ¿sí? O sea que la planta pues va a producir mucho más que utilizando la agricultura tradicional. Un crecimiento estimulado, puede crecer más rápido, ¿sí? Una mejora en la calidad del suelo y también provee un monitoreo inteligente. El uso de nanopartículas pueden proporcionar un proceso que puede cambiar el metabolismo de la semilla, no solo para germinar, sino el ciclo completo de la vida de la planta. Si se establecen las dosis adecuadas para prevenir fitotoxicidad y contaminación ambiental, o sea que tenemos que tener mucho cuidado en la concentración de nanopartículas que vamos a poner en una planta. El objetivo de este trabajo es evaluar las nanopartículas del óxido de fierro magnesio, el óxido de magnesio en la germinación y en el desarrollo fenológico in vitro de chile habanero Capsicum chinensis en una biofábrica. Como método,
metodología que hemos utilizado para hacer este estudio fue a través de cultivo in vitro, donde utilizamos un medio de cultivo que es muy utilizado, que es el medio de Murachilles-Cook, en donde se hicieron 5 lotes, incluyendo el testigo, 2 miligramos, 5 miligramos por litro, 10 y 20 miligramos de óxido de fierro y magnesio. ¿Sí? Se sembraron alrededor de 40 plantas por lote. Las nanopartículas, aquí tenemos como les presento en el caso de fierro, es una solución roja, ¿sí? En el que se sonicó para poder tener la manera de suspensión, y en la parte de abajo están la preparación de los medios de cultivo en una concentración en donde vamos ascendiendo de 2, 5, 10, 20 miligramos por litro, donde el 4 y 5 ya se ve una solución media rosada, ¿sí? Por otra parte, tenemos aquí el óxido de magnesio, seguimos la misma proceso metodológico, donde también tuvimos así el medio de Murachilles-Cook para hacer la siembra de las semillas y para obtención de 40 plantas por lote. Aquí también este es diferente, aquí no hay coloración, el óxido de magnesio es incoloro, ¿sí? Y bueno, con la concentración ya de 10 y 20 miligramos ya vemos pues algo turbio en medio, pero está en suspensión. Aquí tenemos el proceso que hicimos de frascos, donde vamos a sembrar todas las semillas, ¿sí? En las diferentes concentraciones en el medio de cultivo de Murachilles-Cook. El material vegetal que se utilizó fue Capsicum chinensis, es una comercial, lo compramos en un centro comercial, y bueno, ahorita para hacer este experimento pues lo adquirimos de esta manera. Estas semillas se esterilizaron en hipoclorito de sodio al 1%, ya en una campana de flujo laminar, donde ahí ya pues se tienen todas las condiciones estériles, el medio de cultivo de Murachilles estéril, ¿sí? Una vez que se hizo el tratamiento de asepsia de estas semillas con el hipoclorito de sodio, pues ya sembramos las semillas en el medio de Murachí y tratamos de poner 2 semillas por frasco. Aquí les presento pues lo que tenemos aquí en el laboratorio, que es la biofábrica, donde se encuentran el cuarto de incubación. En esta parte tenemos todos los 2 lotes que se utilizaron de óxido de fierro y magnesio, y el óxido de magnesio aquí están presentes en ya los cultivos sembrados, ¿no? Con las semillas sembradas en el medio Murachilles-Cook. Todo esto es a temperatura de 25 grados y pues una asepsia muy alta para que no se nos vayan a contaminar los cultivos. Los resultados que obtuvimos con la cuestión del óxido de fierro y magnesio, mira, aquí se los presento en esta gráfica, donde la línea azul y la roja y la amarilla, que son las que nos dieron una elevada germinación, son las concentraciones de 10 y 20 miligramos por litro, ¿sí? Pero si lo vemos el control es celeste, está en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si vemos al día 19, nosotros aquí, en el día 19, el control tiene alrededor de un 50% de germinación, mientras que en estas 2 concentraciones más altas se obtuvo alrededor de un 100 a un 90% de germinación. Vamos a ver ahora qué pasó con el óxido de magnesio. Pues aquí en las mismas semillas de chile habanero pasó diferente. En la concentración donde nosotros obtuvimos una mayor germinación fue en la del 5 miligramos por litro, ¿sí? Pero el control también está muy cercano, ¿sí? Al igual que el 2%. Pero caso contrario al anterior, el 10 y el 20%, su germinación fue mucho más baja. Aquí les doy un resumen, ¿sí? De lo que pasó, mostrando ya los 2 tratamientos, donde el control, pues en el fierro y magnesio tuvimos un 60%, pero las 2 concentraciones más altas, que son de 20 miligramos y 10 miligramos, se obtuvieron entre un 90 y un 95% de germinación.
¿sí? En el magnesio, en el óxido de magnesio, ¿sí? Donde obtuvimos la mayor porcentaje de germinación fue con los 2 miligramos por litro y 5 miligramos por litro. En los 5 miligramos se obtuvo un 90%, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver la longitud de la raíz. La longitud de la raíz, ¿sí? En el que nosotros con el óxido de fierro y magnesio, ¿sí? Donde se obtuvo una longitud mayor fue el control, ¿sí? El caso del 10 y 20 miligramos por litro fueron menor la longitud de la raíz. En el óxido de magnesio, en el otro experimento, aquí fue diferente. El control sí estuvo muy bien, muy alto, y también la concentración de 20 miligramos por litro. Aquí les puedo decir que lo que pasó en resumen de la longitud de la raíz fue que el control fue el mayor, ¿sí? Con el óxido de fierro y magnesio, y en el caso de óxido de magnesio fue 20 miligramos por litro. En el longitud de tallo, pues aquí casi no hubo diferencias, ¿sí? De longitud, ¿sí? Están parecidas en todas las concentraciones en el óxido de magnesio y fierro, pero en el óxido de magnesio, pues también presenta una similitud en la cuestión de alturas, ¿sí? Casi no hubo mucha diferencia, ¿sí? Aquí se lo presento en esta transparencia donde podemos ver el control en el óxido de fierro y magnesio, el control y las concentraciones pues tienen muy parecidas las medidas, ¿sí? Mientras que en el óxido de magnesio ahí sí, en la concentración de 20 miligramos por litro sí hubo una gran diferencia, ¿sí? En el diámetro de tallo, ¿sí? También en el tratamiento del óxido de fierro y magnesio, pues el control sí está un poco más abajo, ¿sí? Y la que tuvieron más concentración fue en los diámetro de tallo, perdón, fue en las concentraciones mayores de 5, 10 y 20 miligramos por litro. En el óxido de magnesio, aquí sí, el 5 miligramos por litro fue lo que obtuvo un diámetro mayor, ¿sí? A diferencia del control, que sí fue mucho menor. Aquí también les vuelvo a presentar un resumen de lo que estos resultados los obtuvimos, donde pues aquí podemos ver que el que se llevó más fue 5 miligramos por litro. En clorofilas, ¿ya? En clorofilas, el control fue el que tuvo mayor cantidad de clorofilas. En el óxido magnesio, pues aquí fue la concentración de 2 miligramos por litro, donde tuvimos mayor cantidad de clorofilas. Aquí les puedo presentar las plantas que tuvimos ya para sembrar a cultivo in vitro, digo a cultivo ya en aeropónico. A los 69 días está el control y están las plantas de 10 miligramos por litro con el fierro. Doctora, le queda un minuto para cerrar. Ya, gracias. Bueno, aquí les presento nomás la diferencia que hay en la estructura de la raíz de estas plantas, donde el óxido de fierro tiene mayor reproducción celular, ¿sí? Y aquí les presento ya las plantas listas, bueno, ya están sembradas, tienen 3 semanas ya sembradas en cultivo aeropónico con las diferentes concentraciones y bueno, se ven muy prometedoras a tener resultados en mucha diferencia en la cuestión de producción. Esto es todo, pues muchas gracias y pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias, doctora. Well, pasando a inglés. Now, let's move on the poster presentation. Remember, you have only 5 minutes for each one. So let's start with Paulina Michel from Instituto Tecnológico La Piedad. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Paulina Plasencia y junto con Hugo Enrique Vaca Pineda y el doctor Dhirendra Kumar Tisuari nos encargamos
de desarrollar el tema que lleva por nombre extractos de sábila y sus compuestos activos para la fabricación de un producto dermatológico. La sábila, también conocida por su nombre aloe vera, es una planta medicinal de mucha importancia en México. De esta, lo más utilizado son las hojas, ya que cada una está compuesta por 3 capas. La interna es un gel transparente que contiene 99% de agua y el resto está hecho de glucomananos, aminoácidos, lípidos, esteroles y vitaminas. La capa intermedia se llama savia, es color amarillo, la cual es amarga y contiene antraquinonas y glucósidos. Y la capa externa es la más gruesa, llamada corteza. Tiene la función de protección y síntesis de carbohidratos y de proteínas. Dentro de la corteza, los haces vasculares son responsables del transporte de sustancias como lo son el agua y el almidón. Algunos de los beneficios de la sábila es que hidrata y su gel tiene una sustancia denominada lignina que ayuda a penetrar en las capas más profundas de la piel, aportando tanto aminoácidos esenciales como vitaminas y muchas sustancias nutritivas. Además, los polisacáridos que contiene actúan como barrera, impidiendo que se pierda la humedad natural. Es también rejuvenecedor, gracias a la capacidad de la planta de producir fibras fibroplásticas que se encuentran en la dermis de 7 a 8 veces más de su velocidad normal y son responsables de producir el colágeno, atenúan las arrugas, tiene también acción bactericida, también propiedades antibióticas o antifungicidas naturales. Gracias a la sustancia denominada antraquinonas, el aloe vera, o también llamada sábila, permite prevenir y curar los acnés presentes en la piel. Las plantas de sábila se recolectaron en La Piedad, Michoacán, por lo cual se procedió a cortar la penca y se lavó. Posteriormente, se desinfectó con cloro al 2% durante 15 minutos, para luego realizar el pelado y despulpado. Finalmente, se licuó y se filtró. El primer método de extracción se le adicionó ácidos grasos al 1%, ácido cítrico también al 1%, y se procedió a esterilizar a 120 grados centígrados por 20 minutos y por consiguiente se le colocó 0.5% de conservante y también 0.5 de trietanolamina. En el segundo método se le adicionó ácido cítrico al 1%, pero de ahí se pasó a esterilizar a 120 grados centígrados y se le añadió 0.5 igual de conservante y 0.5 de trietanolamina. Los resultados que obtuvimos de esta investigación fueron obtenidos mediante la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y la espectrometría de masas, en las cuales se detectaron compuestos como fueron el fruprostenol-lactonadiol, el alcohol sinapílico, la cicutina, el diciclohexil-metaninamina, el 4-bromolevamisol, el 1-heptanol, la diciclohexalamina, el ácido 2-aminodecanoico, el toluensulfonamida, el dodecenoil-carnitina, el butil-tiobenceno, el ácido láurico, la octanamina y la homoepibatidina. Pues estos fueron nuestros resultados obtenidos. Eso sería todo de mi parte. Espero que la investigación haya sido de su agrado. De carbohidratos y de proteínas. Dentro de la corteza
Okay, we continue with Nancy Yasmin Gutiérrez from Instituto Tecnológico La Piedad y Colmich. Comparto mi pantalla, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, por favor. ¿Ya la pueden visualizar? Sí. Adelante. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar el trabajo de investigación titulado Evaluación de la tasa de crecimiento de orden vulgare con nanosoluciones. Trabajo del que estuvo a cargo el doctor Dhirendra Kumar Tisuari. Bueno, pues hoy en día la nanotecnología tiene un gran impacto en el sector agrícola, debido a que se busca sustituir a los agroquímicos que tienen un efecto, que tienen un mal efecto en el medio ambiente por productos que contengan nanosoluciones que procedan de una contaminación menor. Por otro lado, la especie de orden vulgare, mejor conocida como cebada, es un cereal muy importante dentro de la agricultura, ya que este grano forrajero es uno de los que tiene mayor demanda en el mundo. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la tasa de crecimiento de la especie ya mencionada con 3 tratamientos de nanosoluciones diferentes. Esto se realizó mediante un análisis de varianza y una prueba Tukey con un intervalo de confianza del 95% para determinar diferencias significativas. A continuación, en la figura 1 pueden observar la metodología empleada para este proceso. Lo primero que se realizó fue la selección y recolección de las semillas de la especie orden vulgare. Posteriormente, se procedió a la limpieza y desinfección de las mismas. A continuación, se prepararon las soluciones stock de 3 tratamientos, los cuales incluían óxido de zinc, al que se llamó ZN, incluían también nanocompuestos de ferrita, al que se le denominó MZF0, y también el tercer tratamiento fue con nanocompuestos de estructura granate que contenían europio y yttrium en su fórmula, al que se denominó YIC. A continuación, se procedió a la germinación in vitro de las semillas, las cuales se llevó a cabo por 50 semillas por tratamiento y por duplicado. Posteriormente, se aplicaron los tratamientos a las concentraciones del 2, 5 y 10%. Al control solamente se le añadió agua estéril en una proporción igual a la de las concentraciones. La evaluación de los parámetros fue la siguiente. Se evaluó porcentaje de germinación en las semillas, longitud total y peso seco y fresco de las plántulas al germinar. En la figura 2 podemos observar el porcentaje de germinación de las semillas promedio en la 2A. En la 2B observamos la longitud de las semillas alcanzadas al germinar, esto en centímetros, y en la 2D visualizamos lo que son la biomasa de las semillas. Los resultados que nos arrojaron los análisis estadísticos nos indicaron que en cuanto al porcentaje de germinación que se visualiza en la figura 2A, no se encontraron diferencias significativas con respecto al control. Tampoco se encontraron diferencias significativas en la biomasa de las semillas al germinar, pero sí se encontraron diferencias significativas en la longitud total de las plántulas de las semillas al germinar con respecto al control. Estos tratamientos fueron los de zinc al 2%, zinc al 5% y YIC al 2%. Esto se comprueba debido a que anteriores autores como por ejemplo Adhikari, Kunu y Rao en 2016 reportan que el zinc tiene un efecto positivo en las semillas, ya que favorece las respuestas fisiológicas y bioquímicas de las mismas. Nosotros tuvimos un mejor resultado en los tratamientos que contenían zinc, lo que puede comprobar este reporte de estos autores.
Como conclusión, llegamos a la conclusión de que los materiales empleados probablemente no favorecen la germinación de las semillas de cebada, pero sí benefician el crecimiento de las plántulas con respecto al control. Y sería todo. Sí. Muchas gracias, Nancy. Thank you for your presentation. Next, from Institute of Nuclear Medicine and Allied Science, Anukusha Khanna. Go ahead, please, with your poster presentation. Ya dejé de compartir, perdón. No, me parece que no. A ver. Ahí no me abre para dejar de compartir. Okay, we continue. Okay. Go ahead with your presentation, Anushka. Well, continue with Jessica Lisette Aguirre from Instituto Tecnológico La Piedad. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Lisette Aguirre Medina. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de La Piedad. Les voy a hablar un poco de la evaluación antimicrobiana de nanopartículas de óxido de zinc y titanio para el control de Tisuari. Hoy, actualmente, el control microbiológico representa un gran desafío en la producción agroalimentaria con ciertas enfermedades. Hay demasiadas, en este caso mencionaré tres. La primera sería Fusarium noxisporum. Esta es una enfermedad muy común para los cultivos de cereales y también para el maíz en México. Por lo general, cuando este hongo entra a la planta, presenta un marchitamiento rápido y progresivo, ya que limita la ingesta de nutrientes y agua. A su vez, retrasa el crecimiento y las hojas se van volviendo de color pardo, llegando a causar la muerte de la planta. Eternaria gaussii. Esta se desarrolla en condiciones de humedad relativamente altas, en épocas de rocío y alternancias de sol y lluvia. Esta ataca con mayor proporción en los tejidos maduros de la planta. Las lesiones son irregulares y de color marrón oscuro, lo que causa la muerte de la hoja entera. Y Phytophthora infestan. Las afecciones sobre las hojas son muy variadas dependiendo de la temperatura, la humedad y
Well, we have technical problems. We continue with the presentation from Anuska Kana. Hello everyone, the topic of my poster is small molecule mediated inhibition of mitochondrial permeability transition 4 and modulation of calcium mitochondrial axis enhances hematopoietic stem and progenitor cell proliferation and homing after transplantation. Hematopoietic stem cells are known to reside inside the hypoxic niches in the bone marrow. So when these stem cells are harvested from this hypoxic environment to normoxic environment, it leads to the opening of mitochondrial permeability transition pore, which increases the reactive oxygen species production, and this causes oxidative stress and ultimately leads to death and loss of HSCs. This is a major drawback when it comes to transplantation of hematopoietic stem cells. So the objective of our study is to identify and screen small molecule libraries to finally identify a potent molecule that can inhibit mitochondrial permeability transition pore opening and also at the same time enhance the homing and thereby improve the transplantation efficiency. It is important to improve the homing of the hematopoietic stem cells because they are quite limited in number. So it is important that the transplanted HSCs can migrate and find their way from the circulation into the bone marrow niche and repopulate. So for that we have used calcium EM cobalt chloride assay, in which calcium EM dye is a viable dye. It is a cell viability dye and it is cell permeable. So the stained cells these stained cells show fluorescence in all the compartments of the cell like cytoplasm, mitochondria, and upon the addition of quencher, that is cobalt chloride, the cytoplasmic fluorescence quenches and only the mitochondria displays the fluorescence as measured through flow cytometer. Upon pore opening, which is induced by hydrogen peroxide in this case, the calcium EM dye comes out of the mitochondria and it is again quenched by cobalt chloride. This cobalt chloride cannot pass through the mitochondria, so hence pore opening and the decrease in the fluorescence is considered to be as the indicator of pore opening. So we can see in the figure 1D that in the presence of the inhibitor, that is INM2, the decrease in the fluorescence was less as compared to the previous C figure. So this indicates that the inhibitor was successfully able to inhibit the pore opening. Next, we can see that this same molecule in vitro studies, we isolated the bone marrow cells from mice and then we exposed these cells to this inhibitor INM2 and we observed the CXCR4 expression and different concentrations. The CXCR4 is a chemokine receptor which is very important in the cell migration. This is a receptor which is expressed on the stem cells and the STF1 alpha protein is present inside the bone marrow niche. So this, due to the chemo attraction between the two, the CXCR4 expressing cells can travel from the circulation into the bone marrow niche. This molecule was enabled successful expression of CXCR4. Then in the figure 4, in figure 3, another in vitro studies were performed in which it was observed that this ex vivo exposure to this inhibitor led to enhanced cell proliferation, which is measured through flow cytometry. The S plus T2M, fold change in S plus T2M basically indicates the number of stem cells which are in the cycling phase. The last figure shows
the hematopoietic stem cell homing after transplantation. These ex vivo treated cells were transplanted into lethally irradiated mice, and it was observed that the cells that were treated with this inhibitor showed an increased homing efficiency as compared to control. So we can conclude that this pulse exposure of HSCs to this molecule can be used as a potential strategy to enhance the transplantation efficiency. Thank you so much. Well, we conclude with the morning session. Now, I want to thank you all very much. I'm glad to be a moderator. Now I take the place to my companion, Luis Ramon, for the next topics and sessions for the afternoon. Thank you very much. Buenas tardes. Damos paso a continuación a la ponencia titulada Micro and Nanoplastics Pollution as Consequence of Technological Development, impartida por la doctora Ana Rodríguez Hernández, adscrita al CONACYT y al Centro de Nanociencias y Nanotecnologías de la UNAM. A continuación, haremos una breve reseña del amplio trabajo de la doctora. Master of Science from UNAM, PhD cum laude in Material Science and Metallurgical Engineering from the Polytechnic University of Catalonia, UPC, and the Institute of Bioengineering of Catalonia, IBEC, specializing in nanomaterials and their interaction with cells and tissues. She has extensive experience in the characterization and modification of the surface properties of nanomaterials. She has participated in projects focused on titanium implants improvement and bone regeneration with antimicrobial activity in functionalized nanomaterials. She started in 2016 as Cátedra CONACYT researcher, designated to the Bionanotechnology Laboratory of the Center of Nanoscience and Nanotechnology of UNAM in Ensenada, Baja California. She is currently working with the in vitro toxicological evaluation of nanomaterials as part of her professorship activities and is participant in the CNanoTox project's National Nanotoxicological Evaluation System for the evaluation of the toxicity of nanomaterials or systems coming from nanotechnology in order to determine their safety of the health of organisms and the environment. Since February 2018, she is the leader of the project Toxicological Assessments of Nanoplastics. She has recently published several papers on the elicitation of contaminating nanoplastic as a model of toxicological assessments, of which one is number one in the top hot since published in Environment Science, Nano 2019. In the most recent one has been recommended as very important for the environmental area, Environmental Pollution 2020. Doctora Ana Rodríguez tiene la palabra. Thank you so much for that invitation. I'm really glad to be here with you. Could you hear me? Okay, yes. Okay. I hear myself. Okay, I will share my screen. Can you see? Okay, thank you so much.
As the professor said, my name is Ana Rodriguez, and today I will talk about micro and nanoplastic pollution as consequence of technological development. This work is a collaboration with the Dr. Rafael Vázquez Dualt. Both we are from the Center from Nanoscience and Nanotechnology, and we are a really good collaborator. Okay, here. In fact, we know what is the plastic and what is the product are produced from this material. We are really used to see this kind of materials surrounding us every day. But as a consequence, as you know, everybody knows and everybody sees these kind of images around the world where the plastic pollution is a really big problem. And where the plastic and big mountains of plastic are accumulated in the landfills globally. So in general, we can say that human activity and the consume is the cause of the plastic pollution. As you see, for example, if you go to the cafe or the restaurant, one of the part is put it on the table in a delivery plastic glasses, dishes, or spoon, for example. So as consequence of this high consumption of this kind of products, we have a big problem around the world. In general, the concern about this plastic problem has been talking for different people around the world. For example, I can mention the Ellen MacArthur comment about this problem, and she said that for 2050, the seas will actually contain more plastic than fishes. This is a big problem because the pollution is rising at really problematic levels. So the problem is not that. For example, additional to this Helen MacArthur comment, Rachel Tyron and I add that larger fishes only represent 1% of the total plastic of the ocean. In fact, they are talking about a micro and nanoplastic because, for example, all the plastic that is present in the ocean is impossible to see. The biggest part of that is in the smallest part that we call micro nanoplastic. But the problem is not just that, because Vishnu Radha in 2018 said that plastic pollution is in fact the climate change apocalyptic twin. They consider and put in the same level the plastic pollution that climate change, because, for example, the incineration of that materials deliver, for example, and lixiviate some CO2 or ozone products and other contaminated pollutant products from that. So the problem in general is that even in the efforts to reduce the plastic pollution already present in the earth, the technology never stops, and new plastic technology is developing every year. And as a consequence, new plastic pollutions are developing every year. For example, and in that presentation, I will talk about especially or specifically to the 3D printers or additive manufacturing technologies that, in fact, everybody knows. For example, in your schools and in universities, there are some machines about this one because they are used for rapid prototyping. They are, in fact, really common at homes. And there are two technologies associated, or they are specifically to this kind of machines, or this kind of devices. For example, the first one is the fused filament fabrication, that the polymer used is polylactic acid, or PLA, and the other one is the digital light processing, that the material used is a photopolymerizable resin. In fact, the work that I will talk about is focused in that last one. In general, since 2016, the production of software, hardware, and consumables has significantly increased, and our concern specifically is about the digital light processing because of its versatility and low prices. This technology has been introduced not only, as I told you, factories, universities, or schools. This technology has been widely introduced at homes around the world, obviously due to the decrement on their prices, and they have reached a global home distribution. The problem with that is, in general, not to start with the machine. It's to start when the final printing is finishing, because when you finish the process to printing, the
final product has need to be cleaning with ethanol or isopropanol solution. As you see, there is really a really common methodology for that technology. And then factors and even users recommend to clean with water. So at the end, you get a solution, a mixture with isopropanol or ethanol with water and resin solvent diluted in that small containers. But the problem with that kind of containers or that kind of solution is when they are exposed to the UV. At the end, it's another sunlight, in fact, is another UV source. For example, when you put in a window this solution, it's really easy and fast to observe some changes in the solution with the change of the turbidity. In fact, if you saw the time in between each fixture, it's around 2 minutes. After 10 minutes approximately, it's possible to observe a completely cloudy solution. That means that there are some particulates inside. If we separate this solid part, it's really easy to see that they are completely easy to distribute, to dissolve in natural waters. So what happened, or what is the mechanism that is forming? It, in fact, a small solution of that mixed resin with alcohol, which you put inside of the in front, to the window. It's easy to observe the mechanism. As you see, in a few minutes, in fact, this did happen in 2 minutes, in less than 2 minutes, because of the size and the quantity of the amount. There are 3 milliliters. This starts with a nucleation of a small part of a precipitation of the particles, immediately distribute for all the solution and completely and get the completely cloudy to the completely solution. So, sorry, I need to the next one. To get particles, nanoparticles from this solution is really easy, and in fact, you can get nanoplastic from 10% of alcohol concentration. So, and this amount increase even when the concentration of alcohol increase too. But what is the mechanism that these nanoparticles form in that solution? It's really simple. The nanoparticle formation could be explained by solubility of the resin in organic solvent. In that case, it's alcohol, and its hydrophobic nature. So initially, the emulsion starts with the monomer and photoinitiator, producing micelles of oligomers and dispersed in the solvent. Once the solution is exposed to UV, any kind of source of UV radiation, the photoinitiator reacts by homolysis and generates some radicals, as you can observe here, which are attached directly to the acrylate monomers, become surface activity growing radicals, guiding the polymerization between oligomer and monomer and generation the branched chains. And because of the micelle is diluted, you can get some perfect and fantastic nanoparticles. When we continue characterizing these nanoparticles, we can observe these things. For example, in the solution, it's possible to observe the unreacted acrylate groups here in that related with that band, and this one. And when this polymerization is finished and all the solvent is eliminated, the presence of nanoparticles are confirmed by the increment of this part of the acrylate groups and the presence of polymerized acrylate because of these bands at that frequency. So let me check. Continue with the characterization. We observed a different distribution, the hydrodynamic distribution, diameter distribution of the particles in the different ethanol concentrations. We observed that if the ethanol concentration increased, the hydrodynamic diameter of the material increased too, and as well as zeta potential. For example, at the beginning, they have a big or the highest zeta potential when they are in the ethanol, in the absolute ethanol, the zeta potential is close to 0. But how these nanoparticles interact with the water? We put the same nanoparticles,
resuspend these particles in water, in ultra pure water, and observe that all the hydrodynamic diameter down, and the average of that average of that nanoparticles are around 300 nanometers, almost 400 nanometers, and the setup potential in average is 36 nanometers. Millivolts. But the concern, in that case, our concern about this kind of particles is that they reach the ocean, for example. So we evaluate the same particles, the average of all particles in different kind of seawater, natural and artificial, and we observe that these nanoparticles decrease in general the hydrodynamic diameter, but reach 1 micrometer in average the dimensions, and the setup potential reach an average of around 10 millivolts. But we include in that experiments the natural 3D waste obtained from the residual obtained from 3D printers, and we observe that setup potential in that case is around 26 millivolts, and the hydrodynamic diameter of this one are close to 200 nanometers. So the size and the setup potential indicate a really, really low dispersion in water. It doesn't matter what kind of water it is, but it's really dispersive. So we have the opportunity to observe that kind of particle by transmission electron microscopy, and observe two things. The first one is the shape, and they are completely irregular, and the distribution of the size in the highest diameter is 200 nanometers. So in that correlated with the results in the setup potential characterization, we observe the same trend, the same distribution in the size. The other concern about is that if that kind of particles had some interaction with the cells, and we observe that yes, they are easy internalized for a lot of kind of cells. In fact, we are presenting just the human colorectal adenocarcinoma cell line. It's a cell correlated with the gut tract, specifically with the colon part. And we observe that the particles dyed with red are easy internalized. You can see that completely surrounded for the cytoskeleton that is in green. And if we make an inclination of the picture of the image, we can observe that the particle is completely inside. In fact, you can see several particles surrounded the cells, and some here. As you saw, they are completely inside. So we can prove that with that result, we can prove that these particles are really easy to obtain and are really easy to internalize by different kind of cells. Not this one, just for another one. Why 3D waste can be a problem? As I told you, the problem is because this kind of technology has been introduced not just at home, not university, but just at home. So the users in general are globally distributed. So I took this picture from Facebook, from one page that they talk about the problems and methodologies to improve the printing, or the methodologies in order to recover this waste. And in fact, the general question is that they don't have any idea how to manage this one. And if you can see the amount that they get, it's really huge. So unfortunately, some users recommend to evaporate all the solvent, get the solid part, and put in a traditional plastic container. So as you can see, the management of this material is not well established. So it's really important in that moment to find the way to manage this, and to find the waste recovery in treatment, and of course to deliver or reuse. The concern our concern about this is this kind of material reach some body waters and finally get back to us because of the human consumption, or animals that human consume, for example, fishes. So the call in that case is we are open, or we have to find the way to waste recovery this kind of 3D waste, and try to find the way to treat and dispose as better as possible.
And this is a short presentation. Thank you so much for that opportunity, and I'm really open to any question. Sí, tenemos 5 minutos para preguntas, bueno, un poco más. Unos 11 minutos para preguntas, así que por favor, quien desee. Doctor Dhirendra, desea hacer una pregunta. There is one. Hello. Sí, doctor, lo escuchamos. There is one question already asked. Just respond that one. Yeah, nanoplastic toxicity is a concern. Then how could it be controlled? Technological development could be not stopped. So what is the solution to this problem? In fact, we have to find, the problem is that we have to give some options to recover and try in order to find a way to trade. I was reading some about this because the nanoparticles are PMA, polymethyl methacrylate, and polyurethane. So maybe the part of polymethyl methacrylate can be used for another application. But in general, the problem is we don't know exactly what is the toxicity of that kind of materials. Everybody knows that plastic, for example, polyethylene terephthalate, it's a really well recommended FDA material for food container, but in bulk material, but in small materials and nanoparticles, we don't know exactly. So, but I think we have to find the critical concentration that the toxicity is the less in order to give some directions about, in order to give some regulations about the management and the control, for example, the management of waste, treatment of water, and this thing. In general, I don't have any idea how to develop this one or how to control to diminish the production of waste. In that case, for this one. So exactly. Yeah, go ahead. Technology can be stopped. So maybe we have to find a way to manage the things, as you said. I have one doubt, not even is a question. What is the opportunity of using this kind of nanoplastics in the transporter device where using control of humidity and temperature control? What will be the possibilities? What are the opportunities in that area of transportation? I couldn't understand the first part because using this kind of plastics, which you suggest me, the degradation of crystallized particles. What are the opportunities in the field of transportation, especially in the food transportation or plastic? Suppose nowadays they are using so much like banana. Mexico is one of the good producer, and they are using some kind of plastics to cover all the banana and apples where they can use it. It could be eatable or it could be controlled with the certain conditions, to give more lifetime in the. I can understand because of the transport. Yeah, of course. For example, we are in Ensenada, and here the banana is not produced, so we have to transport from the center of the country. That's true. Maybe for a more sustainable consumption, we have to improve the consumption, local consumption. Yeah, that's true. It's really difficult to manage this kind of thing because we need it for maybe, but we have to change not plastic covering, for example, carton or a paper, or there are another option. Biodegradable possibilities or compostable possibilities to transport this kind of things. So I think we have to change these things. Or maybe, for example, if you are in the supermarket, don't use the bag. Bring yourself your bag and don't produce this kind of thing. Yes, of course. No, but nowadays also they are covering. Suppose it's really difficult to change these things because we are in a global. So sometimes they are using some kind of polyethylene bags. Yeah. Used with some certain kind of nanoparticles over, you can say coated nanoparticles.
to give the more lifetime and food quality projection, and especially in the condition of the not using so much transport, and especially in the, like say, freezing, not transport in the freezer, even you can transport it by regular conditions, because by that way the transportation charge decreases a lot and conserve long lifetime of the foods. So I don't know what is this kind of nanoplastics could be a solution, you think? Could provide a solution in that area of interest, no? Yeah, of course. Every kind of nanoplastic is important to evaluate because we don't know exactly what is the impact of this kind of plastics we are eating, as you said. It's the production of nanoplastic are huge as the plastic are used. So yes, definitely. Okay. Well, thank you. Doctor, we have I get lost. Hello. I think his mic is off. Just let him open. Okay. Okay. The question is, nanoplastic toxicity is a concern, then how could it be controlled? The technological development couldn't be stopped. So what solution do you suggest to this problem? Is the question in the chat. She already replied, Luis. Oh, hello, can you hear me? Because Yes. I was mute. Okay, I say that yes, of course, technological development could not be stopped. So we have to find a way to manage and to give the direction to the people to manage our waste. So and try to find the way to biodegrade the plastic that is already in the environmental. So it's a really big problem because of that. This is my answer, but the solution, I think, is we have to educate the people to control the waste production in general. Thank you. You're welcome. Thank you so much for the invitation. No hay más preguntas, entonces agradecemos a la doctora por su participación. Thank you, Dr. Rodríguez, for your participation. Y continuamos con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia de esta tarde está titulada Morphologically Controlled Composites, Emerging Materials for Extreme Environments, a cargo de la doctora Olivia Griff, la cual se encuentra adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de California, San Diego. Daremos a continuación una pequeña reseña del amplio trabajo de la doctora. She is a professor in the Department of Mechanical and Aerospace Engineering. She joined the University of California, San Diego in 2012 and is currently professor and director of the Calibaja Center for Resilient Materials and Systems. She holds a PhD in Material Science and Engineering 2001 from the University of California, Davis, and the Bachelor of Science degree in Structural Engineering 1995 from the University of California, San Diego. Her area of research focus on the design and processing of new material for extreme environments, including extreme temperature, pressure, and radiation. Professor Griff has been involved
in many activities related to the recruitment and retention of women and Hispanic students in science and engineering, and has received several prestigious awards, including the Presidential Awards of Excellence in Science, Mathematics, and Engineering Mentoring in 2020. She has been induced into the Tijuana Walk of Fame 2014, the Mexican Academy of Engineering 2016, the Mexican Academy of Science 2019, and has been named Fellow of the American Ceramic Society 2017. Doctora, thanks for this participation, and you have 1 hour for your dissertation. Please. Thank you very much for this invitation. I'm grateful to be able to connect with you all and participate in this virtual conference. As already mentioned, my name is Olivia Greve, and I'm a faculty in the Department of Mechanical and Aerospace Engineering at the University of California, San Diego. I spend a lot of time thinking about both research in the area of materials and extreme environments, as well as support and education for students. And so I want to start with first a general description of my research area. And then I want to present four materials that are example materials of the type that we use in my laboratory and that we have been developing in my laboratory. The idea is to be able to present to you several options with respect to materials. The first one is going to be a metal, and then I'm going to present to you 3 different ceramics. And so before I get to that, then I'd like to point out that I am the director of the Calibaja Center for Resilient Materials and Systems, as was mentioned when I was introduced. And at this center, we spend a lot of time thinking and coming up with solutions for materials in extreme environments of all types, including aerospace, nuclear, biomedical, environmental, several others that are listed down here. And so it's a binational research center between UC San Diego and the Universidad Nacional Autónoma de Mexico, more specifically the Center for Nanoscience and Nanotechnology in Ensenada, which is very close to here to the border, San Diego-Tijuana border. And so the center itself has a lot of research areas with a variety of materials that include definitely materials for Earth applications, but also materials for space applications. And myself in my own research, I am very interested and very focused on a variety of applications that are for space environments, which is pretty extreme, materials in extreme environments. In thinking about the extremes of space, what we have is extremes of temperature, both very high temperatures and very low temperatures, extremes of radiation, extremes of impact. So for example, a micrometeorite that impacts a satellite. And all of these become even worse the further away you get from the protective environment of our atmosphere, where we are, and our magnetic field. These things are protecting us against radiation, against extremes of UV light from the sun and solar wind. It protects us against impact of meteorites on our planet. All of these things, the moment you step away from our planet, that they all become very extreme. And so the idea is, how can you develop materials that would be able to withstand these kinds of environments that are not just pretty extreme, but also multi-extreme environments. So for example, at the same time, high temperature and radiation, multi-extreme environment, multi-insults to the material, in other words. And so
myself in particular, I am interested in developing materials for life on Mars. And that has to do with the fact that, for starters, you do need to have housing if you're going to be living on Mars. And so the question is, what do we make this housing out of? And in what way can we maintain these kinds of habitations that have the right air composition, that is oxygen and nitrogen inside, without losing it to the outside where the atmosphere is extremely rarefied? And so that we know, I mean, we definitely need spacesuits to be in Mars, both for breathing, but also for protection against radiation. And so how can we develop housing materials that would allow us to be able to live in a place like Mars, which is very extreme, right? If we think about materials in extreme environments, especially for human habitation, you're not gonna get more extreme than this. And so I have expertise, and I wanna tell you about both the development of new compositions, but also the manufacturing. And so in the manufacturing side for making materials, we use a technique called spark plasma sintering. It's a technique that makes use of pressure and current and allows one to, starting from powders, here's powders, starting from powders to press and apply a very large amount of heat in the form of electric current that would allow you to produce bulk solid specimens starting from powders. And so the technique is now very, very popular. And the kinds of papers that you find on it, this is a review paper that we wrote in 2015, or published in 2015, where you can see on side A here, there were close to 3,400 papers in this area in the year. And by 2014, there were close to 6,800 papers. And so by now in 2021, this technique is now pretty standard. And it's very nice to be able to have this capability, because what used to take many hours now only takes a few minutes. And so when you are able to heat very quickly and then cool very quickly, the capability that you gain is that you're able to produce metastable materials, materials that if you used the typical techniques that take many hours to produce, you would not be able to make those materials. And so the capacity to do metastable materials is definitely something that we are taking advantage of by using this technique of spark plasma sintering. And then, of course, the other thing with respect to new materials development is that I definitely think very deeply about the periodic table and the capabilities of mixing and mashing different things from the periodic table. And so it's a very nice construct, a beautiful construct that we came up with to describe everything, all matter that makes up the universe. How can we start thinking about continuous mixing and mashing of new compositions to make unique materials for extreme environments? And so this is one particular example of that. It is material that was developed in a large collaboration between several institutions, including my institution. And so you can see that it has 6 elements: iron, molybdenum, chromium, yttrium, carbon, and boron. And so the principal component is iron. You can see the stoichiometry there is 48. And this principal component basically makes it a steel material. So this is a steel, but instead of having the typical crystal structure of steel, which is body-centered cubic, what you have is an amorphous arrangement of the atoms.
And so there is no long range order in these materials. They are fully amorphous. And so if you make them in powder form, like you can see in panel A, and then you sinter them using spark plasma sintering, which is what's shown in panels B and D, then in that case, what you have is very definitely an amorphous bulk material that is now dense, but it has maintained the amorphous arrangement of the atoms, no long range order. If we heated this material for extended periods of time to get the bulk specimens that are dense, you would lose the amorphous character, because heat and time start producing a crystalline material. And so how can you prevent that? And how you prevent it is by using a fast technique, which is what spark plasma sintering is all about. And so it's a pretty handy manufacturing capability. Here's another composition that was also developed as part of that same project that I spoke about. This one now has 8 elements. And you can also see this, the stoichiometry is in fact quite complex. Mostly iron still, but it now also contains tungsten and silicon, which the previous ones did not. And so again, here you can make it in powder form, which is what's shown in micrograph C, and then sinter it by spark plasma sintering by SPS, as shown in micrographs A and B. Now, these materials were originally developed for corrosion protection. They do contain chromium, as you can see, and if I show you the previous one, you can see that that also contains chromium. The chromium in iron makes this a type of stainless steel, because that is what makes stainless steel. Stainless steel is basically an iron-carbon alloy with chromium additions. That gives it corrosion protection. So this is like a type of stainless steel, but it does not have the compositions that are typical of a stainless steel, where the majority, like 98% of the material, 97%, maybe even down to 90%, is iron. Here you can see that the amount of iron is still is quite low compared to a typical steel, more like 50%. And so it was definitely produced for corrosion protection. More specifically, it was produced for corrosion protection of nuclear waste in the United States. So the idea was that these materials were going to be used for the nuclear waste repository that was being built in the state of Nevada here in the US, and eventually have these materials be what would protect the canisters of nuclear waste in Nevada, in the nuclear waste repository. That never happened, but the materials were developed, and I can confirm that this material has really outstanding corrosion protection capabilities. And it comes from the fact that it is an amorphous material with no long range order. We wanted to think further about the manufacturing of this material. And so if you think of the fact that this is a steel material, pretty different from a regular steel, but still mostly made out of iron, then one can start thinking about TTT diagrams, which are very well known for anybody that's a metallurgist. So in metallurgy, these TTT diagrams, which stand for time temperature transformation, are very common and used in the steel industry. And so if we think about what these diagrams represent, they represent basically phase transformations in steel with respect to temperature and with respect to time. Now, our amorphous steels that I just described to you, with their complex compositions, nobody had spent the time developing these TTT diagrams for the amorphous steels. And so we went into that effort. We don't call them TTT diagrams, we call them TTC diagrams for crystallinity,
The C stands for crystallinity, and that's because we wanted to explore not a phase transformation from one crystalline state to another, but in fact a phase transformation from an amorphous state to a crystalline state. And that's really what we were trying to do. But again, here, what we're doing is figuring out what components are amorphous, and what time and what temperature takes for a component to stay in the amorphous state versus one that starts transitioning into a crystalline state. And so these TTC diagrams is something that we published on a few years ago. And we also explored from a manufacturing point of view, the capacity to produce solid, dense bulk specimens like the picture shown on the right, with respect to the pressure application in spark plasma sintering. If we went back to that diagram that I showed you initially of the spark plasma sintering manufacturing technique, you may recall that it uses pressure and current. And so the application of pressure is important, and the higher the pressure rate as you are consolidating the powder materials, the better you're going to get with respect to density. And so we also knew, as we were exploring this material further beyond the corrosion protection for the nuclear waste repository, we knew that the material had a very high hardness. And so we wanted to test for this hardness and other mechanical properties in these materials. And so we did a series of ballistic tests, which is simply that you have a specimen and then you hit it with a projectile, so an impact test, which can then tell us information about this concept of the elastic limit. The elastic limit of this material is a value of 12.4 gigapascals, and it is found from this curve that you see here, in which you have time of impact and on the x-axis and velocity of impact wave through the material in the y-axis. And when you bring these two things together and produce this typical plot that you see here, that little local maximum that you see there is the elastic limit. And this value of elastic limit of 12.4 is a record for metallic materials. Some other materials have gotten close, but no other metallic material has actually exceeded this value of 12.4 gigapascal. So that's pretty interesting. Not only does the material have corrosion protection and also radiation protection because of the presence of the boron, but it also has this significant impact resistance, because the elastic limit is telling us about impact resistance. That's what it does. And so we think we're getting close to this material. I think everyone recognizes what this is. The shield of the great Captain America. And so this material is certainly science fiction. It does have a great impact and deformation resistance. And we think that our own materials are starting to achieve this kinds of behavior. So that's pretty good. One of the issues with respect to the manufacturability of these types of materials is that it has it's very hard. So it makes it very difficult to extrude the material so that you can get rods or wires, for example. And if you want to do machining of these materials to make components, you have to have some level of manufacturability, including extrusion. And so in collaboration with Dr. Sebastián Díaz de la Torre at the Instituto Politécnico Nacional, we studied how to extrude these materials to get rods out of the material. And so these pictures that you see here are precisely that, are attempts at producing rod materials using a technique
that is very, very similar to the spark plasma sintering process. It is now spark plasma extrusion process. And so it's going really well for us with respect to new, not just new compositions, but also new shapes and new manufacturing techniques, including spark plasma extrusion. And so with that example, I would like to now move into a discussion of ceramic materials. And so this one particular ceramic material that you see here, lanthanum hexaboride, is a material that we have been studying in my lab for over 15 years. And it is a very interesting material because it has the capacity to emit electrons. This is a property that it is very well known in this material. It's not in any way, it's not a surprise. For a very, very long time, lanthanum hexaboride has been used for this particular application of electron emission. And so the idea here with electron emission is a variety of applications, including the use of this material in scanning electron and transmission electron microscopes, where they are the electron source. But if it has this capability, then perhaps we can start using it for other applications. And that's the picture on the right that I have here for you. Electron propulsion applications for microsatellite systems. And that's what we've been studying. And so one of the goals of manufacturing this material is to be able to make it into controlled shapes. And so these pictures that you see here are controlled shapes that are cubic. What is useful for this in electron propulsion applications for microsatellites is the fact that every corner of the cube is an electron emission point for the electron propulsion. And so we would like to be able to really control the morphology, the shape of these nanocubes, so that we can then use them for that application with all of the little points that they have in the corners. And so the crystal structure itself is shown to the right. It is a primitive cubic unit cell with boron octahedra in the corners and lanthanum in the middle of the unit cell. The reason that this material is used for electron emission applications is because it is in fact an electron conductor. This material is very unique in that ceramic materials, this is a ceramic material, it's lanthanum metal with boron nonmetal, so this is very much a ceramic. And so when you think about this ceramic material and you think about other ceramic materials in general, they are insulator materials. Some ceramics are ionic conductors, but very few are electronic conductors because they don't have electrons in the conduction band. This particular ceramic family of materials, the hexaborides, do have or can have electrons in the conduction band, making them electronic conductors. That's pretty special because most ceramics are in fact insulator materials, not conductors. They're not metals, right? And so the idea here then is that you can produce things like lanthanum hexaboride, which is an electronic conductor, but we can also make things like samarium and europium hexaborides. These ones are semiconductors, and the difference is that the lanthanum is 3+, and the samarium and the europium is 2+. When you have that change in valency of what's inside the unit cell, that also includes calcium and strontium and barium, all semiconductors. The lanthanum 3+ and anything that is 3+ is a metal, and anything that is a 2+ inside the unit cell is a semiconductor. So you can really do some really interesting band gap engineering in these materials by mixing and mashing different rare earth ions or alkaline earth ions that fit inside the unit cell. And so here's the picture of the unit cell once again.
and you have this metal ion in the middle of the unit cell. And so for ones that fit in here very nicely, you can put a variety of things in here and get this type of material, this type of crystal structure. But if they're too small and they don't fit right, they're too loose, then it becomes a rattling material, a rattling behavior. And in that case, you actually end up with an unstable material that can't be really kept in this form. We have done analysis of that behavior using Raman spectroscopy. The rattling motion, the vibration of the internal atom inside the unit cell is defined by this small little peak in Raman that tells us basically the vibrational responses of the ion inside the unit cell. And if we go back and look at the way that the colors are, so all the brown ones are materials that can be made and that are very stable. The smaller ones, like calcium and yttrium and some of these other ones here, terbium, dysprosium, erbium, thulium, and ytterbium, these are all fairly unstable. And the reason is because they're too small. These are the sizes. They're too small and they rattle inside the unit cell. And so we need to not put metals like that in here, but instead replace them with larger ions that can fit snugly inside the unit cell. And so calcium hexaboride is sort of at the edge of stability because it's basically 1 angstrom, and anything below 1 angstrom is basically not stable, and anything above 1 angstrom is stable. Calcium hexaboride is just at the edge, but we have been able to produce this using a combustion synthesis process, a very fast synthesis technique that has resulted in these cubes that you see here. So we're pretty happy with our results. That was these hexaboride materials define the first ceramic type that I wanted to discuss with you. I want to discuss now carbide materials. So those were boride materials. I want to discuss carbides now with you. And specifically, I want to discuss tantalum carbide, but others as well here. You can see the family of carbides is extensive. There's a variety of carbides that are of commercial technological interest. Tantalum carbide in particular has a very high melting temperature that you can see here, almost 4,000 degrees centigrade. And so it is a very high temperature material. Resistance to high temperature is definitely there. And other carbides like zirconium carbide also have very high melting temperatures. And so we would like to be able to make this material in an efficient way and not just produce them in random shapes in powder form, but in fact produce them in controlled cubic shapes, just like we did with the hexaborides. And so the typical shape that this material wants to have is octahedron, an octahedral type shape, as you can see here. But what we want is cubic. And so in the beginning, we were not able to get cubic shapes of this material. And we were puzzled by that fact because the crystal structure of this material, as you can see here, is face-centered cubic, the same as sodium chloride. Sodium chloride, typical table salt, is exactly the same crystal structure, where the green atoms would be the chlorine and the pink atoms would be the sodium. And so if you look at this WikiHow page on Make Salt Crystals, this website is very nice and very interesting. It's a very nice experiment you can do in your own kitchen, where you heat water to boiling and add salt. And then when it supersaturates with salt, you let it cool down very, very, very slowly. And if you do that, you're going to end up with cubic shapes of sodium chloride. And so the question is, can we do an experiment like that
but not for making sodium chloride, which is not of interest to us, but for making tantalum carbide, which after all has the same crystal structure. So here is the same crystal structure. Now the green ones are the tantalum and the pink ones are the carbons. And so if you follow a similar procedure of having a super saturated solution, maybe we can do this, but I can definitely confirm that you can't do this in water, the way that you would do it in your kitchen for sodium chloride. Water won't work. I mean, you can't really dissolve tantalum carbide in water. And so you need a different solvent, some other liquid. And so we came up with a solvothermal process that uses liquid lithium as the dissolution medium for growing crystals of tantalum carbide of special shapes, nano powders of tantalum carbide. They're pretty nano, they're like 20 nanometers. And so when we first made them in pure tantalum carbide form, they were not cubic in shape. They were actually just random shapes, more like spherical shapes. And we needed to modify the response of the material to the growth of the crystals so that we could get the cubes that you now see in this micrograph. And that was achieved by doping. You can dope with nickel and titanium, which is what's mentioned here. And when you dope, you are able to modify the surface energies in such a way that you now have cubes of the material. And so the side A of this picture here shows you the concentration of the dopant, and the dopant amounts are very small. You know, we're talking about adding 1, 2, 3, 4, 5% of the dopant. And we use dopants like nickel and iron and titanium and cobalt and niobium. And so what diagram A shows us is that when you have things like nickel in tantalum carbide or iron in tantalum carbide, you have a larger amount of the dopant on the surface. How do we know that? How do we know it's on the surface? It's because the characterization technique that we have displayed here as dopant concentration on the y-axis is X-ray photoelectron spectroscopy, and that only measures surface. And so we know that we have a high amount of these materials on the surface, which is really great, versus what you see in the bulk of the material as measured by energy dispersive spectroscopy. And so nickel and iron, for example, are really great to go to the surfaces and modify surface energies so that we can produce the cubes. This diagram B on the right-hand side is now a DFT modeling of the surface energies. And the surface energies are the surface energies of the 111 facets of the material and the 100 facets of the material. And we do know from this modeling study that indeed the nickel and the iron and the cobalt, for example, have surface energies that are lower for the 100, closer to -1 versus -2, -3 for the 111. That stabilizes the 100 facets, producing the cubes. And so that's really nice. We are interested in not just making the powders, but we would like to be able to sinter them into bulk specimens, again, using spark plasma sintering. And this would allow us to then control the grain shape in nano composites that are dense. And so we are doing that, like I said, by SPS. And so this micrograph here is lanthanum hexaboride that has been produced in dense form, starting from the cubic nano powders. And this one over here is the tantalum carbide, which you can also see has some control over the morphology in such a way that you can keep those cubic shapes and produce
dense materials. And so now with now having presented to you borides and carbides, I would like to now present to you oxides. We really have presented all three major ceramic class of materials, the borides, some carbides, and now some oxides. And the oxides that I would like to present to you are oxides that are used in solid oxide fuel cells. So a solid oxide fuel cell is a device like the one shown here, in which you have a cathode and an anode, which are porous, and an electrolyte that is dense. And on one side, you have oxygen that you feed into the system. And on the other side, you have fuel, which you feed into the system. The fuel is something like, say, hydrogen gas or methane. And what you then have is the movement of the gas through the anode, through the pores in the anode, because remember, this is porous. And on this side, you have the movement of the oxygen through the cathode also, because this is porous, in such a way that you end up with oxygen ions that travel through the electrolyte. When those oxygen ions encounter hydrogen on this side, they release electrons. Those electrons go to an outside circuit, and you end up producing some, an electrical load. You're producing basically energy. And so the anode and cathode need to be porous so that the fuel and the oxygen can get through. And so this picture over here is from, it's from a couple of 2000 papers. So they're older. And what you can see here is, say, for example, if you look at the fuel electrode, these pores that are in here are not really going to allow the fuel, which is, again, hydrogen gas, to get through very efficiently, because the pores are closed. There's really no connection to the outside. And so in thinking about morphology control, we have started to think about how can we produce continuous pores through the anode or the cathode in such a way that the oxygen can get through very efficiently and very effectively. And so the solution that we have to that is a paper that we just published a couple of months ago, where you are producing pores that are continuous and linear. So something like this, continuous, that go from the surface all the way to the electrolyte, all continuous, but also that it doesn't have too many winding pathways, because that's inefficient. So continuous and linear is really what we're looking for. And so this is a top view of a cathode that we produce, an anode that we produced, not a cathode, an anode that we produce, where you can see that it definitely has this pores, right? These holes in the structure. But then the question is, are they continuous across the entire anode? And so this picture shows you that they are. In the black and white micrograph that is shown here in micrograph C, you can't see it too well, but you can kind of see that there is this continuous. This is now the cross section of the anode, and you can see that there is definitely something there. And if you do it in color here now, you can also see there is this continuous linear pore that goes across. And so we would like to be able to quantify that behavior and say that if they really are continuous, and how linear are they? So we went through a very, very careful analysis of many micrographs, many pictures of this to quantify. And what we have is a perfect linear would be a number 1 in tortuosity, meaning it has no tortuosity. And so we have something pretty close to 1.003. So this is really great. It shows that you have a system that really will allow the gases to get through in a most effective way. And so
what I would like to propose to all of you is that we have, as next steps, a response to a variety of extreme environments, especially multi-extreme environments. When thinking about materials, I think we definitely need to start thinking about shape, and that includes making nanopowders of things like the lanthanum hexaboride and tantalum carbide that I showed you today. But I think that there's many other applications that are probably of interest for materials in extreme environments. And we do think that some of the materials that we're making, like for example, the carbides, are going to have improved mechanical properties at higher temperatures. And so that's really one of the main motivators for us. We'd like to control creep behavior, which is basically mechanical deformation at higher temperatures. I also want to take just a few minutes to talk about my my other activities in the education area, where we are really striving to break barriers and to build bridges between the US and Mexico. And so for one of the responses to that interest and that goal was the establishment of this Enlace Summer Research Program. It's a program that I started and have directed for 8 years. And it's a summer research program that you can apply to. And what it entails is coming to the University of California, San Diego for 7 weeks during the summer, living in the dorms, and joining a research laboratory as a research assistant in all areas of science and engineering, not just materials engineering, all areas, including biological sciences, the physical sciences, medicine, the health sciences, and certainly engineering, all engineering fields. And so this is an invitation to the students that are here with us today. I hope you would consider applying to the Enlace program for this next summer. The program has grown tremendously over the years. In 2013, the first year of the program, I had 5 students in the program. By this year, 2021, there were 129 participants. And so there's been continuous increase of the numbers of participants and from all over Mexico and also from all over the United States. And so the invitation is there, and this is the website for applying to the program. The application portal is already open. You can apply now. The deadline to apply is February 4. So you have plenty of time to look at the details of how to apply and then do it. This is a picture of the students that participated in the program in 2018. We were having a good time that day. So it's nice, and this is the invitation. I also have one more invitation, and then with that, I'll wrap up my talk. I organize, as part of the activities of the Calibaja Center, this webinar series that is every Tuesday at 4 p.m. Tijuana time. That website that you see there on the right is the registration link for registering for these webinars, and perhaps some of you may be interested in joining these webinars. If you sign up, you will get the announcements and then you can join. We have the next one for the fall. The next one is next Tuesday. And so that is the invitation for you. With that, I'd like to wrap up my talk and point you to my research group here, and a special acknowledgement to the students that contributed more to this projects that I showed you today. And that includes Seong Shol, who's behind here, who did all the work on the solid oxide fuel cells. And then Ingram, who's participating in the hexaboride project. Jordan, who's participating in the amorphous metals project. And let me see, and Ved, who's participating in the carbide project.
So with that, I am happy to respond to any questions and or whatever other thing we may be doing here. So please, I pass over the microphone to the organizers. Thank you, Dr. Gray, for your dissertation. We have 20 minutes for questions. Dr. Kanchang, please. Thank you. Thank you, Dr. Gray, for the excellent presentation. It was very informative, and I am sure that most of the people will be applying for the LACE 2022. But your talk was very interesting, and the application of your materials in the space research, because we know that the future research is based on the Mars materials for the Mars program. I have this question related to the materials that you are developing in your lab. How do you analyze the properties of these developed materials how do you mimic the extreme conditions of Mars or space in laboratory? There's a variety of ways of doing it. You can make use of national facilities to do radiation testing, for example. So those, I don't do that in my own laboratory. I have to go to national labs to do testing of materials using radiation. And so that's one way, right? How do you test in radiation? Well, you basically test in radiation. The other thing that's very important is to test when you're trying to test at higher temperatures. Then the question is not just achieving those higher temperatures, which in the end is not particularly difficult to do, but then what is the metrology of that? How do you know what temperature you're exposing the material to? And so that uses gas guns and equipment of that type to achieve those higher temperatures for like propulsion systems and stuff like that. I think those are probably two particular examples that I would use to respond to your question. Okay, thank you. And also in the presentation, I saw that that mainly you're focusing on the cubic structure of the materials. So maybe I missed somewhere. Why only cubic and why not the other, or is there any application of the other morphologies? They probably are. In my case, I just chose to focus on the cubic ones for two reasons. The first one is in lanthanum hexaboride, I want to have as many point sources of electrons as I possibly can. And so cubes can do that for you in an efficient way. You could also produce needles, for example, but that would require techniques like chemical vapor deposition or physical vapor deposition. And what I would like to do is to just make them in powder form. So I think for that application, cubes are very efficient. And for the case of the carbides, where we want to sinter them into these cubic grain bulk materials, we want them as cubes because we do think that specific morphology is going to have better mechanical behavior at higher temperatures. Better than the typical microstructures that you see in tantalum carbide materials. Hmm. Okay. One last question that I have is about your views, because I have seen that you have also worked with the rare earth elements and also with the transition metal ions. So what material do you think, according to, in your view, is better or in terms of property or cost effectiveness? Okay. So rare earth ions are becoming very controversial because there's very few places around the planet where you can still mine those materials. Mm-hmm. That means that they're probably going to become more expensive. And they are extremely important for a variety of electronic components and systems.
I mean, your cell phones are full of rare earth ions all over the place. Niobium in particular, but other ones as well. And so this is not, I don't think that I have an answer to this worldwide problem of the access to rare earth ions. It's a fact that they're probably going to start becoming more expensive. And there's probably going to be some sort of fighting over access to rare earth ions. They are essential for electronic systems. So we need to have access to them. Okay, thank you. Thank you, Dr. Gray. But we have some questions by Dr. Navanita. Just let me connect her directly via webcam so that if she can communicate you, please. Please connect Dr. Neet. Hello, can you hear me? Yes, please. What was yes. Good afternoon, Professor Grave. I was really impressed with your talk. It's very interesting. Let me start my video. Yeah, I have a couple of questions, perhaps a few naive ones because I'm not a metallurgist. So first of all, what intrigues me is that there are creatures, living creatures called tardigrades, who apparently can colonize vast tracts of space. They've been found in deep space. And apparently they have a composition, their surface shell or cutin has a composition that prevents radiation damage or not excessive radiation damage and not excessive temperature induced damage either, or perhaps I don't know about micrometeorites, but that strikes me as extremely interesting because we know that these protein polymers are polymers. They're not necessarily amorphous. And so I wonder if you have ever turned your attention to such materials. And secondly, I would think that, just naively once again, when you talked about the amorphous structures for the various composites that you presented, I would imagine that the amorphous structures would make them radiation hard, but how they could be impact hardened as well, that somehow seems to confound me. I'm not so sure about that. And if you could have a reason, a fundamental reason why you think that might be, I'm sure your tests have proved it, but it's still nonetheless extremely intriguing. And my third question is really a trivial one, but nonetheless, I think in the interest of experimentalists, it's important. I noticed that the error bars on your figures, many of them were exactly equal or seem to be equal. Do you have any comment about that? Or would you think that it's an artifact or it's really there? Okay, let me see if I can remember all your questions. The first question was on the tardigrade. Yes, so I have not worked on those materials. They're not materials. I mean, they're actually living entities. All of my work is on inorganic, non-living stuff. Mm-hmm. I don't work on the study of tardigrades or any one of these other very interesting living entities that show behaviors that allow them to survive in space for extended periods of time, in a somewhat dormant state is what they are, no? And so no, I mean, there are all kinds of really interesting papers out there on the tardigrades and other beings like that. I haven't delved into that topic. An interesting topic, no doubt. It's not my area of research. The second question was, I'm sorry, what was the second question? The second question was that you had shown some structures of your composite materials that were amorphous.
So I'm interested to know how they could be, for example, these ferrous materials, they're amorphous. And my question was that, they could be radiation hard. That seems perfectly logical, but since I'm not a metallurgist, and perhaps you could throw light on this, how they could be impact resistant as well. Right. That my naive knowledge tells me that things that are amorphous tend to be brittle. This material is brittle. So let's start with the first radiation. The fact that there's boron in here is boron absorbs neutrons. So I know that. Yeah, so it's radiation hard to neutrons. Okay, so now I'm being very specific because previously I was just referring to radiation in general because this is supposed to be a general talk. But now that you're asking the question, let me be specific and say that this is related to neutron radiation, okay? And that's what the boron is doing there. So the presence of boron 10, a certain percentage of the boron that you have present in the material is going to be neutron absorption capable, and that will give it the resistance to the protection from neutrons that it would give to other components that are not neutrons. Yeah, that's perfectly understandable. I've had no problems with radiation hardness, but I wonder if you could explain the impact hardness. Yes. So now you know it's the boron, right? But so now with respect to the mechanical properties, this material is very, very hard. And so if it gets impacted by a micrometeorite, by something that's ballistic, and if it had grain boundaries, then it would start breaking apart along the grain boundaries, or it would start breaking apart along the facets of the crystal that were the weakest, the lower energy, the higher energy planes in the material. But it doesn't have grain boundaries, and it doesn't have a crystalline structure. So no facets that would allow it to break through the grain in a fast way, like a typical, like say, for example, diamond that cleaves along certain directions, along certain planes. These materials do not have in their microstructure neither the grain boundaries nor the high surface area cleavage planes that would allow it to break upon impact. Interesting. And you had a third question. Yeah, I had a question on the error bars. Oh, yes. Which ones? Well, this one here, for example. These ones? One? Yeah. You know, I think that in this particular case, the error bars are the same because we basically were just marking plus or minus the, I don't remember. We published this paper in 2016. Yeah, that's it. It was a trivial question anyway, so. Okay, thank you, Dr. Rafe, for your dissertation. Y continuamos con la siguiente presentación de esta tarde, titulada Revolución Azul, reconstrucción epistemológica de la agricultura campesina, a cargo del ingeniero Jonathan Verdin, quien es director de la empresa Harvest. Daremos a continuación una breve reseña de su extenso trabajo. Oriundo del estado de Guerrero, Jonathan Verdin se ha dedicado a la transferencia y generación de tecnología sustentable para la producción de alimentos en zonas rurales de alta y muy alta marginación. Es especialista en comercio internacional de nutrimentos vegetales, commodities, y ha dedicado parte de su vida
al estudio de minerales no metálicos con vocación agrícola. Es impulsor de la Fundación Revolución Azul, que tiene por objetivo la enseñanza de técnicas de producción agroecológica, instalación de proyectos comunitarios de agricultura y pugna por la difusión de los insumos biotecnológicos y o amigables con la naturaleza, como una alternativa eficaz y eficiente en la producción agrícola. Doctor Verdín, tiene usted la palabra para la presentación. Cuenta con 30 minutos, 25 de ponencia, 5 de preguntas. Adelante. ¿Qué tal? Saludo con mucho gusto a panelistas, a nuestros invitados especiales, a la gente que nos escucha en esta tarde importante en donde se lleva a cabo este evento de gran portento para la comunidad científica. Bien, mi presentación corresponde justamente a lo que enunciaba hace unos instantes nuestro presentador y tiene que ver con la Revolución Azul. El concepto de Revolución Azul no es un concepto que tenga origen en mis manos, no tiene origen tampoco en una perspectiva de investigación personal. El concepto de Revolución Azul ya se ha versado antes y estaba vinculado, concatenado con la parte de la producción de, sobre todo, peces, estanques en el occidente. De modo que cuando nosotros procuramos tener un trabajo abocado a enseñar a los campesinos, creímos necesario poder enseñarles una nueva perspectiva de producción, pero al mismo tiempo también teníamos que atentar contra el conocimiento que previamente ellos ya habían adquirido, y me refiero justamente al periodo de Revolución Verde. Como un preámbulo general y atendiendo esta parte de manera muy rápida, quiero decirles que gracias a uno de los agrónomos más connotados de nuestro tiempo, Norman Borlaug, se lleva a cabo la Revolución Verde como una aspiración a poder producir alimentos en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, buscando que justamente la población pudiera acaecer en llegar al alimento, ¿no? Y que los países que se habían visto más afectados por este asunto bélico pudieran tener, digamos, el abasto de alimentos. Bien, el costo ya lo conocemos, es un costo bastante caro, es un costo que al referirme a la situación de caro es por supuesto la parte económica, pero sobre todo la parte ambiental. Creemos necesario entonces decirle a los productores agrícolas que la forma en la que están produciendo el día de hoy es una forma en la que están atentando principalmente contra su activo fijo más importante, el suelo, contra el activo físico más importante, el medio ambiente. Entonces, en esta lógica, nosotros lo que planteamos es reconstruir lo que ellos ya hoy saben y lo saben de manera genérica, de manera a veces escueta. Si nos referimos a estados en la parte de la República Mexicana, a estados del centro occidente, sur, sureste, el conocimiento sistemático sobre la producción agrícola es antiquísimo y sobre todo también tiene algunos sesgos en donde tenemos que trabajar muy fuertemente. Todo lo que se está hablando en estos momentos a través de este ciclo de conferencias es necesario y creo conveniente que vayamos ordenando cada una de las tecnologías que aquí se presenten como una alternativa sustentable para que justamente los productores agrícolas que aportan la producción más importante de nuestro país logren entender y apropiarse de estas tecnologías. Para ello necesitamos atender una serie de pasos que a continuación expongo. La reapropiación de saberes justamente tiene que ver con el reordenamiento epistemológico, cómo conciben a la agricultura nuestros productores campesinos. Bien, el primer paso es reconocer el daño que se ha desarrollado con los antiguos sistemas de producción. Al utilizar moléculas químicas que atentan contra la biota, estamos no solo llevándonos la parte vegetal, sino hay otra parte que los productores no conocen y que es importante señalarles, los microorganismos.
Entonces, en esta parte es donde nuestros productores no conocen fehacientemente qué es lo que tenemos que hacer para preservarlos o para aumentar las poblaciones que ayudan a la parte tanto de proteger como de nutrir a la planta. El segundo paso es validar tecnologías innovadoras de carácter sustentable. Creo que en estos paneles es meritorio reconocer que han surgido y van a surgir muchas propuestas que puedan abonar al desarrollo de una agricultura más limpia, al desarrollo de una agricultura que nutra, porque uno de los problemas que también tenemos en la agricultura actual es que estamos generando mucho alimento, pero no estamos generando un alimento que pueda nutrir en la forma más apropiada. El tercer paso es capacitar a los gobiernos y por supuesto también a las instituciones. Las instituciones yo creo que no estamos lejos tampoco de conocer solamente algunas vías de desarrollo agrícola sustentable. Yo creo que no todas tenemos ese camino. Estamos más en el sistema convencional que en un sistema sustentable y por tanto creo que la capacitación sí es holística. Pero quiero señalar a los gobiernos como los responsables de dispersar de manera pública toda esta información que pueda apropiarse el productor, ¿no? Tenemos que hablar de los nuevos materiales y los métodos de producción de alimentos de forma sustentable, de forma orgánica. El cuarto paso es liberar y transferir los conocimientos de forma ordenada a los productores agrícolas. Es cierto que los esfuerzos, tanto de organismos no gubernamentales, de organismos oficialistas y de algunos esfuerzos de las empresas privadas, ha sido sí llevar algunos insumos, algunos materiales o algunas técnicas que tienen que ver con la parte sustentable o la parte orgánica, pero hemos hecho esfuerzos sin coordinación. Y si no coordinamos los esfuerzos, corremos el riesgo de que pase lo mismo que ha pasado con la Revolución Verde. De repente es cierto, aumentamos la capacidad de producción de acuerdo a la demanda de alimentos a nivel global, pero no ordenamos, no dijimos de qué forma teníamos que trabajar la tierra, de trabajar los cultivos, de modo que no pudiéramos tener el impacto tan rapaz que hoy podemos observar en los campos de cultivo. Entonces creemos que estos 4 puntos nos pueden ayudar a empezar con vertientes bien consolidadas para que los productores empiecen con modelos de producción que tengan cimientos de la A a la Z. ¿Qué problemas entonces tenemos que resolver? Ya lo decíamos. El primero sería precisamente que tecnologías como las que desarrolla el doctor Kumar son tecnologías que tiene que conocer el mundo, son tecnologías que tiene que conocer la comunidad científica, pero por supuesto son tecnologías que tiene que conocer la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces tenemos que validar esta tecnología. El segundo paso es, a partir de lo que ya conozcamos, de lo que ya hayamos entendido alrededor de todos los insumos y productos y servicios que se hacen alrededor de la agricultura sustentable, se generen políticas públicas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vincularnos nosotros como la parte científico-tecnológica con la agenda gubernamental y, por supuesto, con empresas privadas que estén interesadas en empujar esta perspectiva. El tercer paso es generar con todo ello programas de capacitación que tengan bien cimentados los pasos a dar. Y cuarto, por supuesto, revisar que esa política pública que se desarrolle tenga un efecto positivo en la sociedad y sobre todo haya resultados fehacientes en la parte tanto técnica como en la parte socioeconómica. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra perspectiva al hablar de Revolución Azul? Nosotros queremos no solo alimentar, sino al hablar de producción, queremos hablar de producción de frutos, de vegetales que realmente cumplan con la parte nutritiva, con la parte social de que sean productos que están desarrollados por personas interesadas en preservar el medio ambiente y, por supuesto, en un comercio justo. A su vez también estamos pensando en la preservación de la naturaleza, en que se generen ingresos de forma equitativa, en transmitir los saberes a las generaciones venideras, porque algo es cierto, toda la agricultura campesina tradicional de hoy día, no quiero atentar contra nuestros campesinos, pero hay una realidad.
No todo tiene que ver con esa forma antropológica o antropológica en la que empezó la agricultura. Mucho tiene que ver con lo que se fue apropiando de los grandes capitalistas de la agricultura que utilizaron fertilizantes químicos, moléculas nocivas para combatir arbences y combatir, por supuesto, malezas, plagas. Entonces, eso lo fueron apropiando de forma difícil, de forma que no entendieron bien cómo es que se tenía que trabajar. Entonces, no por ser algo de saber campesino quiere decir que está bien. Es ahí donde tenemos que entrar a la reapropiación, al reordenamiento del conocimiento. Y por supuesto, y en última medida, tenemos que suprimir y sustituir el uso de moléculas que atentan contra la salud. Ya están bien reconocidas, pero el trabajo viene lento. Tenemos que hacer pasos contundentes para que la agricultura se transforme en la parte sustentable que de tanto se ha hablado en los organismos internacionales, pero que difícilmente podemos reconocer en los campos de cultivo alrededor de nuestro país, y no me quiero equivocar, alrededor del mundo. Entonces, como conclusión decir, lo que tenemos que hacer es aquellos insumos que se estén desarrollando a partir de microorganismos benéficos, aquellos insumos que se estén desarrollando a partir de minerales naturales, no metálicos y que tienen vocación agrícola, aquellos insumos que se estén desarrollando a través de tejidos vegetales y, por supuesto, aquellos insumos que se estén desarrollando a partir de los desechos de la propia agricultura o de la propia vida cotidiana, deben tomar un revuelo tal que debe estar sistematizado ese conocimiento y, por supuesto, dispersado de forma contundente para que nuestros campesinos logren una producción sustentable, equitativa, justa y que, por supuesto, y dadas las condiciones de hoy, no paguen lo que están pagando por los insumos. Es una cuestión muy difícil pensar que un fertilizante nitrogenado hoy cueste 20,000 pesos una tonelada, cuando hace 2 años se estaban pagando 7,000, 6,000 pesos por una tonelada. Eso nos lleva a la reflexión y a pensar que la agricultura debe tornar un asunto, la agricultura campesina. Quiero sí dejar muy claro que nuestro empuje es por la agricultura campesina porque es la agricultura masiva y tenemos que cuidar que lo masivo sea trabajado de forma correcta. Básicamente esa es mi participación en esta tarde, estimados participantes. Le agradezco mucho el momento para poder hablar de lo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Verdín. Contamos con poco más de 5 minutos para preguntas. We have about 5 minutes for questions. Primero de todo, muchas gracias, Jonathan, para aceptarlo. Realmente ya lo sé que en realidad nosotros somos más de laboratorio, más detalles aquí en investigación, pero ustedes son una herramienta donde la ciencia, tecnología, todo el desarrollo los lleva a la realidad, porque ustedes son más vinculados directamente con las necesidades de la productora, necesidades de agricultor y necesidades reales. Entonces, pues prácticamente la idea es que ciencia no se quede en la papel, más bien se siente libre de llegarlo al público para algo beneficio sin tardarlo mucho tiempo. Y pues muchas gracias, realmente agradecemos y vamos a ver si tienen alguna pregunta. Y prácticamente la idea es que vamos a seguir validando, trabajando en juntos y hacerlo un equipo para llevarlo este tipo de tecnología a todos los desarrollos que no va a lucrar mucho efectos secundarios en largo plazo para dejarlo tierra más limpio, producción más adecuada. Pues ahí estamos. Muchas gracias. Doctor, a sus órdenes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Verdín. Continuamos entonces con la siguiente plática de esta tarde, siguiente conferencia de esta tarde, a cargo del doctor Carlos Arias, titulada Nanoactivadores para Plant Factory. Daremos a continuación una breve reseña del extenso trabajo del doctor Arias. Es doctor en biotecnología vegetal por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Es profesor investigador titular C en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Jalisco, desde el 2000 y hasta la fecha.
Sus proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, asesorías y consultorías en los últimos años se centran en el aprovechamiento de materias primas y productos agroindustriales para el desarrollo de procesos agrobiotecnológicos a nivel laboratorio, piloto y comercial, y el establecimiento y operación agrobiotecnológica en invernaderos y plant factory para la producción de especies hortícolas, medicinales, forestales y ornamentales. Cuenta con 40 artículos científicos en revistas internacionales con arbitraje y 120 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 25 de maestría y 15 de doctorado. Doctor Carlos Arias, cuenta usted con 25 minutos para su ponencia, 5 para preguntas. Le agradecemos por su presentación. Tiene la palabra. Parece que el doctor Carlos tiene problemas para iniciar su presentación. Esperarlo un minuto, Ramón. Ya tenemos un poquito. Ah, bueno, esperamos un minuto. Estamos resolviendo. Doctor Carlos, si puede salir de iniciar su sesión, por favor, para que pueda entrar. Y creo que ya tienes permiso de hablar. Solo que abrirlo su micrófono. Sí, doctor Carlos, ya estás con otro usuario de doctora Marta. Y sí puede abrir su cámara y micrófono. Just a minute, he's getting connected.
Esa es la voz. ¿En la cámara? ¿Cuál es su tema? ¿Este? ¿El video? Ya, ok. ¿Ahora sí me ves, doctor? Sí, ya vimos. Muy bien. Bien, pues disculpen esta... Está bien, doctor. Ya, please, go ahead. Bien, pues creo que es una fortuna de que estemos teniendo esta presentación a continuación de la que acabamos de escuchar, porque justamente los principios que están rigiendo actualmente la agricultura no se alejan para nada de lo que viene siendo el entender y reintegrarnos a la producción acorde con los sistemas biológicos que están en la naturaleza desde el origen del planeta. Y ahora que estamos en esta plática que corresponde como un complemento, el punto de enlace viene siendo la ciencia en la parte agrícola, la parte de las plantas, la parte ambiental. Y lo que hemos venido platicando con el doctor Dhir y con la doctora Ana en particular, es que esa integración al proyecto que ellos liderean nos ha permitido a nosotros, desde el punto de vista de una institución, como lo ven ustedes en pantalla, que tiene dos programas, uno de maestría en Ciencias en Agrobiotecnología y otro de doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología. Entonces estamos hablando de esquemas educativos y de investigación que tienen que ver con la producción de alimentos y medicinas, nada más. Y el grupo de investigación, obviamente, por esta cantidad de información que requerimos aprender de las diferentes áreas de conocimiento, pues es el que se muestra en la pantalla. La doctora Marta, la maestra estudiante María del Carmen, Daniel Fonseca, Blanca y los dos profesores que están en la DIPA. De esta forma, lo que nosotros nos planteamos como reto es qué es lo que desde el punto de vista de una formación agrobiotecnológica como es la que nosotros tenemos y de doctorado en alimentos, detona como novedad, como lo fue cuando empezamos a intercambiar información y puntos de vista con la DIPA, nos va a permitir que entremos en un área de conocimiento que no habíamos explorado previamente. Y de esta forma podemos sintetizar lo que se ve en esa transparencia que es muy conocida por todos los que estamos en esta área de conocimiento, que es la forma de las nanopartículas, las características de su tamaño y todo el aspecto que tiene que ver con reaprender como un aspecto muy pequeño que se da en la naturaleza, como nos lo platicaba también la doctora hace unos momentos, que se dedica justamente a la síntesis artificial de nanopartículas, pues la forma, el tamaño, las características eléctricas, magnéticas, pues resulta que vienen siendo herramientas que nosotros no habíamos considerado antes en el grupo de investigación que tenemos en Tlajomulco. Entonces, esta interacción del primer fruto que da es que podemos tener presente a través de esta posibilidad y proyecto de nanopartículas, acercarnos a entender esto. ¿Y qué significa? Pues que las herramientas que hemos utilizado de manera tradicional para la producción en campo, para la producción en invernadero, para la producción en bioreactores, pues nos fue llevando a que de nueva cuenta viéramos ahora la planta no nada más como un conjunto de raíces, tallos y hojas, sino que estemos viajando hacia el nivel de ingreso que tiene que ver con los poros de la superficie de las hojas. Entonces, la transparencia que estamos ahí observando en las entradas de las nanopartículas, pues tiene que ser específicamente o por la parte de la raíz o por la parte de la hoja. Ahí, como lo podemos ver, pues los sistemas de transporte que una vez que entra la nanopartícula, pues ya están diseñados en la planta. Lo único que tenemos que hacer es aprovechar esas vías de ingreso y movilidad para que a través de esas rutas podamos estimular aspectos específicos que nos interesen para la producción de alimentos, de medicamentos, etc. Entonces, con eso en mente, el reto que teníamos nosotros que atender es la cuestión de cómo vamos a facilitar a las nanopartículas su ingreso. Y la información se fue haciendo cada vez más amplia y resulta que lo que normalmente consideramos como el sistema de ingreso de nutrientes en la forma tradicional de la agricultura es a través de las raíces, a través de la irrigación. También se sabe que también las tecnologías nos permiten ahora introducir a través de la parte foliar
pues para nosotros la novedad es de que las características y el diseño de esas nanopartículas que se ven ahí en la transparencia, pues nos dan pauta a que nos proveamos de herramientas que conjuntan las propiedades únicas de materiales que por su tamaño tienen acceso de una manera diferente a los poros, a las membranas, y ya entrando a la célula, pues a las diferentes rutas metabólicas. Resulta que ahora tenemos pues herramientas que integran todo esto, no son excluyentes, ni tampoco nos alejamos de la parte de la tierra, más bien de conocer lo que está pasando en la tierra, en las disciplinas que se dedican a esa área, pues nos llevan a entender que el cultivo de tejidos, como se observa en la transparencia en la parte de abajo, pues también es otra herramienta que si sigue teniendo las características de transporte apoplástico, sin plástico, bien sea por las raíces o por las hojas, pues el cultivo de tejidos también sigue teniendo las mismas características. Por lo tanto, sabiendo que tenemos esa herramienta aquí, como desde hace 20 años que se fundó nuestro programa de maestría y doctorado en agrotecnología, el cultivo de tejidos es una fortaleza, y esa fortaleza es la que nos lleva ahora a acercarnos y decir, a ver, si ya sabemos cómo entra, si ya sabemos cómo se introduce dentro de la planta, si ya sabemos cómo llega dentro de la célula, a ver, vamos a ver qué tanto dice la literatura de manera reciente, que duran esos estudios. Y sí me sorprendió, y lo comparto ahí en la pantalla, de que la duración de los tratamientos que se encuentran actualmente disponibles, con esa lista que se muestra en la pantalla, pues resulta que son de tratamientos de 24 horas, de toda la noche, de 45 días, de un ciclo de crecimiento. A mí me sorprendió que fuera algo que se presentara como una necesidad de investigación en un tiempo tan corto sin que se llegara a tener una producción asociada. Y por otro lado también los niveles en los que se agrega, que son de microgramos por mililitro, 100, 50, 20, como lo presentaba hace un momento la doctora Marta. Entonces, esto nos habla de que hay de diferentes tipos de nanopartículas, como hemos escuchado en las diferentes conferencias del día de hoy, y que se muestran aquí, bueno, de tipo óxido, de tipo de metales, silicio, titanio, plata, zinc, y todos estos al final siguen siendo novedosos desde el punto de vista de herramientas, y la situación es cómo plantear una estrategia que nos permita que la duración de los análisis, de los experimentos que conllevan ese contacto nanopartícula-planta, nos permitan ir más allá, porque al final necesitamos producir alimentos y necesitamos producir medicinas, y de ahí pues resulta que lo que está ahí presente es una cuestión integradora en la que tenemos que considerar lo que se ve en ese diagrama, que me pareció muy interesante, presentado por el doctor Zank, es que los inputs, es decir, lo que normalmente se le agrega a un sistema agrícola, pues ahora con lo que estamos planteando, la herramienta complementaria viene siendo las nanopartículas, y eso requiere formulaciones, y esas formulaciones pues van desde el uso directo de la nanopartícula y su regulación, como se ve en la parte de abajo de la transparencia, o bien que se generen nuevos tipos de agroquímicos que sean respetuosos del ambiente, y también la opción de que se puedan hacer mejoras genéticas, como se muestra aquí en el lado izquierdo de la transparencia. Al final, las letras que están abajo, todas hablan de agricultura sustentable, hablan, por otro lado, de incrementar el rendimiento y también de que el medio ambiente lo respetemos. Entonces, la parte agrícola es el suelo y lo que produce, pero por otro lado sabemos bien que debemos de respetar lo que se sale después del proceso productivo. Ese diagrama integrador pues nos lleva a decir, bueno, ¿en qué tanto sabemos los que estamos en estudios de las plantas desde el punto de vista agrobiotecnológico? Y en ese resumen que presenta de una manera muy acertada un grupo de investigación en Italia, pues lo que se ve es lo que sabemos al día de hoy del desarrollo de un cultivo que se da en un ambiente que ya no necesita el suelo. Justamente del conocimiento que sale de conocer al suelo, de conocer sus sistemas biológicos, de conocer las entradas y salidas de nutrientes, de interacción con el medio ambiente aire, pues resulta que ahora podemos tratar de imitar
de una manera controlada lo que hace la planta. De esa forma podemos ver que las líneas que están más gruesas son las que más se conocen, las que más podemos controlar. Pero curiosamente, las que están ahí con líneas punteadas son las que siguen siendo al día de hoy motivo de intensa investigación porque se desconoce cómo funcionan los sistemas, independientemente que sea suelo, independientemente que sea aeroponía, independientemente que sea hidroponía, que use sustrato o no use. Y lo que nos lleva a esta es una situación real de que creemos conocer a las plantas, pero cuando empezamos a ir más a fondo, pues nunca acabamos de investigar y mucho menos de incluir en ese concepto de investigar la situación de respetar lo que es el ambiente. Luego entramos a lo que sí se vende, y lo que sí se vende es eso que ustedes ven ahí en la pantalla. Lo que sí se vende ahorita es cómo vas a hacer para que con la parte agrícola no dañes al ambiente. Demuéstrame que tu proceso ahorra agua. Demuéstrame que no vas a utilizar o vas a usar un mínimo de fertilizantes, de que no vas a agregar pesticidas, de que vas a gastar menos en el transporte, de que el espacio para que produzcas es menor. Entonces, eso ya está a nivel mundial como una cuestión de enorme trascendencia, a nivel que Bayer acaba de comprar las tecnologías más avanzadas con esta tendencia y con acceso a más de 70 países. Eso pasó oficialmente hace 3 días. Entonces, significa que lo que pareciera una curiosidad científica, pues ya no lo es. Ahora, los que podíamos pensar que estaban contribuyendo al daño del planeta, pues ahora cambia la moneda y se convierten en los principales protectores del ambiente, porque ahora las tecnologías les permiten plantear justamente lo que está ahí: ahorrar agua, disminuir el uso de fertilizantes, gastar menos, utilizar menos espacio, y las compañías pues son múltiples, son de diferentes países. Ahí está Aerofarms, Estados Unidos, ABA, entonces hay en Italia, hay en Alemania, hay en Francia. Todos ellos inclusive ya llegaron a nuestra casa. En algunos países, como viene siendo Estados Unidos, Alemania, ya puede ir uno y comprarse lo que se llama ahí la granja en tu casa. Entonces tenemos una cantidad enorme de información, obviamente con el interés comercial que lo motiva, y ahora decimos, bueno, ¿en dónde me ubico yo como investigador? O como institución que está ayudando a que se formen pues, los que van a estar atendiendo la producción de alimentos, independientemente que sea de forma tradicional o con estas tecnologías novedosas. Y ahí vienen las preguntas que ya estamos empezando a contestar, todos los que estamos en este tipo de actividad, que se plantean en este simposio, en este congreso, perdón. Eso que ustedes ven ahí es lo que todos desearíamos que tuvieran los cultivos. En primer lugar, que no dependan de que la luz solar, bueno, lo ideal es que haya sol, pero si no hay sol y tenemos un método alternativo, la tecnología de luces LED nos brinda una oportunidad inmediata de poder de manera continua estar produciendo prácticamente cualquier cultivo. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Luego, ¿para qué quiero plantas grandotas si me producen lo mismo plantas de bajo tamaño? Entonces estaríamos hablando de, y ya lo hemos logrado aquí en el laboratorio, en lugar de tener una planta de papa que mide 1,5 metros, producimos la misma cantidad de semilla de papa en una planta que mide 20 centímetros, 30 centímetros. Entonces ya lo estamos logrando, y no es ingeniería genética. Es el manejo de las condiciones ambientales las que le dicen a la planta, con la temperatura, con la humedad, con los nutrientes, que disminuye su crecimiento y me produzca. Igual ocurre con la fotosíntesis. Se puede estimular la fotosíntesis con hojas preparadas para que la aprovechen al máximo la luz, y obviamente que eso ya lo estamos empezando a tener claro, al punto de que el día de mañana van a escuchar ustedes una ponencia en la que la producción de semilla de papa llega a ser competitiva a nivel comercial con la que actualmente se tiene, con todas las ventajas que acabamos de ver ahorita. Se ahorra agua, etcétera, etcétera. Y algo que hemos venido controlando, que era al principio un poco complejo, era la longitud de las raíces. Si le dan nutrientes, pues la planta lo utiliza para formar raíces, pero si logramos coordinar los ambientes, las temperaturas, las luminosidades, la nutrición, logramos eso que pareciera ser un sueño difícil de alcanzar. Ya se está logrando en diferentes centros de investigación, y uno de ellos es el que nosotros tenemos aquí en Tlajomulco. Y también ya empezamos a probar. Dice, bueno, lo que está saliendo de ahí
está bonito por afuera y no sabe a nada, como nos pasa cuando a veces compramos productos que vienen de tecnologías de Estados Unidos o de Europa. Pues no, la sorpresa que estamos teniendo, y es sorpresa dada por lo que se está trabajando, que lo que estamos produciendo tiene inclusive mejor sabor que de la manera tradicional, con la ventaja que lo podemos comer sin que yo me preocupe de qué pesticida se le puso una noche antes. ¿En qué consiste? Pues entonces, como lo pusimos ahí en el título, pues ya tenemos toda una problemática y una situación de alternativas de solución, y estas variables que están pintadas con esferitas verdes es lo que nosotros podemos controlar en lo que se le llama una plan factory. Entonces, en lugar en que estemos diciendo a ver si sube o baja el pH por el tipo de suelo, y a ver qué conductividad me da, y a ver qué humedad, y a ver si no llueve, y a ver, etcétera, etcétera, lo que tenemos es toda esta serie de herramientas que estamos teniendo para poder decirle a la planta lo que necesita de agua, de nutrientes, de luz, y todo esto es lo que conoceríamos, o que se conoce cada vez como un término muy aceptado, que es Plan Factory. Un ejemplo de lo que hemos desarrollado, y está asociado al proyecto que presentó hace un momento la doctora Marta, y han presentado otros estudiantes que están con el doctor Dhir, la doctora Ana, es que pues tenemos que utilizar una herramienta que me garantice que el material vegetal le voy a eliminar el riesgo de que traiga microbios. Y eso es el cultivo de tejidos. Entonces, toda la investigación que hemos hecho durante años, desde que se fundó aquí en el Tecnológico estos programas, las plantas son sanas a través del cultivo de tejidos. Si ya lo que garantizamos es que la semilla que compramos, a pesar de que venga con alguna enfermedad, logramos a través de esa totipotencia generarla libre de cualquier enfermedad, que es lo que me da el cultivo de tejidos bien manejado, pues resulta que tenemos ya una conexión directa de un sistema que nace sano, porque así lo hace el sistema de cultivo de tejidos vegetales, y lo podemos colocar, como se ve en esa fotografía, sin ningún problema, es decirlo entre comillas. Somos ya capaces de lo que está en un ambiente tipo bebé ultracuidado, que es el cultivo in vitro, adaptar condiciones en las que la planta sí requiere una adaptación de pasar de in vitro a ex vitro, pero una vez que lo logra, el resultado se ve en la fotografía. Ahí están las plantas de Chile. Vamos a decir, tenemos más, ahí lo vamos a ver nada más como un listado, pero eso se está logrando. Y más ahora que tenemos ya el enlace con el proyecto de nanopartículas. Ahí está el resultado. Van a verlo con más detalle mañana, que es una presentación de una de nuestras estudiantes de maestría, de que en un cultivo que pasa de cultivo in vitro, que pasa después a un cultivo aeropónico, dependiendo de una de las variables clave para la aeroponía, es la luz. Aquí está clarito que si tenemos 25 micromoles, 100 micromoles, 200 micromoles por metro cuadrado por segundo, la planta convierte esa energía en hojas, en tallos, en raíces. Y esa cantidad nosotros la podemos determinar simplemente, por llamarlo así, con la luz LED. Esos 200 micromoles, esos 50 micromoles son clave. Otro aspecto que ahora ya viene la conexión con nanopartículas, que como dijimos son herramientas que vale la pena en todos los sentidos que ya se han mencionado, que forman parte de nuestro entorno de investigación conjunta, Tecnológico de Tlajomulco, la DIPA, el Colegio de Michoacán. Ahí está lo que mostraba la doctora Marta hace unos momentos. ¿Qué pasa si ahora lo que ya habíamos desarrollado in vitro lo ponemos en contacto con las características benéficas, si no excedemos las concentraciones, si no generamos contaminación al ambiente, todo lo que sabemos que conlleva cualquier tecnología, dentro de ellas obviamente las nanopartículas? Ya las pusimos en contacto, como lo mostró la doctora, hace un momento presentó los resultados de esa interacción. Ahí está una parte de lo que es la biofábrica, que viene siendo como nuestra incubadora de plantitas sanas, independientemente de que vengan enfermas. Cualquier tipo de planta lo hemos logrado hacer durante 35 años que tenemos como investigadores. Y ahora el asunto es cómo aumento la producción. Y la agricultura vertical, que es una alternativa que ya tiene un buen rato en estar en el conocimiento de la investigación a nivel mundial, significa que podemos, como se ve en la fotografía, cada una de estas tinas mide medio metro. En total tenemos una superficie total de 1 metro cuadrado. Como decidimos colocar 2 niveles,
Resulta que en lugar de tener lo normal en el suelo, que vienen siendo aproximadamente 30,000, 50,000 plantas por hectárea, cuando hacemos este tipo de dispositivos como el que ustedes ven aquí, que es el bioreactor que tenemos como prototipo en esta investigación y que gracias al apoyo del proyecto proveniente de CONACYT, pues tenemos el mínimo, pero indispensable para que lo que era un proyecto ahora esté en estas dimensiones, que lleva estudiantes de licenciatura y que lleva estudiantes de maestría y que lleva también personal y estudiantes de doctorado. Aquí, con ese simple reacomodo, estamos pasando a tener 4 veces más de la densidad que se da normalmente en el campo. Es decir, tenemos 120,000 plantas por hectárea. Cada una de estas, como ya se pusieron en contacto, bajo el esquema que les mostró la doctora Marta, ahora nos permite un avance en la Plan Factory, y la Plan Factory, como ya lo describimos hace un rato, es tener las condiciones globales, ambientales, nutricionales, que permiten que la planta se desarrolle, y la planta, hasta donde sabemos, no alcanza a pensar si está en el suelo, o si está en un sustrato, o si está en el aire, o si está, como escuchábamos hace un rato a la doctora, si está en el espacio, ¿verdad? Si a la planta le damos las condiciones que ella, desde su genética original, está capacitada para desarrollar, lo hace. Ahí lo estamos viendo ya. Ahí está el cultivo aeropónico en Plan Factory y con plantas creciendo de una manera impresionante. Aquí es una fotografía en la que se ve la plantita después de que la colocamos en cada uno de estos bioreactores aeropónicos sin nanopartículas, con 2 miligramos por litro de esta nanopartícula, 5 miligramos por litro, 10 miligramos por litro, 20 miligramos. Ya se empieza a notar. Y hay algo que a mí me despertaba mucho interés. Decían, bueno, es que ustedes le agregan la nanopartícula y la planta guarda la memoria del efecto de la nanopartícula. Y en algunos casos se sospecha o ya se demostró de que ese efecto es desde el momento que viene la germinación, que eso se verá mañana justamente con los dos trabajos el trabajo que se van a presentar, desde la germinación hasta la cosecha, lo vamos a ver, y no tengo duda. Ya ahorita, en esa parte que se muestra cada uno de los integrantes del grupo de investigación, las raíces están perfectamente sanas, están desarrollando ya sus pelos radiculares, están absorbiendo los nutrientes, están desarrollándose, las cantidades de clorofila son proporcionales a la concentración de la nanopartícula, es decir, hay una cascada de conocimiento derivado de contar con estas herramientas y esta colaboración entre grupos de investigación. ¿Qué es lo que podemos nosotros concluir? Hasta donde conocemos, y ojalá nos equivoquemos y que haya más, y que no lo haya yo conocido o lo hayamos visto antes, es el primer diseño que está operando para evaluar el efecto de nanopartículas en el desarrollo fenológico de las plantas de chile habanero. ¿Por qué? Porque ese es el componente que llegamos a un acuerdo de que es con el que vamos a iniciar la investigación, conjuntamente con la DIPA y Colegio de Michoacán, y no nos vamos a quedar nada más en 2, 3 días o en un mes. El objetivo, y ustedes van a ver el resultado, es todo el ciclo completo de la planta, con la diferencia de que ahora vamos a ver el rendimiento agronómico, que si la expectativa es y se cumple, o vamos a hacer todo lo posible porque así sea, pues debemos de lograr mayores productividades que las que se está logrando en campo. No tenemos nada contra el campo, no. Más bien lo que creo que va a ocurrir es una retroalimentación, en la que si tenemos sistemas controlados, vamos a poder hacer recomendaciones que pueden ser aprovechadas por otros sistemas de producción, bien sea en invernaderos o bien sea en el campo. La planta no discrimina si le da las condiciones adecuadas, que no es elitista. La planta va a funcionar si se le da lo que ella sabe manejar. Entonces, si especulamos un poco, pero esas especulaciones tienen el sustento de lo que ya está pasando en diferentes partes del mundo, hay una diversificación de la producción. Lo que empezó siendo lechugas y por curiosidad, ahora se convierte de que podemos gradualmente, como ya está pasando ahorita con el chile habanero, como está pasando ya con el chile morrón, con los microgreens que tienen una enorme ventaja comercial, se venden como pan caliente, ¿verdad? Si se producen por este sistema, no van a llevar
exceso de fertilizantes. Es más, se los voy a comentar con algo que también va a mostrarles mañana a uno de nuestros estudiantes, con la fresa. Bajamos 10 veces la concentración a lo que normalmente se utiliza para producir la fresa por hidroponía, y lo tuvimos que hacer porque intoxicamos a la planta. Y la planta nos lo dijo. Y lo que hicimos fue dejar durante 2 semanas sin ningún nutriente, y fuimos testigos, midiendo lo que exudaba a través de la raíz, cómo la planta solita se desintoxicaba. Entonces estamos hablando de nuevas herramientas. Y las fresas, ojalá tuvieran la oportunidad de venir, pues van a probar que saben inclusive mejor que las que compramos en las tiendas comerciales. Y lo estamos ampliando, como está en los letreros de abajo. Mañana se presenta la producción rentable de semilla de papa por la estudiante de doctorado que concluyó ya su tesis y está ahorita por la aceptación del artículo. Trabajamos también con cúrcuma, que me gustó mucho escuchar que hay una chica que está trabajando. Lo logramos ya en agricultura vertical. También lo logramos con jengibre, con chile habanero, como lo están viendo, con fresa, con jitomate, cilantro, acelgas, albácar, chícharos. ¿Y cuál es lo novedoso? Lo novedoso es que estamos empezando a conocer las nanopartículas y cada vez nos sentimos más sorprendidos positivamente de lo que puede significar. Y luego, las herramientas que habíamos manejado normalmente nosotros, además de que se vea bonito el follaje, que viene siendo metabolismo primario, pues hemos manejado durante la mayor parte de nuestro tiempo como investigadores el metabolismo secundario. Y como lo pusimos ahí de una manera muy sintética, ya sabemos qué metabolismo primario podemos y debemos de medir, que esté asociado a una ruta metabólica. En este caso, lo que se presenta ahí es la de los carotenoides, todo lo que tiene que ver con colorcitos y que son antioxidantes y que van en la zanahoria y que van en la fresa y que van en los berries, etc. Si logramos saber, y ya está establecido con bastante claridad, cuál es el fertilizante que le podemos poner como nutriente básico que va a dar el metabolismo primario y luego de ahí lo derivamos al secundario, entonces estamos en condiciones no solamente de tener la planta con su follaje, sino de propiciar a través de ese manejo de ruta metabólica la acumulación de productos de alto valor agregado que son los metabolitos secundarios, con propiedades medicinales, saborizantes, aceites esenciales, aromas, cosméticos, toda esa parte de belleza, pues sabemos lo que cuesta, pues ahora lo vamos a producir con estos sistemas una vez que avancemos en las investigaciones. Y coincidimos con la ponencia anterior, tomando siempre como principio de cualquier toma de decisión de que la tecnología que estemos utilizando sea amigable al ambiente en todas las etapas. Desde que está la semillita hasta que sale, en el caso de que sean cuestiones de separación y purificación, listas para que salgan al mercado con esa etiqueta, que va más allá del término de orgánico. El término que sabemos que es más representativo del concepto es que es totally toxic free. Es decir, podemos ya con esa tecnología decir que la producción de fresa, la producción de chile, la producción de tomates, etcétera, etcétera, no incluye en su proceso de producción ningún producto tóxico, ninguno. Por eso el concepto de TTF, totally toxic free, totalmente libre de tóxicos. Y aquí, como una última transparencia, pues es una cuestión representativa de algo que es clave. Si las dos variables que participan en un proceso de crecimiento de la planta de tipo ambiental, como es la luz, ¿verdad?, el agua, el CO2, y sabemos que todo eso está regulado mediante lo que vienen siendo los sistemas que captan no solamente la luz visible, sino la luz infrarroja. Entonces estamos hablando de poder dirigir, como se ve ahí en el esquema, el que una planta sea chaparrita, con todo lo demás igual, a excepción de la luz, o que crezca. Todo eso pasa por rutas metabólicas que son conocidas desde hace tiempo, pero ahora la herramienta que acabamos de mencionar de una manera muy rápida a través de esta interacción de los grupos de investigación, podemos hablar de que estamos en condiciones de hacer algo que contribuya a que la producción de alimentos, la producción de medicinas, pues se haga de una manera amigable para las personas y
pues para el planeta. El grupo que está ahorita en Tlajomulco, además de los que están en la DIPA y en el Colegio de Michoacán, pues son ese grupo que está ahí en esta fotografía. Y pertenecemos, como ya lo hemos repetido, al Tecnológico de Tlajomulco, el cuerpo académico es de biotecnología agrícola, la línea de investigación, sistemas de producción agrobiotecnológica, en investigación conjunta con la DIPA y con el Colegio de Michoacán. Con esto pues concluyo mi ponencia y pues es una oportunidad enorme de poder estar en contacto con todos los que están en este proceso. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Arias, for your dissertation. We have 5 minutes for questions. Hello, doctor. ¿Alguna pregunta? Yeah. The presentation you are showing, especially the slide number, I think it was like 7th or 8th, where you are showing that there are different type of nanoparticles are already studied, where they are using the, after that you are showing that you are in the MS medio MS, the solution of the chloro for the disinfectation. Sí. Could you please go through that? Sí. Entonces. Sí, estamos usando el medio MS, ¿verdad? Porque el costo de medio MS no se aumenta en una parte de la producción. Sí, y en lo que se va a presentar mañana, todos los costos de producción, el medio de cultivo MS, la parte del medio de cultivo de nutrición, la parte del gasto de energía eléctrica, la parte del gasto de recirculación de las bombas, etcétera, 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 es lo que nos permitió en el caso de papa, y lo estamos aplicando después a otros cultivos, llegar a la conclusión de que es rentable. Si tomamos todos los componentes del costo, y la conclusión de ahorita es de que no fue fácil llegar a que ya sea rentable, incluido el medio MS, sino que pues conlleva un trabajo de 4 años, como fue una tesis doctoral, para demostrar que es inclusive motivo de que un inversionista, lo van a ver mañana, le llegue a interesar participar en la producción, en este caso de semilla de papa, después ya será de fresa y será de otras cosas, pero sí es rentable, sí incluimos el costo del medio de cultivo y sí tiene un costo alto, pero ya cuando hacemos el costeo total, ¿cuánto me costaría a mí tener una planta libre de enfermedades por otras alternativas? ¿Cuánto le tendría que agregar de herbicidas? ¿Cuánto le tendría que agregar de pesticidas? ¿Cuánto contra la araña roja? Entonces ya cuando sumo todo eso, se equilibra. Pregunta número 2. Usted está haciendo desinfectación especialmente con solución de cloro, pero número de plantas en la área es muy corto, no es muy considerable como un plant factory, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de 120,000 plantas, tal vez todavía tienen algún efecto control de bacterias a hongos, pero en caso que si bacterias, hongos, algunos fitoptoras, algunos virus entrarían, entonces, ¿cuál es la condición? Entonces, ahí donde no pueden controlarse con solución de cloro. Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que puede suceder? Porque una vez que se afecte, no controlamos mucho, entonces tenemos este riesgo. Creo que antes de todo, cualquier empresa, cualquier persona que va a hacer este sistema va a considerar estos puntos, ¿no? Sí, no podemos controlar porque no sé cómo podemos aplicar todo tipo de fertilizantes, a fungicidas comunes, a químicos que utilizan. ¿A qué es lo que pasaría? Si perderían todo, ¿a qué es lo que pasaría ahí? Bueno, nada más lo que mencionamos hace un ratito es que el cloro forma parte de un contacto que no va más allá de 10 minutos y después no volvemos a utilizar para nada el cloro. El cloro además se necesita porque es el que de manera más eficiente remueve los microorganismos en las semillas y en los tejidos. Es un solo contacto el que se le da y nada más para hacer esa desinfección.
después desaparece por completo. Y luego respecto al sistema que manejamos y que bueno, pues ya hemos podido compartir con ustedes en las visitas que han estado haciendo al tecnológico, manejamos condiciones asépticas. Es decir, hay limpieza, ¿verdad? Continua, y no estamos exagerando. De repente, pues sí vemos, y yo creo que sí es necesario en otras condiciones, en las que se ponen casi como un traje de astronauta. Y bueno, cuando ustedes nos han visitado, pues creo que todavía no, ¿verdad? No ponemos un traje. Es decir, cuidamos los aspectos de limpieza y de asepsia, y eso nos ha permitido llegar a la producción de los diferentes cultivos que les mencionamos. Cloro nada más es algunos minutos, 10, 20 minutos máximo, y después ya no. Después es un manejo integral del ambiente. Ok, pregunta número 3 surge ahí. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, como están invernaderos, en las microtúneles, donde están haciendo las producciones? Ahí tienen una naturaleza de sunlight, como luz de sol, que está mucho más fuerte, que donde tienen mayor posibilidad de enfermedades, porque en su sistema está muy bien controlado todos los aspectos que tienen manera de controlarse. Detalle número 1, la productividad. No sé si han llevado anteriormente ciertas producciones, algunas plantas, cuántos cortes, cuántos números de cuántos meses duraría dando la producción. Por ejemplo, tomamos casos de más común hortaliza como tomate. Jitomate, pues aquí dicen. Jitomate, entonces jitomate tienen 3 cortes en campo abierto, 8 hasta 12 cortes en microtúneles. Invernaderos creo que sí tienen, no sé, 25, 30, no tengo idea. Entonces, ¿cuál es la factibilidad de usted en este tipo de sistemas? ¿Cuántos productividad que estamos hablando? Considerando un punto que no tenemos suficiente condición ambiental porque todo es generado y controlado, donde estamos no gastamos nada de la control de plagas, nada de químicos, todo es más controlado, pero estos factores creo que teníamos que evaluarlo antes de utilizarlo, que cuánto productividad me va a salir. Por ejemplo, microtúneles sí tienen como 8 cortes y muy buena producción en comparación de la campo abierto. Casi producciones 4 veces a 5 veces, hasta 3 veces mínimo sale. Entonces, en este tipo de sistemas, la producción es una parte muy importante donde estamos batallando cada día con soberanía alimentaria porque cultivos, plantas están restringiendo. Entonces, aquí considero que usted está proponiendo un sistema más adecuado que donde están 40, 50 mil plantas, ahí en este tipo de sistemas pueden utilizar 120 mil, pero 120 mil plantas utilizando mi productividad, ¿qué tanto puede afectar? ¿Cuánto porcentaje del aumento en la producción puede salir a ese equivalente? Mira, esa parte justamente es de las que nos ha tocado vivir, y yo insistiría ahora que tengamos otra visita por parte de ustedes. Les vamos a mostrar las estadísticas que llevamos hasta el momento con el cultivo de fresa, es el que tenemos ahorita, y el de chile. Pues en el caso de fresa nosotros estamos cosechando pues cada 2, 3 días. Apenas estamos haciendo la contabilización porque el proyecto lo empezamos con un estudiante de maestría hace 8 meses. Entonces estamos contabilizando el número de flores, etcétera. Van a ser datos que van a salir. Igual va a pasar con los chiles. Hace un ratito yo hablaba de que la planta no tiene por qué tener la dimensión que se da normalmente en el campo. Se hace un manejo, que ya lo empezamos a hacer con Carmen, antes de poner las nanopartículas, y la planta la hacemos que quede chaparrita. De tal manera de que el número de brotes aumenta, se hace una distribución adecuada en el espacio, y lo que tenemos es relación de número de hojas a frutos, como se hace con el tomate. Si uno recuerda, hay una distancia entre internudos en el jitomate cuando se produce en el invernadero y se contabilizan el número de hojas para que te dé cierta cantidad de frutos. Esa misma estrategia que hemos manejado en el invernadero, vamos a empezar a utilizarla acá. La mala diferencia es que la planta va a ser pequeña y podemos ya ver algunas respuestas. Te voy a dar ahorita un dato. Nos quedamos sorprendidos todavía sin poner nanopartículas, simplemente con alcanzar la cantidad de botones que requiere la planta, contamos mínimo 200 flores por planta de chile habanero.
Entonces estamos hablando de otras dimensiones, no tengo más datos. Es un proyecto que pues inició con el estudiante de maestría hace 8 meses, pero la inquietud que tú manifiestas sí es importante, la tenemos en cuenta. Y sí va a haber retos, yo no tengo la menor duda, pero vamos a ser lo suficientemente capaces para que los requisitos que puse, plantas chaparritas, bien balanceadas, bien nutridas, con múltiples cosechas, pueden darme a mí la oportunidad de resultar competitivo en el mercado. Es lo que yo pudiera tener. Eso, I think que no hay problema porque prácticamente como en mi vista, no sé todas las plantas, pero en las chiles, especialmente cuando hablando de las chiles y tomates, han dado mucho mejor resultados cuando estaban plantas chaparritas. No sé por qué, pero realmente en campo que has visto, que resultados que has tenido, pues hay una parte es importante que como considero que también teníamos que considerarlo una parte a un punto muy importante. Por ejemplo, ustedes ya tenían un tipo de la luz limitados, entonces creo que ahí tienen una potencial, tal vez nanomateriales pueden cambiar ciertos factores, considerando que nanomateriales, hay diferentes tipos de nanomateriales. Por ejemplo, hay unos colegas que trabajan especialmente, doctor Kanchan, doctor Prakar, que utilizan como nanomateriales como persistent, fotoluminiscentes también, entonces donde planta este tipo de materiales absorben cierta energía y emiten en diferente longitud de onda. Creo que este tipo de la tendencia también puede tener un mucho mayor efecto en estas condiciones donde tenemos luz muy contadas, condiciones no son ambiental, todo es controlable, donde no estamos utilizando ninguno de químico. Entonces creo que puede ser, pero está muy bien, doctor. Muchas gracias. Las nanopartículas nos siguen dando sorpresas y ahí pues te agradecemos a ti, a la doctora Ana y al grupo de investigación que está en el Colegio de Michoacán, de que nos permitieron abrir una nueva brecha de conocimiento conectado con lo que nosotros conocíamos de las plantas y de la agrobiotecnología. De verdad estamos disfrutando mucho este trabajo conjunto con ustedes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sí, no sé si hay más preguntas, pues. Thank you, Dr. Arias, for your dissertation. It was the last dissertation of the afternoon session. Tomorrow we begin the conference in the morning at 9 a.m. in YouTube, Facebook, and other platforms. The official page of the events is in the web page of the events. See you tomorrow in the morning. Thank you, everybody. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues prácticamente para el día de hoy ya es todo. Nos vemos mañana en la temprano. Primero, igual que hoy, con ponencias magistrales que van a estar desde 9, empezarían en caso de hoy, como empezamos desde 9:30, mañana va a empezar desde 9 hasta 12:30, va a estar ponencias plenary, keynote, and technical speakers. After that, it will be the student session for 2 hours. After that, the 4 talks in the afternoon for plenary and keynote speakers. Thank you all. Thank you very much. Thank you for your participation and hope you enjoy. For anything, please, all your questions or any kind of questions which are arrived and could not be responded, it will be soon responded by the speakers to who it was, and it will be renounced. Okay, thank you very much.